aim to provide a concrete solutions to connectivity issues in the Arab region. To refresh our memory, Mr. Mohammed Amin bin Ziyana, Head of ETU Standardization Algeria Telecom, will give us a report of this first day. Tfadal. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Swig. Indeed, yesterday was a very fruitful day where we had many grateful debates. So the report is just a summary of all these sessions. The welcome and the opening remarks of the CEO of Algeria Telecom started by a speech where His Excellency has welcomed all the participants. After that, he mentioned some of the key points related to telecommunication all around the world, including high-speed, the high speed of advances of technology last years. He also highlighted the importance of connecting the unconnected in the Arab region. Therefore, Algeria Telecom has the scope of applying the Algerian government program aiming to the global digital transformation and contributing to the, of course, digital transformation in order to build society and has access to all technological connectivity. Mr. Adel Darwish, the regional director of the Arab state of the ITU, gave us a speech in which he welcomed all the delegates, where at first he highlighted the Algerian achievement in ICT, such as the advancement of connecting the territory by internet connectivity. He also recalled the main strategic goal of this event, which is, of course, gathering all stakeholders around sharing best practices and lessons learned. And finally, Mr. Adel Darwish thanks the Algeria government and Telecom Algeria in organizing such an important event. Finally, at the opening, His Excellency Mr. Minister Karim Bibitriki welcomed also all the participants for this event, and also recalled the Algerian achievement in the enhancement in the ITU ranking when it comes to ICTs and connectivity. The minister also emphasized on the importance of connectivity for the country development. The Algerian, and of course, the Algerian government believe that no development will be achieved without connectivity. And finally, the minister wished good stay for all our guests. Then, through a recorded video, Mr. Tawfiq Jelassi, Assistant Director for Communication and Information at UNESCO and Broadband Commission, made a presentation entitled Enabling Environment for Purposeful Communication, where we had highlighted that around the world, significant population already is being connected, but number of the remaining population still unconnected. He invited all stakeholders to put in place mechanisms that allow sustainable connectivity for all users. The UNESCO delegate also mentioned the importance of gender equality in telecom area. He also recalled the challenges that face developing countries to achieve the global connectivity. And so after that, we went through a very exciting video that have been displayed to all participants. The video illustrated all the achievement and the great achievement when it comes to ICT infrastructure in Algeria that have been built, whether in terrestrial or space infrastructure. Then the Walid Matlouthi, which is the head of Future Networks and Spectrum Management at the ITU, has presented and recalled the important priorities of the ITU when it comes to the SDGs, the Sustainable Development Goals, particularly when it comes to SDG number 9 and 9C, which is related to internet infrastructure. Right after that, we jumped to the panel number 1, and the first panel was on ICT infrastructure development in the Arab region.
moderated by Mrs. Roda Al-Amir, Program Officer of the ITU Regional Bureau. So in this session, we saw an overview of the ICT infrastructure development across the Arab region. The moderator has highlighted the big progress undertaken in the Arab region during the last year, including fixed and mobile connectivity. This is, of course, due to the continuous and steady investment by the Arab government in this region. We had also opportunity to have Mrs. Suha Osman from the League of Arab States, great presentation on how cooperation between countries in Arab region could foster the development of ICT infrastructure. And of course, she emphasized on the role of the League of Arab States in this purpose. Then we had the representative from the Somalia National Communication Authority, Mrs. Dimbil, where she emphasized on the challenges faced to connect the population in that country and shared also some experiences from previous projects. We had also an experience from Iraq, Mrs. Marwa Al-Azam. She's head of technical standard. She gave presentation of ICT infrastructure achievement in Iraq, where she has projected the goals planned for the next year when it comes to rural areas and connectivity in Iraq. Then we had Mr. Lakhdar Hamdawi from Algeria Telecom, head of Access Network Division in Algeria Telecom. He's presented very great presentation where he emphasized the historical steps undertaken by the company in deploying access networks, and also all the experience of Algeria Telecom in access network. Then we had Mr. Dahmani Habib also put in front the achievement by Algeria Telecom when it comes to transport network, particularly submarine cables, the landing stations, and all the terrestrial national optical transport. The panel number 2 looked on the policy and strategies aspect. So it was some complementary with panel number 1. So we had Mr. Jose Luis from ITU, where we took us to the latest tools developed by ITU in using in promoting and measures universal meaningful connectivity. We had also Mr. Barabah Ismail from the Ministry of Post and Telecommunications, where he also added the policy dimension of statistics and the importance of evidence-based decision-making in broadband development aspect. We had also Mr. Zaid Al-Qadi from Jordan, which also took us on the Jordan experience in enhancing connectivity and provide us some statistics when it comes to 5G rollout in Jordan. Then we had Mr. Pavel from the ITU, where he gave us some information on the new methodologies for 5G regulatory aspect and the 5G economic system. And so how can we use the data in order to better regulate 5G in the future? We had an excellent final presentation under this panel by Mr. Ayhan Ben Bouzid from the Algerian Space Agency, where he also put an additional layer of the role of space-based applications, space-based infrastructure in having data for better decision-making. He emphasized on the little bit on the Algerian space program, the national space program, and also the role of satellite connectivity in complementing terrestrial infrastructure. Then we had panel number 3, moderated by Mrs. Adla Mushtahid from GIGA. We had great presentations from first the ITU expert, Mr. Ilhar, where he took us through the various ITU tools when it comes to ICT infrastructure, broadband mapping. Also, Mr. Sebastian took us through the same direction, but also the importance of the tools in order to analyze the broadband mapping infrastructure in general. We had also
great contribution by Mrs. Zohra Yermesh from Ericsson. She also put in front the responsibility and role of Ericsson into as you know, assisting the operators in general when it comes to connectivity. Mr. Hani also from Eutelsat give us another layer from the satellite provider when it comes to connectivity. Excellent conversation had yesterday, and the role of OneWeb Eutelsat into this area. We had also the representative from the Ministry of Post and Telecommunications, Mrs. Kenza Shatabi, where she also has highlighted the importance of universal service fund and the universal service in rural areas, and the role of the ministry in terms of putting in place the policy into that direction. We had also opportunity to see Mr. Amir Kahli presented the Algeria Telecom efforts in interconnection. Very important aspect in terms of how can we increase peering and interconnection, and also the role that plays the evidence-based decision on prioritization of the investment in connecting the unconnected in Algeria. We had also the mobile operator perspective with Mrs. Nasima Shibani, where she brought to us Mobilis experience in broadband mapping and the experience with regard to quality of service, quality of experience, and the tools associated in achieving that perspective. From the sales perspective and marketing, we had an excellent presentation by Mr. Amir Benidir, Head of Sales and Marketing and Innovation Division, where he also took us to the great tools that being used by Algeria Telecom in terms of better target investment and the tools that being used in terms of identifying the underserved and unconnected areas. So with that, colleagues, thank you for your attention. This is the summary of our yesterday journey. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mohammed Amin Ben Ziyan. Thank you for your sense of synthesis. Indeed, it was a learning day, and I remind all our guests that if they want to see again this very important presentation, they are available and broadcast on YouTube on the page of Algeria Telecom. Let's follow now with the next panel. السادة الحضور، سادة ضيوف، ستنطلق الآن جلسة تشرح فيها الطرق المختلفة لتحقيق الاتصال المستدام من خلال العمل المنسق، وسيتم عرض دراسات حول المبادرات الاتصال الهادفة مع تسليط الضوء على الخدمات الرئيسية مثل الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني. سيتبادل المتحدثون فيها الرؤى حول مشاريع الربط المستدام، والتي يقوم بالإشراف عليها مدير الجلسة السيد إيهار شيتكو، مسؤول مشروع الاتصال الاتحاد الدولي للاتصالات. So we call Ihar Shitku, Project Officer, Connectivity, ETU, to join us, please. It will be about different approach to achieving sustainable and meaningful connectivity. We will talk about the different approaches for achieving sustainable connectivity through coordinated actions. Case studies for meaningful connectivity initiative will be presented and highlighted. E-health, e-government, and e-education. Thank you very much for the introduction. Can you hear me? Okay. That's great. So first of all, I would like to introduce and invite speakers of this session. And the first speaker is joining us remotely. His name is Mr. Desiree Kariabwitze. He's a senior internet protocol coordinator at the ITU. He has
a wealth experience in overseeing IP activities and supporting developing countries in their ICT strategies for both urban and rural broadband networks. The second speaker of today's panel is Mr. Muatasem Khair ad-Din, is the head of the Middle East and North Africa services at Kulin International. He follows regional regulatory developments, oversees the telecom regulatory database at Kulin International, and ensures it remains up to date. Prior to joining Kulin International, he worked with the Competition Authority and Telecommunication Regulator in Jordan. Nice to see you here, Muatasem. The next speaker is Miss Adele Mojtahed. Adele is a GIGA program officer at the ITU. She is at the forefront of UN engagements for GIGA, a partnership between ITU and UNICEF with an ambitious goal of connecting every school to the internet by 2030. The next speaker, we have Mr. Abdelghani Kheladi. I would like to invite to this panel. He's the Director of Regulation and Legal Affairs at the Ministry of Post and Telecommunications. He's also the Chairman of the Board of Directors of the National Agency for the Development and Promotion of Technology Parks. It's nice to have you here. And the Minister of, sorry? Oh, sorry, I have a mistake. Yeah, so he's a Minister of National Education. And the next person to invite to this panel is Mr. Abdelwahab Galizra. He's a Deputy Director for the Security of ICT Infrastructure at the Ministry, specializing in disaster management, service continuity monitoring and oversight, as well as coordinating with the sector operators and managing the physical security aspects of infrastructure. And the last participant is Mr. Hossein Allahom, serves as a technical and technological advisor to the general management at Algeria Telecom, where he guides the technological strategy with over 24 years experience. At Algeria Telecom, Mr. Allahom began his career as telecommunication engineer and contributed to the modernization of infrastructure at all levels in Algeria Telecom. So before starting our panel, I would like to remind speakers to keep the time around 7 minutes for the presentations to allow for the questions from the audience. And yeah, I will keep the time and I will let you know 1 minute before your time expires. I would also like to invite the audience to ask questions using the QR code that will be displayed on the screen. I will be monitoring these questions. And now we can start our panel with our first distinguished guest who joins us remotely from Geneva, Mr. Desiree Kariabuitse. And I would like to invite him to elaborate on how our partner to Connect Digital coalition serves as an innovative approach to fostering sustainable and meaningful connectivity, and what successful partnerships or tangible outcomes
have emerged from this initiative. Please, you have the floor, Mr. Desiree. And we cannot hear you. Good morning, everyone. Do you hear me now? Yes. Excellent. What about the presentation? Do you see something? Not yet. Okay. Do you see it now? No, we cannot see it now. Okay. I don't know why. My screen is shared, but in any case. Yes, we can see it. Could you please share it in full screen? Yeah, okay, very good. Thank If you you very see much. it already, it's a good sign. What about it now? Excellent. Very good. Good morning, everyone. I'm delighted to be with you this morning and discussing about partnership to connect in particular, but in general, we can talk and exchange on the strategies, how we can really make sure that everyone is not left behind when it comes to digital transformation. So, as you know, I'm in ITU and we have a top management team, which is very efficient. They are everywhere, trying to make sure that 2.6 billion people who are unconnected to be connected. Of course, it's a long journey, but people, we are all together to support them. If you look at the unconnected and connected people, you will find that almost 50% in Africa is not connected. Asia, Middle East, 35%, which is great. And if you look at US and Canada, we have only 25%. So there are regions doing very well, others are not, but we are coming to the main objective we have altogether. So if you look at the numbers, but numbers sometimes don't do reflect the reality. In particular, when we compare urban areas and rural areas, you can see that users in urban are around 75%, when in rural areas they are around 25%. If you look at the trends, it's excellent, but you will find that in some areas, urban areas, we do still have some gaps that we have to overcome and close this digital gap. So in ITU, what we say is that we have ITU member states, we have industry and international organization, 193 member states, more than 700 industry and international organization, and more than 150 academia. This is the membership. So for digital coalition, we say these partners, members, if we all act together, we can achieve a lot. So that's why the ITU General Secretary, Miss Doreen Bogdan, when she was a BD director, she has put this wonderful vehicle, which is a partner to connect digital coalition with a UN system. And we have, as of today,
around 53 billion estimated value, coming from 951 pledges received to ITU. So you can see different charts and a dashboard where we have pledges completed. We have 17%. Well, planning phase, they are around 32. When we not started yet, around 3%. In progress, we have around 70%. So on the right here, you can see from pledges from government, private sector, international, regional organization, civil society, UN agencies, academia, and other. You can have, we are monitoring the progress. Here in blue, you can see that the percentage of the pledges completed, implemented. We have also in progress, the majority of pledges are in progress. It's in blue color, 68%, 63%, 8%, etc., around 70% in progress. So there are not started a few, and also planning phase of pledges. So this is a platform we use, and everyone is invited to pledge whenever it's possible and as appropriate. So it gives us a model where we know what is going on, at least to give us the trend of the investment in the sector. You can have last few weeks ago during the World Standardization Assembly in India, we have received one of the pledges. It's done by NTT Group on data center, for instance. So I'm mentioning it because it looks like a new trend on data centers. It's coming, but in other regions also, and in particular in Middle East, we have many data centers, many companies investing heavily in data centers. But unfortunately, it's not reflected in on our platform. It would be good to mobilize all this investment are happening in Arab states, so that can be reflected and the real value can be known by all the telecommunication community. Of course, there are challenges, in particular when we are transforming these pledges into concrete action on site, on field, through this matchmaking roundtables, on ground. We have many challenges. One being the infrastructure in rural areas, which is the minimum. We have challenges on energy to be used, because without energy, nothing can happen. So there are many challenges, but altogether, we can make sure that we will be overcoming all these challenges, in particular when we go to connect schools, because this is one of the elements we are really focusing on it as GIGA. We have my colleagues there. We hear from them, but also governments, independent or with ITU or with UNICEF or with UNESCO or UNDP. So we are really focusing on school connectivity because with kids, you can change for good and the benefit from the impact of digitalization. There are requirements, infrastructure, as we were saying, but focusing on new technologies like open radio access networks or software-defined
networks, etc., IXPs, and to keep the local traffic local so that the traffic optimization is there. So we have many possibilities, but the main one is availability of electricity and access roads. If you can't not access, then it's really a big challenge. So we are here to work closely with the government so that we can make sure that our objectives is reached. Maybe not overnight, but it's a long journey. We have to continue and achieve our objectives. Just here I have mentioned some structure on the connectivity using fixed, mobile, using satellite, etc. This is a kind of traditional way, but every site is different. We cannot say this technology will work for all sites. I think case by case and based on the studies, we can have a clear mapping how to connect these rural areas and remote areas. Just again, the same using technology, new technology, wireless, etc. It's possible. It's not sophisticated. We have done this in many countries. Different structure, different model where operators are operating in the same area, but using different base stations or sharing infrastructure as well. As I mentioned, we have a guideline on electricity grid to broadband internet because there are convergence of these two words. As you know, with Internet of Things, it's becoming very, very important, energy consuming, data center, energy consuming, wherever. When we talk about ICT, there is electricity energy consuming. There are innovative solutions that can be used and adapted to our different regions. I have provided the link if you want. It's in Arabic as well, English and French, and Russia and Chinese. You can download it as you wish. I would conclude with what our director BDT is saying. We must not forget that behind this data are people who are not able to access the internet, enjoy the life-changing benefits that it can bring in the era of digital transformation. I would add the element of big data and artificial intelligence for connectivity and e-government services, e-health, e-education, etc., including e-commerce. With that, I stop here. You have the link and ready for questions as you wish. Thank you very much, Iha, for moderating this session. Thank you. Thank you, Mr. Desiree, for this interesting presentation. Yeah, I would like to remind the audience to send questions if you have them. I still haven't received any. Maybe we can proceed with the next speaker for now, and I would like to invite Mr. Muatasim Khaireddin to talk about the role of regulations in enhancing coverage and providing connectivity in non-profitable areas specifically. Yeah, you're welcome. Yes.
First, I would like to thank Algeria Telecom, the ministry, and the ITU, the regional office, for inviting us to participate in this workshop, which was during yesterday, and for the starting of this day is very great and very good way to share information. So for like the role of the regulations in enhancing the coverage, usually there are three ways to achieve coverage. The first one is the coverage requirements in the licensing, the service licenses or the spectrum licenses, which usually covers like a certain percentage, 95% of population or populated areas. And the second way is the universal service, which usually focuses on the remaining percentage that are not covered in the coverage requirement in the licenses. And the third way is national projects to cover specific areas or specific targeting specific areas or institutions. What I want to share is some examples from the region on the some projects to enhance the connectivity, and also some creative ways to finance the broadband projects that are used by regulators and the governments in the region. So I will be talking about the examples on the projects from Egypt, Jordan, and Oman. I also will talk about the coverage requirements, because in some countries, like Algeria, there are some coverage requirements that I would say targeting specific areas that are sparsely populated. And also I will talk about very important part of the achieving the connectivity, which is funding and financing of the projects. For the national projects, the first project is from Egypt. They have like a target to connect some villages and rural areas, to connect schools and government institutions to enhance the education, the healthcare services, and also the government services. The project is funded by the Universal Service Fund, which is in Egypt funded from the operators, but also from the surplus of the regulator budget, and also from the government budget. The projects are accomplished for about 67% by the end of 2023. They used several types of technologies, mainly fiber from Telecom Egypt, the national operator. And also there are many projects to cover some rural or remote area with mobile services in Sinai Peninsula and by the borders with Sudan. The other project is the national broadband network in Jordan, which aims to connect schools, healthcare institutions, and government institutions. The funding is from the state budget, but also they have some aid from the Saudi Fund for Development, and they choose to use these funds to develop the connectivity. The accomplishment, they have about 5,000 kilometers of fiber optics and around 2,500 institutions that are connected. The technology used is fiber, and this is like a government network. It's owned by the Ministry of Telecommunications and operated by the ministry. It is not for commercial use at all. Oman is like a country with like wide area, and they have difficult terrains, and the borders are a bit unusual. They have parts from Oman within the United Arab Emirates, and also some parts are like by the north part of, or the east part of the United Arab Emirates. So it's a bit difficult. The situation is a bit complicated in Oman.
So they face some difficulties in covering some areas. They have projects to cover with mobile services, with satellite services, and with fiber. The great thing in Oman is the way they finance these projects. They finance them like the first project, which was a mobile coverage project. It was financed by allowing the operators to use or to refarm a spectrum that was used for fixed wireless broadband and to use it for mobile. And instead of adding spectrum fees or have refarming fees from the operators, they decided to require the operators to achieve coverage obligations in some villages. They also exchanged one of the sanctions for network outage by Omantel by a requirement to deliver fiber connectivity, FTTH connectivity, to 7 villages in Oman. They also have a satellite project to connect schools and villages in some remote areas in Oman, and this is financed by the state budget, not directly through Omani Broadband Company, which is owned by the government. So the coverage requirements, I'm not talking here about the overall coverage requirements. There are some specific coverage requirements. For example, in Algeria, I see that there is an annex to the coverage in the licenses, which requires covering areas with population. I cannot remember the numbers exactly, but I think for populated areas with above 2,000 inhabitants, it will be covered in the coverage requirements in the licenses, and for the areas which have less than 2,000 inhabitants, it will be covered by the universal service. Is that correct? Please, if I'm mistaken, you know better than me for Algeria. Okay, thank you. For Jordan, and Oman, it's the same obligation almost. They add a requirement in the licenses for spectrum licenses or telecom licenses to build mobile sites, and those mobile sites will be chosen by the regulator based on the coverage complaints they have from the end users of telecommunication services. So this will help actually in enhancing and having better coverage in the countries. The last part is on financing, and here I want to talk about the some kind of creative ways to finance and fund the projects. The first way is the Universal Service Fund. This is like, we all know it, that it's contribution from the operators and also from the state budget in some cases. The coverage licenses, the coverage obligations in the licenses, which I discussed already. The state fund. The other ways is that used waiving refarming fees, like the projects I mentioned for Oman, reducing or waiving spectrum fees against coverage targets. This way used in Jordan for fixed wireless. So for the operators, if they achieve a specific coverage target in rural areas, the government will waive the annual spectrum fees from these operators. And finally, the fines for deployment, as I mentioned, for Omantel and connecting the 7 villages with FTTH services. The key message, I'm here done with the slides. I hope that I'm doing well with timing. 1 minute. Okay, just one final message, that it is possible to achieve the coverage. There are many ways to find the financing and the funding for such projects. So the key message that it is possible. It's not impossible to work with on enhancing and adding more coverage even in the rural areas. Thank you.
Thank you very much, Mr. Muatasim. We have one question from the audience to you. Yes. And the question sounds like, do we have a real example for deployment instead of fines? Yes, I mentioned that in Oman, I think it was in 2018, there have been 8 hours outage nationwide in the fixed network, and instead of imposing a fine on Omantel, the regulator required Omantel to connect 7 villages in rural areas with FTTH services. And also they imposed another obligation to deploy some mobile sites in some villages, but I wanted to focus on the FTTH service, so yeah. Yes, this is example from the region, but there are also many examples from other regions for exchanging fine by deployment requirements. Okay, thank you very much You're for your presentation. Thank you. Yes, we also have a question to the previous presenter regarding the pledges from the audience. Mr. Desiree, are you still with us? Yes, I'm here. So the question sounds like, do pledges in ITU have a preliminary plans, or they are just based on expectations? Could you please brief? I think, yeah, I think we can say also it comes from expectations, because we have the ITU mandate. The mandate is coming from member states. So the member states are instructing ITU top management to make sure that we are implementing. But before implementing any project, of course, we all know that we need financial resources. So the idea came to have a platform for pledging. The pledges, of course, are coming from the private sector, as I said, from member states, or from academia. These pledges are not just expectation in the air, it's coming from business cases. Just my colleague was talking about Oman to connect 7 villages with optical cable. It's a sound project. It's based on needs, local needs and assessment. As you know, this is a huge investment. If a company is investing, they are expecting return on investment. But this is not ITU business. It's the pledger who is putting their official pledge on the platform to implement it, and later on, not only to make sure that people are benefiting from the services, but also they are making money to recover their investments. That's what I can say. Okay. Thank you very much, Mr. Desiree. So I would like to invite the next speaker, Ms. Adele Mojtahed. Could you please elaborate on the role GIGA initiative plays in achieving sustainable and meaningful connectivity? Thank you so much, Ihar. Good morning, everyone. Maybe let's look at briefly about the meaning of universal and meaningful connectivity, and what is sustainable and meaningful connectivity. And I encourage everyone in the audience, maybe you can also use the QR code to also let us know about your understanding of it. Sustainable connectivity means a connectivity that is affordable and reliable based on the ITU definition, and something that lasts. So that means the policymakers, the governments, the people who are making the strategy for the governments to implement connectivity are well aware about
the needs and the demands of the country, so that they can make it tailored to the needs of the country. Now, it shouldn't be a burden for the local resources. And when it comes to meaningful connectivity, is the connectivity that creates impact. So it goes beyond just connectivity, is an internet access that also helps students, teachers to easily access the learning platforms, to easily access their healthcare platform, and it's something that impacts their daily life, and that's the meaningful connectivity. We heard from His Excellency Minister Bibi Triki yesterday, technology only finds meaning if it's available and accessible to everyone. And this is where the support of GIGA comes in place. GIGA was established in 2019. It's a partnership between UNICEF and ITU. And the aim and the mission of GIGA is to connect all the schools on the planet to the internet. That is the very ambitious goal, but that will create opportunity and offer the information to the students, to the community who need to access internet to be able to also get engaged with what is happening in the world. So as some of you might also know, recently, a few months ago, we were also recognized in the UN GDC, in the Global Digital Compact, and GIGA was highlighted as one of the central accelerators for sustainable development goals. So that creates the sort of the shape, the framework of where GIGA comes in. And now you probably will ask how GIGA works. And this is through a series of very technical assessment that the team is setting up, but first starts by mapping the schools. We know that many governments don't have the full information and full visibility of even the location of schools. And this is where the GIGA technical team comes in, and they help with the AI satellite imagery to locate the schools first, to understand where the schools are, and then work with the government, work with the different stakeholders and partners that we have in GIGA to help the government to build an infrastructure, to build with the helping with the financing, with the contracting, with the tech partners. So this all comes in the package that GIGA offers for the governments. We are currently active in 24 countries, and we have mapped over 2.1 million schools around the world. And we are hoping to reach to 50 countries by 2030. Also, we have two centers active, one in Barcelona, where is our tech center. Our engineers are sitting in the Barcelona center, and soon the Geneva center will be open, that we also work as a connectivity hub and learning hub to offer countries also peer learning and help establish towards the sustainable development goals. In the spirit of the GIGA's work, there's a beautiful video that captures GIGA work, but also encourages everyone that if we want to talk about sustainability, and if we want to be able to create a sustainable digital transformation, we need everyone on board. And with that, I'd like to ask the colleagues to show the video for the audience. Thank you. Wir sind in einem Rennen, genau jetzt. System Chahuen Cartes. Nous sommes en pleine course. Estamos en una carrera ahora. Nós estamos numa corrida agora. We are in a race right now. A race for technological progress. A race for universal access. A race against time. The internet has opened countless opportunities and transformed billions of lives. But it only benefits those lucky enough to be connected. 1/3 of humanity, 2.6 billion people, is still without access to the internet.
That includes over 1 billion children. Half of the world's schools are offline, denying students the opportunity to learn and grow in this time of rapid technological progress. Nous gagnerons ensemble. Ganamos juntos. We win together. With so far to go, can we connect every school in the world to the internet by 2030? Yes, we can, if we come together as a global community. A community dedicated to advancing school connectivity. By sharing information, knowledge, and innovative ideas, We can support each other on our mission. It's not a competition, it's a collaboration. We win not by outpacing each other, but by ensuring that no one is left behind. This is not a sprint, it's a marathon. A marathon to destination 2030. Avec vous, nous gagnerons. Ganamos si tú te unes. Vinciamo se vieni con noi. Mananalo tayo kung lahat ay magsasama-sama. We win if you join us. Humanity wins when every school is connected. By connecting schools and supporting digital learning, We can lessen inequalities everywhere. Join our global Giga community. Let's cross the finish line together. Run this race with us. Let's go! Okay, I think this is it's about the presentation from Adele. Thank you for this presentation. We have a time for one question, and the question is: do Giga have some statistics on educational level improvement for schools that have been connected within Giga program? Thank you for that question. Of course, we do have facts and figures that is going to be published also in our report soon. Let me also, just to make sure that I don't have, that I don't mention the wrong figures, I'll invite everyone to stay tuned, and I will share the report that will come soon from the monitoring evaluation team and with the correct facts about the results of this connectivity. But indeed, it's helping drastically with the education of the countries that we are active in. Okay, thank you very much. I would like to invite Mr. Abdelkhanik Heladi to talk about the progress Algeria has made in integrating ICT in education, and to share examples of how Algeria leveraged ICT in education and what impact it has had on connectivity at schools and among students. Yeah, I keep receiving the questions, and at the end of this session, if we have time for them, we can address the remaining questions as well. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة وسيدة الحضور الكرام، السلام عليكم. Donc notre présentation du ministère de l'Éducation nationale, dont on va parler du réseau du ministère de l'Éducation nationale, réseau informatique, et on va parler des expériences de la numérisation et du e-learning ainsi que l'e-gouvernement. Donc, ce sont des chiffres qui reflètent l'ampleur du secteur de l'éducation nationale en Algérie. On a presque 12 millions d'élèves, 30 000 établissements scolaires, 1 million de fonctionnaires, dont 600 000 enseignants, dont 5 500 nouveaux sortant des écoles supérieures de l'enseignement, et 4,5 millions de parents d'élèves. Donc, le projet d'interconnexion des 30 000 établissements, donc la première étape, elle est achevée. Le CNIPTITIS
centre affilié au ministère de l'Éducation nationale, a réalisé le réseau intranet et internet du ministère de l'Éducation nationale constitué d'un data center au niveau du centre Connectivitis et l'interconnexion via le réseau de transmission d'Algérie Télécom, les 60 directions de l'éducation nationale et ses institutions sous tutelle. Deuxième étape qui est en cours, c'est l'interconnexion entre Internet et Internet de 30 000 établissements scolaires via un réseau hybride, fibre optique, liaison satellitaire, via le satellite comme SAT1. La fibre optique est déployée dans les zones citadines, au niveau des zones citadines, la liaison satellitaire dans les zones lointaines et le Grand Sud. Dans 100 écoles du Grand Sud qui ont fait l'objet d'un projet pilote concluant concernant la liaison satellitaire. Donc, tous les établissements scolaires ont été dotés d'un équipement IT, plus un Smart TV, pour exploiter les solutions RLI. Donc, maintenant, on va parler de la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on est dans le volet government. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a conçu et réalisé une plateforme numérique qui s'articule autour des axes suivants. Le premier axe, c'est la gestion de la scolarité des élèves. Donc, il s'agit de 12 millions d'élèves, les notes, les moyennes, les observations des enseignants, l'orientation scolaire, et ainsi de suite. La gestion du personnel, il s'agit de gérer 1 million de fonctionnaires avec leur carrière, promotion, mouvement, INEA, EXEA, entre les différentes wilayas. La gestion, l'axe suivant, c'est la gestion des infrastructures scolaires, dont on a 30 000 infrastructures à notre niveau. Donc, il s'agit de la localisation GPS, les statistiques des locaux, les laboratoires qui existent, et ainsi de suite. L'axe suivant, c'est la gestion de l'espace enseignant, qui gère 600 000 enseignants, participation au mouvement, inexé entre wilayas, comme on l'a dit, et les concours professionnels. Le dernier axe, c'est la gestion de l'espace parents d'élèves, qui comporte presque 4 500 000 de parents d'élèves, qui ont chacun un compte au niveau de notre plateforme. Suivi, c'est pour le suivi de la scolarité de leurs enfants, inscription en première année primaire, en préparatoire, aussi dans les dérogations pour la première année primaire, la réinsertion des élèves qui ont fait l'objet d'expulsion. Donc la majorité des élèves ont été réinsérés cette année. Donc cette plateforme numérique est destinée pour l'ensemble du personnel de l'encadrement pédagogique des établissements scolaires. Donc chaque chef d'établissement possède un compte, ainsi que l'équipe pédagogique, le censeur, le conseiller principal, le conseiller d'orientation, ainsi que les enseignants et les parents d'élèves. Donc chacun d'eux possède un compte pour y accéder. Donc maintenant, on va parler du partenariat du secteur de l'éducation nationale avec Algérie Télécom. Donc Algérie Télécom est un partenaire du secteur de l'éducation nationale. Cet partenariat a été concrétisé par la signature de 3 conventions. La première convention a été signée le 8 mars au profit des établissements scolaires du moyen et du secondaire. Donc, il y a eu des réductions considérables qui encouragent les établissements à une connectivité significative. Donc, deuxième convention signée entre Algérie et le ministère de l'Intérieur des collectivités locales et l'aménagement du territoire le 4 juillet, parce que comme on le sait, les écoles primaires sont gérées financièrement par les collectivités locales et sont gérées pédagogiquement par notre ministère. La troisième convention signée entre Algérie et le ministère de l'Éducation nationale le 8 mars 2024 au profit de l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale. Donc on a 1 million de fonctionnaires qui ont profité de cette convention. Donc on va passer maintenant au projet de numérisation concrétisé par notre ministère. Le premier projet, il s'agit du projet de l'école numérique. Donc la première étape de ce projet qui a été achevée
Les élèves de 5000 écoles primaires ont été dotés de tablettes comme outil pédagogique afin d'alléger le poids du cartable avant que ce soit un outil pédagogique. Donc le premier objectif, c'est d'alléger le poids du cartable pour remplacer le lot papier du manuel scolaire par des supports numériques. Donc la deuxième étape, bien sûr, les tablettes ainsi que les TBI, les tableaux blancs interactifs. Deuxième étape, basculement de 50% des écoles vers des écoles numériques en cours. C'est l'objectif de cette période. Suite aux instructions de M. le Président de la République, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le projet de basculement de 50% des écoles primaires vers des écoles numériques dotées de tablettes. Sachant que les tablettes sont fabriquées par le constructeur national Fatran. Donc, toutes ces réalisations d'État ont pour but d'anéantir le fossé numérique afin que la connectivité des établissements scolaires sera au service de l'éducation nationale pour les solutions du e-learning qui seront regroupées dans une plateforme nationale hébergée au niveau de notre data center. Donc, parmi les applications qui sont utilisées sur les tablettes des élèves, on a l'application Maktabati. Donc, notre ministère a mis à la disposition des élèves une version numérisée de 43 manuels scolaires, primaires regroupés dans l'application Maktabati, de la classe préparatoire jusqu'à la 5e année, qui permet l'utilisation des manuels scolaires numérisés avec une grande flexibilité de balayage de toutes les pages, ainsi que le branchement vers des pages déterminées, avec un son de feuilletage des pages qui rendent l'application plus attractive pour les élèves. Donc, comme on le sait, nos enfants sont attirés par les effets sonores, les effets des applications, ainsi que la lumière des TBI. Donc, on a constaté que le taux de participation a augmenté dans ces classes numériques. Donc, c'est l'application Maktabati, comme vous le voyez, c'est les titres des manuels scolaires, langue arabe, mathématiques, histoire géo, ainsi de suite. Ça, c'est comment feuilleter le manuel scolaire. L'option du branchement qui est en bas, s'il veut se brancher à une page bien déterminée. Voilà. Tout ça est à la disposition de nos enfants. Donc, on ne s'est pas arrêté là, on a commencé à réaliser notre application qui est achevée, qui s'appelle Anchetati. Ça veut dire Anchetati, c'est-à-dire les exercices. On appelle ça Ancheta en éducation nationale. Donc, notre ministère a aussi mis à la disposition des élèves du primaire une version numérisée de 642 activités interactives regroupées dans l'application Anchetati, destinée aux élèves de la 3e et 4e et 5e année primaire avec des animations sonores et lumineuses. Donc, pourquoi la 3e, la 4e et la 5e année? C'est l'avis de nos experts pédagogues qui ont choisi ces niveaux afin de laisser les élèves de première année et deuxième année développer leur capacité d'apprentissage. Donc, les activités numérisées sont à partir de la 3e année, c'est pour les matières de mathématiques, langue arabe, langue française, et ainsi de suite. La prochaine étape de cette solution d'Anchetati est le tracking sur le PC de l'enseignant. C'est-à-dire les réponses des élèves sur les tablettes vont s'afficher sur le PC de l'enseignant afin de procéder à une éventuelle remédiation pédagogique concernant les élèves qui ne vont pas répondre dès la première tentative. Donc ça, c'est un exemple des activités. Donc il s'agit de relier, de remplir les vides. Donc la notion de développement, elle est bien respectée par nos experts pédagogues. Donc ce n'est pas toutes les activités qui ont été numérisées, mais seulement où il s'agit de relier en flèche ou tout ça, parce que le développement, les activités qui nécessitent un développement de la part d'élèves ont été laissées à leur matière. Voilà. Donc, la troisième volet, le e-learning, notre ministère déjà possède des plateformes de e-learning destinées aux élèves de classe d'examen, 4e année moyen et terminale, qui ont été développées. Cette plateforme a été développée par l'ONEF, Office national de l'enseignement et de la formation à distance. Donc, chaque élève possède un compte, chaque élève de ses classes, 4e année moyen, BM ou bien bac, possède un compte qui peut le récupérer au niveau de la direction de l'établissement pour y accéder
À côté de ce projet, on a lancé un autre projet avec un partenariat de l'UNESCO et de l'Union européenne. Notre ministère a lancé un projet en partenariat avec l'UNESCO et l'Union européenne dans le cadre d'appui à une éducation de qualité en Algérie, qui consiste à réaliser la plateforme numérique destinée pour le e-learning au service de tous les élèves des différents paliers, cette fois-ci, de tous les différents paliers scolaires. Ce projet a pour but, dans un premier temps, de former un noyau d'inspecteurs dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, afin qu'ils puissent former à leur tour les enseignants pour produire des contenus multimédia qui vont être injectés dans cette plateforme numérique e-learning. Voilà, merci pour votre attention. Thank you very much for your excellent presentations, and we have an interest from the audience regarding your presentation. So we have 2 questions. Yeah, thank you for your presentation. We have 2 questions from the audience. And the first question is there a plan to set up distant education for remote regions, the South, for example? Donc, bien sûr que notre ministère a préparé tout un programme pour les gens éloignés, surtout le Grand Sud. Donc, ces écoles ou bien ces établissements scolaires vont être connectés via le satellite Alcomsat 1. Et on a doté tous les établissements scolaires d'un équipement IT, d'un Smart TV, pour cette étape de e-learning en cas de perturbations, par exemple météorologiques, ou bien dans le cas échéant où l'enseignant ne peut pas se déplacer, on peut remédier à cette solution. Okay, thank you. Thank you for this answer. And the second question is there an implemented solution to track the student historical data of all their education career? If yes, is it shared between all schools? Bien sûr, il y a toujours des phases d'évaluation après les examens, parce que les notes et les observations et les moyens sont stockés dans nos serveurs et dans nos bases de stockage au niveau du data center. Donc, l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement secondaire ou bien moyen primaire se regroupent d'une manière continue afin d'évaluer les résultats scolaires et de proposer les solutions là où ça bloque ou bien là où il y a un problème pédagogique. Donc l'évaluation, elle existe toujours d'une manière continue. Okay, thank you very much. And I would like to invite the next speaker, Mr. Abdelwahab Galisra, to discuss the initiatives and measures that have been taken by the telecommunications sector in Algeria to ensure the security of telecommunications infrastructure and the impacts on connectivity. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، السيد مدير الإقليمي للمنطقة العربية للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد مدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، ضيوف الجزائر، ممثلي الإدارات والمتعاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقدم لكم اليوم عرض بخصوص تأمين البنى التحتية للاتصالات ودوره في ضمان التوصيلية الشاملة. في ظل تسارع التحول الرقمي واعتماد المجتمعات والاقتصادات الحديثة على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، تعتبر البنى التحتية للاتصالات
عماد العالم الحديث، فمن خلالها تنقل المعلومات وتدار الأعمال ويتم التواصل بين الأفراد والدول. ومع تزايد اعتماد الاقتصاديات والمجتمعات على شبكات الاتصالات يزداد الطلب على استمرارية وسلامة هذه البنى التحتية، حيث تلعب دورا حيويا في ضمان التوصيلية الشاملة والمستدامة، حيث يعتبر تأمين البنى التحتية للاتصالات عملية حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من التهديدات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الخدمات وموثوقيتها. من أهم أقسام ومن أهم مكونات البنى التحتية للاتصالات تتكون من 6 أقسام رئيسية. عندنا الشبكات والوصلات السلكية واللاسلكية التي تضم مختلف وصلات النقل والوصلات الدولية ولا شبكات النفاذ وشبكات النقل إلى آخره. عندنا موارد الطاقة التي تعتبر كقسم رئيسي في البنى التحتية لشبكات الاتصالات. مراكز البيانات ومراكز تخزين المعلومات، البرمجيات، الأجهزة والمعدات، وكذلك مراكز مراقبة وإدارة مختلف الشبكات. من أهم التهديدات والتحديات التي تواجه المنشآت القاعدية للاتصالات نذكر من أهمها عندنا الكوارث الطبيعية كالزلازل، الفيضانات، وحرائق الغابات التي يمكن أن تدمر أو تعطل شبكات الاتصالات بشكل كبير. التخريب والتدخل البشري، حيث تزداد التهديدات التي تتعرض لها المنشآت القاعدية من قبل التخريب المتعمد أو السرقة، خاصة في المناطق النائية أو الغير المحمية بشكل كاف، ما يؤثر سلبا على السير الحسن لمختلف الشبكات. عندنا الاختراقات الإلكترونية واستهداف مراكز البيانات التي أصبحت كذلك تشكل تهديدا متزايدا على السير الحسن لمختلف الشبكات. وكذلك الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والذي يمكن أن يؤدي إلى تشبعها، ما قد يضغط على الشبكات ويؤدي إلى تعطيل الخدمة في حال عدم تأمين الشبكات وتوسيعها بشكل كاف. التقنيات، من أهم التقنيات التي تستعمل في تأمين البنى التحتية للاتصالات نذكر من أهمها نشر شبكات احتياطية ومراكز بيانات موزعة جغرافيا لتفادي أي انقطاع شامل في الخدمة وتكثيف الشبكة الوطنية. استخدام بروتوكولات توجيه ديناميكية لتغيير مسار حركة نقل البيانات والإشارة تلقائيا عند حدوث مشكلة في جزء من الشبكة. المراقبة المستمرة للشبكات لتصحيح الأعطال والتدخل الفوري لإصلاحها. توفير الحماية المادية والفيزيائية لمختلف مواقع الاتصالات، خاصة المنشآت الحيوية والاستراتيجية، لضمان تأمينها من التخريب والسرقة. التدريب على التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى لضمان استمرارية توفير خدمات الاتصالات، وكذلك وضع مخططات لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة بأسرع وقت ممكن. وتنويع نقاط الوصول الدولية لضمان ديمومة الاتصال بشبكة الإنترنت الدولية ولتعزيز مرونة مختلف الشبكات. والتشفير كذلك وتقنيات الحماية المتعلقة بأنظمة المعلومات والبرمجيات. مساهمة تأمين البنى التحتية في ضمان التوصيلية الشاملة المستدامة. كما هو معلوم تعتبر البنى التحتية للاتصالات كالعصب وكالمحور الرئيسي في توفير مختلف الخدمات والخدمات الرقمية مثل التعليم عن بعد، الخدمات الصحية عن بعد. كذلك البنى التحتية المؤمنة توفر وتساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وفي التواصل بين الدول والمجتمعات. وكذلك البنى التحتية المؤمنة تساهم بصفة كبيرة في تسهيل الكوارث وفي ضمان مختلف خدمات الاتصالات في حالة حدوث كوارث طبيعية. تجربة قطاعنا وقطاع الاتصالات في الجزائر في مجال تأمين شبكات الاتصالات يعتبر تأمين المنشآت القاعدية للاتصالات مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين في القطاع، الذي شهد إصلاحات كبيرة منذ عام 2000 باعتماد القانون 2003، مما سمح له بتحقيق قفزة نوعية وكمية اليوم في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية. من أهم الفاعلين في القطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
التي من أهم مهامها وضع السياسات الوطنية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والمجتمع المعلومات في إطار السياسة العامة للحكومة، والسهر يعني من أهم مهامها السهر على ديمومة وتطوير مختلف شبكات الاتصالات. عندنا من أبرز الفاعلين في مجال تأمين شبكات الاتصالات وفي مهام في هذا الإطار سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي تعتبر هيئة مستقلة تتكفل بضبط سوق الاتصالات. الوكالة الوطنية للذبذبات التي المسؤولة عن مراقبة وتسيير طيف الترددات. مشغلي الاتصالات الذين يعتبرون من أهم الفاعلين في مجال تطوير الشبكات وتأمينها. من أهم مشغلي الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عندنا اتصالات الجزائر المتخصصة في مجال الانترنت الثابت والهاتف الثابت، اتصالات الجزائر الفضائية في مجال الاتصالات الساتيلية، وينشط في الجزائر 3 متعاملين الهاتف النقال موبيليس جيسي وأوريد. من أهم الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها في مجال تأمين شبكات الاتصالات نبدأ بالإطار التنظيمي والقانوني، حيث أنه متعامل الاتصالات ملزمين حسب دفاتر الشروط المتعلقة بإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية باتخاذ تدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لمختلف شبكات وحمايتها، لا سيما عبر تنفيذ الحمايات وتواتر التجهيزات في الشبكة والإجراءات الضرورية. متعامل الاتصالات كذلك ملزمين بالمشاركة في مختلف تمارين محاكاة كوارث طبيعية وبتخصيص كل الموارد الضرورية لأجل استغلالها في حالة حدوث كوارث ومن أجل إعادة تأهيل الشبكة بأسرع وقت ممكن. كذلك وفقا للإطار التنظيمي المعمول به في الجزائر يتم تحديد المنشآت الحساسة الخاصة بكل القطاعات في كل ولاية وتوفر لها حماية خاصة بالتنسيق مع مختلف السلطات المعنية. بالنسبة للجوانب التقنية يعمل ويسهر المتعاملين على تأمين مختلف الشبكات الخاصة بهم والاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، حيث شهدت الشبكة الدولية تطور ملحوظ، حيث أين تم تنويع نقاط الوصول الدولية المقدرة ب4 وصلات حاليا موزعة جغرافيا من أجل تأمين عرض النطاق الدولي الخاص بالجزائر ولتعزيز مرونة مختلف الشبكات، والعمل كذلك حاليا على إضافة كابلات بحرية أخرى. تم كذلك القيام بإجراء توسيع قدرات الوصلات البحرية الحالية سمح بتحقيق سعة مجهزة تبلغ 9.8 تيرابيت في الثانية حاليا مقارنة ب1.5 تيرابيت في عام 2020 من أجل تلبية الطلب المتزايد على مختلف خدمات الانترنت ومن أجل تفادي تشبع الشبكات الذي قد يؤثر سلبا على مختلف خدمات الاتصالات. كذلك يقوم متعامل اتصالات الجزائر بتعزيز شبكة التراسل الوطنية عن طريق الربط الشبكي وتنويع مسارات مراكز الإرسال في جميع أنحاء التراب الوطني، وكذلك زيادة عدد حلقات الNGWDM ما ساهم في توفير أكبر تأمين لشبكة النقل الوطنية التي تعد من أهم البنى التحتية في مجال الاتصالات والتي تستغل من طرف المؤسسات الأخرى ومشغلي الهاتف النقال. إنشاء أنظمة احتياطية مزدوجة من قبل المتعاملين خاصة لمواقعهم الحاوية المتعلقة بالطاقة وبوساطة الإرسال. وكذلك تم إنشاء مديريات ومراكز تقنية وتم وضع حيز خدمة فرق تقنية بالنسبة لكل المتعاملين على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي من أجل متابعة سير الشبكات والتدخل الفوري لإصلاح كل الأعطاب. كذلك في إطار تحضير للكوارث يشارك قطاع الاتصالات بصفة منتظمة في تمارين محاكاة تفعيل مخططات تنظيم النجدة التي تنظم تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أين يتم في هذه التمارين وضع حيز خدمة كل التجهيزات المخصصة لهذا الغرض من محطات قاعدية متنقلة ومحطات البيسات إلى آخره. كذلك من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارتنا في عامي 2023 و2024 في إطار الوقاية من حرائق الغابات
ومكافحتها تم تنفيذ حملة وقائية بالتعاون مع المديرية العامة للغابات ومشغلي الهاتف الثابت والنقال، حيث هدفت هذه الحملة إلى تعزيز تأمين البنية التحتية للاتصالات في المناطق الغابية وضمان استمرار الخدمات، بالإضافة إلى منع انتشار الحرائق وحماية الغابات. في هذا الإطار تم معاينة أكثر من 787 موقع على المستوى الوطني، وتم القيام بكل الأشغال التي جاءت في توصية مصالح الغابات. تجدر الإشارة هنا إلى أن تم عرض مشاركة قطاعنا في مجال تمارين المحاكاة وتجربة كذلك قطاعنا في مجال الوقاية من حرائق الغابات. تم عرض تقديم مساهمتين الاتحاد الدولي للاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات في إطار أشغال لجنة دراسات رقم 1 التابعة لقطاع التنمية. كذلك من أهم الأعمال التي قامت بها دائرة الوزارية بالتنسيق مع مختلف المتعاملين إحصاء كل المنشآت الحساسة والحيوية التابعة للقطاع، وتم تقسيمها إلى 3 أصناف حسب درجة أهمية كل موقع. ساهم هذا الإحصاء في تحسين الإدارة الأمنية وتوجيه الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة وضمان استمرارية خدمات تسهيل الكوارث الطبيعية. Yep, just be mindful 1 of minute. time. 1 minute. Yeah, thank you. كذلك من أجل تعزيز مرونة الشبكات يقوم قطاعنا بتطوير الشبكة الحالية من أجل الحد من ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية. في الختام نرى أن تأمين البنية التحتية للاتصالات يعد حجر الزاوية لضمان توسيع الشاملة الآمنة لجميع المستخدمين، فبفضل البنية التحتية القوية والآمنة يمكن ضمان استمرارية خدمات وتحقيق التطور في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأعمال، ومن خلال تعزيز كل الإجراءات المتعلقة بحماية الشبكات وتحديثها بشكل مستمر يمكن تفادي المخاطر المحتملة وضمان تقديم خدمات اتصالات موثوقة وفعالة ودائمة، بما يساهم في خلق بيئة رقمية آمنة تدعم نمو المجتمع وتحقق التنمية المستدامة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. Thank you very much. This is really good that the country pays a lot of attention to the security in telecommunication networks because it ensures the stability of work of these networks and the services that rely on these networks, and also ensures the safety of users. Salam alaikum. Monsieur le Président directeur général d'Algérie Télécom, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UIT, honorable assistance, je suis très heureux de me retrouver parmi vous, surtout qu'il s'agit de partager avec vous l'expérience et l'approche d'Algérie Télécom, une approche multidimensionnelle pour une connectivité universelle et significative. Mais avant de commencer, il est très utile, il serait utile d'essayer de définir ou démystifier la connectivité sous ces 3 caractéristiques. Voilà, donc nous avons la connectivité universelle, comme son nom l'indique, donc c'est une connectivité pour tous les individus qui se trouvent, quel que soit leur statut socio-économique. Il y a aussi la connectivité significative. Elle n'est significative que si elle permet aux individus de profiter de tout le potentiel qu'offrent les services numériques, tels que l'éducation numérique, tels que la santé, la télémédecine, les services publics en ligne. Il faut savoir aussi que ces deux caractéristiques restent indissociables. Parce qu'avoir une connexion pour tous, sans une qualité qui nous permet d'en profiter pleinement, ce n'est pas le but recherché. Et vice-versa, donc si on a une connectivité de qualité et que ce n'est pas tout le monde qui en profite, donc on n'aurait pas atteint aussi notre objectif. Donc ces 2 caractéristiques, il faut aussi, pour donner du sens aussi, assurer la durabilité de cette connectivité. La durabilité, ça veut dire une résilience, donc une continuité de service, donc un service qui reste continu, une écologique, oui, parce qu'elle doit être dans un environnement, essayer de faire en sorte qu'elle soit dans un environnement durable, en utilisant des énergies vertes. Il y a aussi la viabilité économique à long terme. Voilà, donc voici la connectivité, parce que c'est un terme qui revient
souvent durant ce workshop. Maintenant, on va se placer dans le contexte et les défis auxquels a fait et fera face Algérie Télécom. Donc voilà, donc l'Algérie est un vaste pays de 2,4 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un continent qu'il va falloir couvrir pour une population de 44 millions d'habitants qu'il faudrait satisfaire. Donc nous avons quelques indicateurs tels que le taux de pénétration Internet au réseau fixe par habitant, qui est de 12%. C'est vrai qu'il est un peu meilleur que la moyenne de la région arabe, mais on reste quand même loin de la moyenne, je dirais, mondiale. Donc il y a un effort qui a été fait, mais l'effort sera maintenu et poursuivi. Donc nous avons les défis auxquels nous devons faire face. D'abord, une infrastructure à moderniser, une accessibilité, l'abordabilité par rapport au coût, donc une accessibilité de 3,23%. Elle est en deçà de la moyenne mondiale et de la moyenne arabe. Sauf qu'il y a eu des efforts. Mon collègue a d'ailleurs présenté l'effort qui a été consenti durant l'année 2024 sur les coûts, baissant de plus de la moitié. Donc les chiffres normalement pour 2024 seront encore meilleurs que ceux présentés aujourd'hui. Donc il y a aussi la durabilité environnementale, comment adresser les clients, des citoyens qui se trouvent dans des zones désertiques, dans des zones éloignées. Il y a aussi des clients qui se trouvent dans des zones montagneuses, difficiles à couvrir. Donc on utilise donc des solutions en utilisant l'écologie verte. L'objectif pour Algérie Télécom étant de réduire les inégalités et assurer donc un développement socio-économique équilibré à travers une connectivité universelle. Donc nous allons justement maintenant passer à l'approche multidimensionnelle qu'a adoptée Algérie Télécom, avec les leviers sur lesquels elle s'est appuyée pour justement améliorer cette connectivité. Donc, nous avons l'extension du réseau. Donc, nous avons pu voir hier, grâce à mes collègues Hamdaoui et M. Dahmani, les efforts consentis par Algérie Télécom avec la modernisation du réseau d'accès, en passant d'une technologie cuivrée vers une technologie FTTH. C'est vrai qu'il reste toujours un parc à moderniser, mais l'effort se poursuit. Ce qui est positif, c'est que le mode opératoire, qui est complètement différent pour le cuivre que celui de la fibre optique, le mode opératoire commence à être maîtrisé. Donc même Algérie Télécom s'appuie sur un réseau de partenaires et de sous-traitants qui sont de mieux en mieux formés et qui maîtrisent de mieux en mieux cette technologie, cette nouvelle technologie. Nous avons aussi les offres qui doivent être adaptées pour améliorer l'abordabilité, donc l'accessibilité aux services. Et comme je l'avais dit, donc il y a des efforts qui ont été consentis par Algérie Télécom et qui ont permis de réduire d'une manière significative les coûts d'accès à la connectivité. Nous avons aussi l'accord avec différents secteurs parce que c'est hyper indispensable d'enrichir son réseau de partenaires, que ce soit les administrations, les partenaires privés aussi, pour l'adoption de tout ce qui est éducation numérique, e-santé et les services publics en ligne. Et pour justement élargir la présence d'Algérie Télécom dans des zones les plus éloignées, Algérie Télécom aussi a consenti des efforts pour déployer et installer des stations solaires pour justement desservir ces zones inaccessibles. Voilà donc par les chiffres, Algérie Télécom par les chiffres. Donc la cartographie montre bien que le réseau fibre optique est très large. Là, nous ne voyons que la fibre optique déployée pour le backbone 1G WDM. Donc, il y a aussi la fibre optique qui a servi
à réaliser les boucles, je dirais, régionales et locales en transmission via une technologie OTN, sans oublier le déploiement de la fibre optique pour la distribution pour les besoins du réseau FTTH. Donc c'est 200 000 km de fibre optique déployée, ce qui est énorme en ce sens. En termes de capacité à l'international, donc vous voyez que les efforts sont multiples. Donc il y a le réseau international aussi qui a été conforté et dont la capacité a été améliorée et augmentée, atteignant 10,2 Tera de bande passante. Aussi, pour permettre et faciliter aux citoyens d'accéder aux services, nous avons déployé un réseau large, un réseau commercial très large pour nous rapprocher davantage de nos clients, et qui sont supportés par aussi un nombre important de centres techniques pour répondre rapidement aux sollicitations des clients en matière de connectivité et de qualité de service. En termes de réseau d'accès, donc c'est 5,99 millions de foyers qui sont connectés. Donc une grande partie aussi en FTTH. La modernisation vers FTTH se poursuit. On s'appuie aussi sur la technologie 4G pour desservir des zones rurales, les zones éloignées aussi, qui sont difficilement accessibles. En termes aussi, toujours dans l'infrastructure, les leviers aussi, Algérie Télécom commence à adopter des nouvelles technologies telles que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le système d'information géographique qui est inscrit dans notre plan d'action. Donc, nous avons un système d'information géographique auquel nous essayons d'élargir les données à toute l'infrastructure. Cela permet justement d'améliorer davantage la connectivité avec une analyse intelligente de cette infrastructure. Nous avons aussi un centre des opérations auquel nous avons comme projet d'intégrer le concept SDN, Software Network, ce concept qui va nous permettre d'automatiser les opérations réseau, ce qui permet de réagir, d'être proactif pour réagir par rapport aux éventuels incidents. Et tout ça donc, dans le but d'optimiser les réseaux et pour une prise de décision intelligente pour une connectivité supérieure. Voilà. Just being mindful of time, you have 1 minute. Ah, ok. Yeah. Donc pour le dernier levier, on va parler des stations. Algérie Télécom a déjà déployé 37 stations solaires et 3 qui sont en cours d'installation pour justement nous rapprocher et adresser les clients qui sont dans des zones désertiques, des zones éloignées où la source d'énergie n'aboutit pas. Donc voilà, et ça dénote de l'effort consenti par Algérie Télécom afin de répondre aux besoins de nos citoyens et essayer de connecter l'ensemble des citoyens sans aucune discrimination. Voilà, en termes nous abordons quelques cas d'études. Donc, c'est vrai que nous n'allons pas donner tous les exemples que Algérie Télécom a pu réaliser. Cela sera abordé cet après-midi par ma collègue. On va donner quelques exemples, tels que les partenariats concrétisés avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et qui ont permis d'accorder des prix préférentiels afin de permettre à toutes les écoles d'accéder aux services de connectivité sans discrimination, comme je l'ai dit. Il y a aussi l'accord signé avec le ministère de l'Éducation, et ceci est adressé aux enseignants et aux employés de ce secteur afin justement d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de nos écoles. Donc il y a la partie santé aussi, quelques cas supportés par Algérie Télécom et qui a permis d'assister à des interventions chirurgicales à distance comme formation pour essayer de monter en compétence nos praticiens. Monter en compétence nos praticiens permet d'assurer une meilleure santé pour nos citoyens. Et là, donc, Algérie Télécom ne lésine sur aucun effort.
Pour conclure, donc voilà, Algérie Télécom va continuer à avancer avec une vision collaborative et innovante. Collaborative parce qu'elle va aller davantage sur des partenariats avec et les administrations et le secteur privé aussi. Intégrer des technologies avancées, on l'a vu déjà, donc il y a là, avec l'introduction de l'intelligence artificielle qui est planifiée dans nos projets futurs. Construire un avenir où la connectivité transforme les vies, parce qu'il ne s'agit pas juste d'assurer une connectivité, mais une connectivité qui permet d'améliorer le quotidien des citoyens, donc assurer une vie meilleure. Soutenir le développement durable grâce à des infrastructures technologiques adaptées. Donc on a parlé de solutions avec de l'énergie verte qu'on a commencé à déjà déployer. Relever le défi de l'ère numérique de manière proactive et inclusive. Proactive grâce aux outils et aux moyens qu'offre l'intelligence artificielle. Inclusive, c'est-à-dire qu'elle devra s'adresser, tout projet devra s'adresser à l'ensemble des citoyens sans aucune exclusion. Voilà, donc j'ai terminé, j'espère ne pas avoir été long. Thank you. Thank you very much. And yeah, it's really nice to see the progress of Algeria Telecom in deploying telecommunication networks and services in Algeria. Unfortunately, we have to wrap up the session due to the time limit. And though I can see a huge interest, a lot of questions received, I would like to invite the audience to address these questions to the panelists in person after this session. And I would like to thank distinguished panelists for their contributions. Thank you. إذا نشكر كل المتحدثون في هذه الجلسة وعلى الشروحات والتفاصيل التي قدمتموها. نطلب من السادة الحضور التفضل للاستراحة وأخذ صورة جماعية، ولنا عودة بعد نصف ساعة لتكملة تفاصيل أشغال هذه الورشة. We're going to now have a coffee break. It's the occasion to take a family photo at the entrance with the CEO of Algeria Telecom and the regional director of ETU Regional Office of the Arab States, and all guests and all participants. And we will be back in 30 minutes.
stakeholder approaches to accelerate the co-deployment and sharing of infrastructure. إذا سادة الحضور، نواصل أشغال ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز التعاون بين المشغلين والمنظمين ومقدمي الخدمات لتسريع نشر البنية التحتية للنطاق العريض، لا سيما في مجالات التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والعمل عن بعد. وسيشرف على عرضها السيد علي عباسن، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات، مؤسسة دعم التنمية الرقمية. شكرا لكم سيدتي. مساء الخير جميعا. شكرا لانضمامكم إلينا اليوم في ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان نحو تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية. Good afternoon everyone. Thank you for joining us today at the ITU Regional Workshop toward universal and meaningful connectivity for the Arab region. قبل أن أبدأ أود أن أتوجه بخالص الشكر للمنظمين على الجهود الكبيرة في التنظيم. Before we begin, I would like to extend my heartfelt thanks to all of the organizers for their tremendous efforts in putting together this significant event. اسمحوا لي يعني سريعا أن أقدم نفسي في عجالة. أنا عباسن علي، وأشغل حاليا منصب مدير التكنولوجيات والمعلوماتية لدى الشركة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة وذلك. Briefly introducing myself before calling my colleagues. My name is Ali Abbasan and I am currently the CTIO, Chief Technology and Information Officer at the National Company for the Support of Digital Development, ADN. We are a publicly owned company and we work for the digitalization projects for public sector. Before that, I was the director of the Telecom Research Laboratory at CDTA Research Center, and I was also before that CIO of that institution and senior researcher. During the last 12 years, I have been participating in ICT and telecommunication standardization work under ITU, International Telecommunication Union. I have been also appointed for various roles as a main contributor, standard editor, rapporteur, vice chairman of different regional and global groups. But since March 2022, I am also actually holding the position of vice chair of the ITU Study Group 20 on IoT, smart cities, and digital twins. Thank you very much. يسرني أن أدير هذه الجلسة النقاشية حول الموضوع المتعلق بالنهج المتعدد الأطراف لتسيير النشر المشترك وتقاسم البنية التحتية. So it is my pleasure to moderate this panel session for having a discussion on multi-stakeholder approaches to accelerate the co-deployment and sharing of infrastructure. Nous allons aujourd'hui discuter sur des approches multipartites pour accélérer le déploiement conjoint et le partage des infrastructures. تهدف هذه الجلسة إلى دراسة سبل تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمشغلين ومقدمي الخدمات لتسريع نشر البنية التحتية للنطاق العريض، خصوصاً لقطاع التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية والعمل عن بعد. So this session aims to foster collaboration between regulators, operators, and service providers to accelerate broadband infrastructure deployment, particularly for e-education, e-health, and remote work. لدينا اليوم مجموعة متميزة من الخبراء ينضمون إلينا اليوم، كل منهم يقدم رؤى وخبرات فريدة لنرحب بهم جميعا. So we have an esteemed panel of experts joining us today, each bringing unique insights and experiences. Let's welcome them. Allow me to introduce my guests. We will have joining us remotely Mrs. Amy Felbeck, Chief Economist and Director for Sector Development at Samina Telecommunications Council. Ms. Felbeck is an ICT and telecommunications, a regulatory and competition expert with more than 20 years of international experience working for and with operators, regulators, international institutions, ministries, and governments in the area of evolving digital ecosystem and the digital value chain and related commercial and regulatory opportunities and challenges. Since 2017, Ms. Felbeck has been advising Samina Telecommunications Council
as their chief economist and director for sector development. In 2018, she co-founded Swift Partners, serving as a managing director and advising clients on building sustainable value on a volatile and challenging world. Ms. Velbeck holds an economics and holds a bachelor degree on economics from Humboldt University Berlin, and also a doctorate and master of international economics from Maastricht University. Okay, I will be speaking in English, yeah. So Ms. Velbeck has extensive experience in telecommunication sector, particularly in advocating for policies that promote collaboration in innovation. So welcome to Ms. Velbeck from remote. We will be also having with us, please welcome Ms. Zohra Yarmish, our next speaker. Please come here, if you allow. So Ms. Zohra Yarmish is the head of Connect to Learn Sustainability and Corporate Responsibility at Ericsson. Ms. Yarmish has been significantly contributing to the field of telecommunications with her expertise in driving sustainability and connectivity initiatives that empowers communities through digital education. With over 10 years of experience at Ericsson, Ms. Yarmish currently serves as Program Director of Sustainability and Corporate Responsibility. Previously, she was also experienced senior researcher at Ericsson AB in Kirsta, Stockholm, where she worked on various projects, and Ms. Yarmish holds a PhD in Applied Signal Processing from Blinkage Institute of Technology, and had also a BSc degree in Electrical Engineering and Telecommunications from the École Nationale d'Ingénieurs de Tunis. So Ms. Yarmish is a leader in advocating for digital inclusion and has been instrumental in improving access to connectivity for education and digital skills development in aligning with the UN SDGs. Welcome, Mr. Yarmish. Ms. Yarmish. We have also with us today Mr. Mohamed Lamin Rimouche. Please join us. Joining us from the Ministry of Post and Telecommunications, we have Mr. Rimouche, that is the Director of Regulation and Legal Affairs. Mr. Rimouche has a bachelor degree from the Faculty of Law of Algiers and a master's degree in communication law from Université Paris II, Assas. Mr. Rimouche began his professional career in 2010 as the Regulatory Authority of Post and Telecommunications as a legal advisor in Legal Affairs Department. He then held the position of head of the Department of Regulation, Study and Legal Monitoring. In 2015, he was appointed Deputy Director of Regulation at the Ministry of Post and Telecommunications, and since 2018, he has held the position of Director of Regulation and Legal Affairs. He's also the chairman of the Board of Directors of NATP, the National Agency for the Development and Promotion of Technology Parks. And Mr. Rimouche participated in the drafting of several laws, notably the Law 1804, establishing the general rules related to the post and electronic communications in Algeria. He also plays a key role in shaping the regulatory landscape in our country. Welcome to Mr. Rimouche. We will have also Mr. Ismail Sharagi, please. Mr. Ismail Sharagi is the Director of Regulatory Affairs at Ooredoo Algeria. He has a diverse educational background, having completed an operating inspector's course at the Higher National School of Information and Communication Technologies and Posts in Algiers, and he earned also a DEUA in electronics engineering with a specialization in telecom from the University of Science and Technology Houari Boumediene. Currently, Mr. Sharagi serves as Regulatory Affairs Director at Ooredoo Algeria, a position he holds since 2021. Prior to that, he accumulated extensive experience in various capacities as Regulatory and Business Development Director at SmartLink Communications and Divona, as
also business development consultant at Vecton Mobile MVNO operator based in the UK, and also as regulatory affairs and interconnection director at Orascom Telecom Algeria, and has also worked as the regulatory affairs and interconnection senior manager at the consortium CATE, also for LACOM, WLL NGN fixed network operator. In the past, Mr. Shiragi has also held the position of Interco expert at Algerie Telecom and was former division chief at the Ministry of Post and Telecommunications. We welcome Mr. Shiragi, that has quite a big experience in the telecom field. Allow me also to welcome next Mr. Rafiq Bouashri. Welcome to Mr. Rafiq. Mr. Bouashri is Chief Legal Officer and Head of Legal Affairs and Dispute Settlement at Algerie Telecom, with over than 15 years of experience in the telecommunications industry. He is an expert in regulatory and digital law and policies in both the private and public sector. Academically, he holds a magister and PhD in law and political sciences. He has also served as a professor of regulatory law at the Management High School and taught various courses at the Faculty of Law also. Mr. Bouashri oversees legal matters and ensures compliance with the telecommunications sector. So welcome to Mr. Bouashri. Finally, we will be having also with us today Mrs. Zulikha Saidi. Please join us, Ms. Saidi. So Ms. Saidi will be joining us from Post and Electronic Communication Regulatory Authority, which is the Algerian regulator for telecom, ARPCE. Mrs. Zulikha Saidi holds the position of Studies Director at ARPCE and holds also the position of Head of International Relations. She used to be, during the last 4 years, Director of Operations and Technologies. For more than 13 years, she had been responsible for handling and overseeing major deployment projects for electronic communication operators for fixed mobile visa GMPCS, but she's also run studies related to new technologies regarding national roaming, infrastructure sharing, GSM, 3G and 4G networks coverage, etc., and also worked on monitoring operators, service operators in the field of cloud computing, ISPs, voice over IP, call centers, geolocation, and radio positioning services. So Ms. Saidi has a key role in overseeing regulatory matters in the telecommunication sectors in Algeria. Welcome to Ms. Saidi. Allow me to begin this panel by asking Mrs. Amy Philbeck first question. Mrs. Amy will be joining us from remote. Are you able to hear us, Mrs. Amy? Mrs. Philbeck? Yes, I can hear you loud and clear. Thank you very much. Welcome with us today from remote. Actually, I was wondering regarding the possibility that you share with us some ideas about what are the primary challenges as you are holding actually a position at Samina Telecommunication Council regarding the challenges that has been faced by Samina in advocating for co-deployment strategies among its members. Actually, Samina is a conglomerate or an association of different operators. So please, Ms. Philbeck, could you share with us what were the challenges, the main challenges that you have faced? Thank you. Thank you, Monsieur Abbassen, for giving me the floor, and good morning, ladies and gentlemen, and good morning, colleagues and fellow speakers. So before I turn to my question on the challenges that we as Samina Telecommunications Council face in advocating for shared infrastructure, I just wanted to extend my gratitude to ITU for bringing us all together here and with our shared goal of achieving universal and meaningful connectivity in the Arab region, and addressing the key question how we can all work together across sectors to accelerate the deployment of broadband infrastructure in a shared manner.
So we know that expanding connectivity is more than about just access. It's a means to an end, namely to enable different services, e-education, e-health, telework, transforming communities, and also overcoming and bridging divides. But to achieve this, we need a truly multi-stakeholder approach, and one that adequately addresses the challenges of our century now, of the 21st century, and that transcends traditional boundaries and models, and also allows for shared successes through taking shared responsibility. And at Sanmina, we are committed to fostering these kinds of collaborative responsibilities. So we are a platform that brings together diverse voices from across the telecommunications and digital ecosystem. Our board is led by operators, but we actually gather many more stakeholders from the ecosystem amongst our rows. And this really lets us see how aligning public and private interests can unleash really impactful progress, especially in addressing connectivity gaps. And in this regard, we have been advocating over the last decade that innovative ways of funding and financing network infrastructure that pull in a broader base of contributors are absolutely key. And here I would like to refer to the work we did in the UN Broadband Commission Working Group on 21st Century Financing, Funding and Investment Models, which was chaired by Sanmina Council. And also a very recent multi-stakeholder authored report on financing opportunities for 4G and 5G investment in Africa, which highlights key approaches across the world on innovative ways of broadening the base to finance network infrastructure in and also underserved and hard to reach communities, and really with the main target to expand rural infrastructure. And now turning to the question of the panel regarding multi-stakeholder approaches to accelerate co-deployment and sharing of infrastructure, we believe strongly that infrastructure co-deployment and sharing aren't just desirable. I think they're essential in today's world, with infrastructure being the fundament of our economies and also our societies and all activities that go with it. So the benefits are fairly clear. By joining forces to share infrastructure, all stakeholders stand to gain. And these can be telecom operators, utilities, or government entities, but also others that actually benefit from broadband infrastructure and the investment into it. So firstly, infrastructure sharing offers clear economic advantages, especially in today's complex market landscape where we have CapEx constraints as a real concern, mainly among the community of infrastructure providers. When telecom companies can co-deploy infrastructure with utilities, for instance, the cost savings are substantial, allowing operators to extend networks more effectively and focus resources on improving reach and quality. And at the same time, these collaborative efforts accelerate deployment timelines, which especially is important in rural and underserved areas, and this has an operational and social impact. And thirdly, there is the environmental perspective. And when companies share infrastructure, we reduce duplication. We have fewer poles, fewer excavations, less disruptions. And this environmentally friendly approach doesn't just reduce land use and emissions, but it also aligns with the sustainability goals that more and more communities increasingly expect from industry and from all stakeholders of this ecosystem. So all of this sounds fairly reasonable. And of course, there's always a but. We must acknowledge that there are challenges, and this is what we also face in our advocacy. So one of the biggest barriers to co-deployment is regulatory fragmentation. For example, cross-sectoral regulatory frameworks between telecom and utility sectors are often not well aligned. In some countries, they're not aligned at all because they're still very, very siloed in their approach. And this misalignment really creates bottlenecks, and this can in turn lead to delay in projects and inflate the costs. Then, of course, there are commercial challenges. For co-deployment to work, all involved parties need fair financial incentives and a clear framework for sharing risks, but also revenues. And especially smaller operators may struggle without an access to upfront capital or sufficient risk-sharing mechanisms. I mean, operators can ask themselves, why share my infrastructure? Why take this risk? If I share it, do my partners have the same security standards, for example?
how can I make sure that they take the same due diligence in terms of what goes through my network? So these are all questions that are very important. And so for our advocacy efforts, these points need attention. So in terms of regulatory fragmentation, we're looking at harmonized regulatory frameworks that are crucial in order to streamline co-deployment processes and also ensure alignment across sectors. For the commercial and risk models and incentives, we need sustainable models for risk sharing and also for revenue distribution. This is absolutely necessary. So despite strong support for co-deployment, we at Samina face challenges really in encouraging the collaboration, because it's not always on the table. It's not always clear why, because of the misalignment and the difficulty in understanding objectives and also motivation, why to enter into such partnerships. We have regulatory complexities, we have risk-averse stakeholders and limited financial incentives. And this can actually dampen private sector enthusiasm for joint initiatives. So in our view, in terms of recommendations in the policy and regulatory field, we look at the enabling policy environment and advocating for policies that actively promote infrastructure sharing through streamlined licensing, reduced operational restrictions, and transparent collaboration standards. There's actually the EU Gigabit Infrastructure Act, which has come out with some very great and useful recommendations to facilitate shared infrastructure. And these include shared use of ducts and poles, co-deployment and coordination of civil works, streamlining administrative procedures, such as network rollout throughout the EU here to reduce bureaucratic hurdles and improve efficiency, and also equipping buildings that are newly built, new developments, straight away with high-speed ready infrastructure. And this can be also seen in a number of GCC countries where we have new developments that are immediately provided with infrastructure. There's also the EU connectivity toolbox that goes even a little further and provides more in-depth guidance on how to go about streamlining permit granting procedures, improving transparency, etc. And I encourage you to go and have a look at that. In the areas of financial incentives, we suggest tax incentive, reduced regulatory fees, or government-backed funds to encourage private sector investment in infrastructure sharing. Of course, public-private partnerships is important to advocate on. There's one example that we have looked at in depth in our report on 5G and 4G investment opportunities in Africa, which is an example of broadening the base to finance rural network expansion. And this is the Internet para Todos in Peru, where a consortium of Telefónica, the CAF, and Meta have jointly built and are running a for-profit rural network. And this has been a very successful example of a broadened base financing model to extend and shared co-deployment of infrastructure. Thank you. I think I'm going to leave it there for the time being, because I'm sure that my fellow speakers have a lot of probably examples that they can provide. But I have some others if I have more time. Thank you very much for closing with this example that is insightful for us and sharing with us your insights. This highlights the importance of addressing these challenges among telco stakeholders and operators in the context of fostering better collaboration. I have also highlighted the notion of keeping the possibility to bring some incentives to push this collaboration between operators. That could be a good lesson to be learned from your experience. Thank you very much, Mrs. Felbeck. Allow me to go to our next panelist, Mrs. Zahra Yarmish from Ericsson. Ms. Yarmish, as the head of Ericsson's Connect to Learn initiatives, what are some successful examples of co-deployment or infrastructure sharing partnerships that have supported educational projects, in particular, educational connectivity projects that you have experienced, and how can these partnerships be replicated in the region? Thank you.
J'ai oublié de me préparer. Thank you very much. Assalamu alaikum. Sayyidati wa Sadati, ladies and gentlemen, distinguished hosts, participants and guests. So as was mentioned earlier, I come from the sustainable development aspect of the work that we do at Ericsson. So unlike my other colleagues here in the panel, I'm not on the regulatory side of the telecom sector. So I have the privilege to be able to maybe mention more of the impact of this type of efforts on society. And also the privilege of mentioning rather the positive implementations on the ground. Now, my presentation might come a little lighter than those of my colleagues, but maybe lifting up some of the key examples. So as the previous speaker mentioned, there's a necessity for network co-development and the sharing of infrastructure as a transformative approach that can benefit the whole telecom landscape. And these transformations and these strategies are not just beneficial, they are necessary and they are essential for achieving a more connected world. Now, the colleague before me explained some of the key benefits, essentially cost efficiency being the most critical one, but while allowing the network operators to connect rural areas, extend their networks, it provides them also, as was mentioned earlier, although maybe in a different perspective, to also share risks. Risks particularly when there is a network deployment, in areas that are maybe not, there is no particular business incentive. So, and also I would say working in sustainable development, the environmental aspect is a key one. By reducing the number of infrastructure deployed, we reduce the environmental impact of network rollouts. So I would say at Ericsson, as an infrastructure company, we have been involved in various infrastructure sharing projects, often collaborating essentially, you could say, with the telecom operators, and in order to optimize the network rollouts. And so the projects that we have in this area obviously reflect a trend within the telecom community, you could say. And particularly nowadays where we are looking at accelerating the deployment of new technologies like 5G. So it becomes even more essential to have that type of thinking. So as a leading provider of telecom equipment and services, we do play a significant role in building these collaborations between operators. These are essentially all our customers across the world. And I will be mentioning some of these initiatives, I would say, first of all, more generally, where we provide essentially as a company technology backbone, and we support the mobile network operators to build shared infrastructure and to manage these shared networks. So some of the examples, I would say, for instance, in the UK, Ericsson has been a part of the infrastructure sharing agreement between Telefonica and Vodafone. And in that case, in the UK, the collaboration involved the sharing of network infrastructure to improve coverage and reduce costs, as you would expect. In Denmark, Ericsson supported network sharing initiatives between Telenor and Telia. And in that particular case, the companies actually formed a joint venture called TT Netverket to manage basically their shared mobile network infrastructure. In Africa, in South Africa specifically, we engaged with MTN and Telkom to collaborate in optimizing their networks, actually. So that was a bit of a different structure, you could say. Another example, in Spain, Ericsson was also involved in a network sharing initiative between Orange and Vodafone. Now, these are just examples, many of them in Europe, where operators have been working together to optimize their network rollouts. But I would say beyond the initiatives that I mentioned where we were directly engaged, I thought it's worth mentioning maybe initiatives that have a stronger or direct impact on the education sector. And there I'll go to some more generic or other initiatives, I would say. So one was mentioned right before by the speaker before me, the Internet para Todo.
Internet for All in Peru. As when mentioned, it was an initiative or collaboration between Telefónica, Facebook, and local partners to extend the connectivity to remote areas in Peru. So that was already mentioned. But other slightly different examples, you could say, is, for instance, in Australia, the National Broadband Network, which is a government initiative, was designed to provide high-speed broadband access to all Australians by deploying a mix of technologies between fiber, fixed wireless, and satellite. And then they engaged directly with education institutions. So that's one model where infrastructure sharing approach was allowing education institutions directly to benefit from the improved services, considering the geography of Australia. That made very much sense. Another country with, you could say, slightly a bit of a similar geography, you could say the United States. There, the Federal Communications Commission, the FCC, provides a discount directly to the schools and the libraries for telecommunication services, which includes internet access. So this case is maybe not directly an infrastructure sharing initiative, so we are going a little further, but the program does encourage education institutions and libraries and so on, general institutions, to work directly with the service providers as the funding is provided. Some other examples, very quickly, I would say you have Cisco Connecting for Good initiative, which has been working with the government of Mexico to provide networking equipment and training for schools. So some of these initiatives are directly targeted, for instance, in this case, to education. But then there is a collaboration between the education institutions, the government, and in this case, Cisco. And then maybe a last one, a larger example. Across Africa, you have Google and Facebook that have been also, they have some large-scale initiatives also looking at how to share infrastructure with the mobile network operators. I won't dig into that more deeply, but just to say that when we think about network sharing, there is also the aspect of multi-stakeholder engagement that sometimes goes beyond the mobile network operator. So it's about also being innovative in the thinking of how we can co-create. And I will stop here. Thank you. Thank you very much, Mrs. Yarmish, for sharing these inspiring examples and also for mentioning the impact, the environmental impact and the social impact, which is also that is very important to consider in this assessment of sharing projects between operators. Thank you very much for your contribution. My next presenter or panelist will be Mr. Rimush. So he has the perspective from the ministry, for instance. So as a director of regulations and legal affairs at the Ministry of Post and Telecommunications, how does Algeria's regulatory framework actually support or encourages the co-deployment and sharing of telecommunication infrastructure? And also, could you provide some examples of policies, regulatory measures, incentives that have facilitated collaboration among operators and other stakeholders to expand connectivity reach in Algeria, which is a very big country? Thank you, Mr. Rimush. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد المدير العام للوكالة للدبابات، ضيوفنا الكرام من الاتحاد الدولي للاتصالات والدول العربية، سيدات والسادة إطارات الوزارات ومختلف الهيئات والمؤسسات، أولا بودي أن أتقدم بالشكر إلى القائمين على تنظيم ورشة العمل تحت عنوان تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية، لما تمثل هذه الورشة من أهمية بالنسبة لبلداننا من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير البنية التحتية وما لذلك من بعد إيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. من خلال مداخلتي أو الإجابة على السؤال سأحاول إبراز مدى تأثير الإطار القانوني على انتشار الشبكات والبنية التحتية التي تستعمل لنفاذ الإنترنت ومختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية. تجدر الإشارة أولاً أن قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر
حقق قفزة نوعية من خلال تحرير المبادرات للولوج الخواص والمستثمرين في السوق، وقد كان لزاما على المشرع وضع إطار لضبط السوق من خلال إنشاء سلطة ضبط مستقلة تتمتع بجميع الصلاحيات الضرورية لتواجه الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة التي كانت تعد من قبل هي الفاعل الوحيد في القطاع، وهو ما تحقق من خلال القانون الذي تم إصداره في سنة 2000، قانون رقم 2003، والذي كان عاملا حاسما لمواكبة التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم في تلك الآونة، خاصة من خلال الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف الخليوي. وهذا ما يمكن الاستشهاد به لإلقاء الضوء على التأثير الإيجابي للأنظمة القانونية على السير الحسن لخدمات الإنترنت والاتصالات الإلكترونية في الجزائر. إن أي إطار قانوني بكل مكوناته يوضع لتنظيم خدمات الاتصالات الإلكترونية يهدف أساساً إلى ضمان الظروف المواتية لتطوير شبكات الاتصالات الإلكترونية، وبالتالي سأكتفي بالجوانب القانونية التي لها أثر مباشر على تطوير البنية التحتية وتحسين فرص النفاذ للخدمات للمواطنين، وبعض الحالات التي استدعت تنسيق وتعاون فيما بين عدة أطراف، سواء المتعاملين في الاتصالات الإلكترونية ومتعاملين أو أفعال أو أطراف فاعلة من خارج القطاع. الجوانب التي سأتعرض عليها في الإجابة: أولا تكريس مفهوم الخدمة الشاملة، تقاسم المنشآت والارتفاقات، حوكمة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتسهيلات الجبائية على خدمات الإنترنت. بالنسبة للخدمة الشاملة فقد تم تكريسها من قبل القانون كأداة فعالة لتسريع وتطوير شبكات الاتصالات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بأسعار معقولة ومتاحة لجميع أطياف المجتمع، مهما كانت الوضعية الاجتماعية للأشخاص أو وضعيتهم الجغرافية، وهذا بغرض تقليص الفوارق بين المواطنين والسماح بهؤلاء المتواجدين في مناطق معزولة غير ربحية بالحصول على خدمات الاتصالات. كذلك تم النص صراحة على تكريس مبدأ التنافس لاختيار المتعامل الذي يتلقى التمويل للقيام بالخدمة الشاملة. يجدر التنويه إلى نظرا إلى شساعة مساحة الجزائر، تتسم الخدمة الشاملة في الجزائر بأهمية قصوى، حيث تعد أداة هامة لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. في هذا السياق كذلك نص القانون على إنشاء صندوق مالي يقوم بدفع إيراداته متعاملي الاتصالات الإلكترونية، ويمول كل عمليات تغطية المناطق التي لن تندرج ضمن الالتزامات القانونية للمتعاملين، أي تلك التي لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة. كما يمول الصندوق كذلك الربط بين المدارس والمستشفيات، إقامة المنشآت الأساسية التي تدعم نشر الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء التراب الوطني كشبكات النقل، إلى جانب الترتيبات الخاصة بالمستعملين ذات الاحتياجات الخاصة قصد تمكينهم من خدمات الاتصالات الإلكترونية مثل جميع المواطنين. الجانب الثاني فيما يتعلق بتقاسم المنشآت والارتفاقات. يعد تقاسم المنشآت والارتفاقات من أهم الحلول التي أوردها المشرع لتسهيل عمليات وضع البنية التحتية لشبكات الاتصالات الإلكترونية، إذ من ضروري للمتعاملين الحصول على المواقع المناسبة بأقل تكلفة لوضع تجهيزاتهم. وقد كلف القانون الهيئات الوطنية المكلفة بتنظيم سوق الاتصالات الإلكترونية بالسهر على ضمان النفاذ إلى مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما عن طريق تقاسم المنشآت والتجميل الوطني. وقد وضعت تنظيمات خصيصا لذلك تعرضت لكيفية إعمال حق المتعامل في تقاسم المنشآت وإلزام المتعامل بالرد على طلب التقاسم في ظل شروط موضوعية شفافة وغير تمييزية، وكل هذا تحت رقابة سلطة الضبط. ثاني نقطة سنتعرض لها وهي التنسيق بين متعاملي الاتصالات الإلكترونية ومختلف الفاعلين خارج القطاع. هنا راح نتعرضوا لنقطة الارتفاقات، لأنه القانون يسمح للمتعاملين بارتفاقات معينة لوضع
لوضع تجهيزاتهم في الأملاك العمومية وفي الطريق العمومي. ولكن كان فيه صعوبات، وإحنا عندنا تجربة يعني خاصة هنا في الجزائر، أين تم وضع فوج عمل حكومي عكف على وضع مناشير ضمت عدة قطاعات، وهذا بغرض أولا الاستفادة من المواقع التابعة للجهات الحكومية بسهولة، حيث تضع الجهات الحكومية قائمة المواقع التي تحوز عليها لفائدة المتعاملين وفق شروط معينة تم تقييدها بعقود نموذجية توفر على متعاملي الاتصالات الإلكترونية مشقة إيجاد الموقع والتفاوض على الشروط لاستئجارها، وكذلك إدراج شروط لقبول تقاسم الموقع مع متعامل آخر. ثانياً، هذه المناشير جابت يعني آليات لتبادل المعلومات بين متعاملي الاتصالات والفاعلين المكلفين بالمنشآت العمومية والسكنية ومحاور الطرق بغرض إدماج أماكن استقبال شبكات الألياف البصرية والهوائيات في مرحلة الدراسة أي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع. ثالث نقطة سنترد لها وهي حوكمة طيف الذبذبات. كذلك من أبرز الأدوات القانونية التي لها دور مؤثر على جودة شبكة الاتصالات الإلكترونية الأحكام المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية بصفتها مورد نادر وجد استراتيجي لقطاع الاتصالات الإلكترونية، حيث نص القانون صراحة على أن تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والراشد، إذ يتم على هذا الأساس وضع مخطط وطني للذبذبات بالتشاور مع القطاعات الحكومية الأخرى. وقد بادرت الجهات يعني الحكومية بعدة تدابير لتوظيف الذبذبات بأحسن طريقة، حيث قامت في سنة 2020 بتخصيص حزمة GSM Extended GSM لصالح متعاملي الهاتف النقال لتعزيز شبكاتهم. كذلك تم إضافة أحكام على مستوى النصوص التنظيمية تتعلق بفترة الأتاو المطبقة على حزم ذبذبات TDD Time Division Duplex لتخصيص حزمة 2300 ميجا هرتز لخدمة الهاتف النقال وفق توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع. كذلك إضافة إلى ذلك يتم العمل حاليا على وضع أرضية مناسبة لبرمجة إيقاف الشبكات الجيل الثاني والثالث للهاتف النقال بغرض توفير أكثر موارد طيفية لإعادة استعمالها لشبكة الجيل الرابع ومستقبلا في شبكة الجيل الخامس. إضافة إلى الحلول التقنية تضمنت التنظيمات القانونية كذلك ترتيبات مالية، حيث تم تخصيص حساب تمويل عمليات استرجاع حسم الذبذبات التي تستعملها هيئات حكومية لتوظيفها في شبكات الاتصالات للهاتف النقال. اليوم كما تعرفوا كاين هيئات اللي عندها حزم ذبذبات ولكن يحسن استعمالها في مجال الاتصالات الإلكترونية، ولكن التنازل هذا تاع هذه الهيئات على هذا الحزم لازم يكون فيه تعويض طبعا لأنظمة الإعلام اللي تستعملها. إذا كاين القانون أوجد هذا الحساب الذي يمول عمليات استرجاع هذه الحزم. أخيرا تحفيزات تسهيلات جبائية على خدمات الإنترنت ثابت، إضافة إلى المجهودات التي تبذلها مؤسسة اتصالات الجزائر لتوفير أحسن الأسعار لمشتركي الإنترنت الثابت. قررت الدولة أن تعفي المصاريف المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت الثابت من الرسم على القيمة المضافة، ويعد هذا الإعفاء وسيلة جد مهمة لجعل أسعار خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية متاحة لجميع شرائح المجتمع بما فيها تلك ذات الدخل الضعيف. شكرا جزيلا سيد ريموش على هذه المداخلة وعلى التفصيل الذي قدمتموه حول الإجراءات التنظيمية المتبعة والسياسات التي هي يجب أن تكون يعني موضوعة من طرف الدولة لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الاتصالات. وأشكرك كذلك على التطرق إلى عدة مواضيع ذات صلة من بينها سرد الإيرادات المالية لتحقيق تشارك فيما يتعلق باستعادة بعض من المداخيل لأغراض
تصب في التشاركية، مثلا إعادة ترتيب الطيف الترددي، تمويل مشاريع خاصة ب يعني النفاذ، ديمقراطية النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا يعني مجهودات الدولة حول يعني تقليص من الجباية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الإنترنت، الذي كذلك يسمح ب يعني إعطاء خدمات رقمية للمواطنين بكيفية أسهل. أشكرك جزيلا سيدي. I will go to my next speaker. I think that Mr. Shiragi will be having a presentation. Please, if you can help him on that. So, Mr. Shiragi, as a leader in legal affairs at Uridu Algeria, what role does regulatory alignment play in fostering infrastructure sharing partnerships among operators in Algeria, in your perspective as one of the mobile operators in the market? And what further policy changes could facilitate in your mind this collaboration? Thank you, Mr. Shiragi. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام السلام عليكم. So having short time, I will try to go faster in this presentation. So the role of regulatory alignment in fostering infrastructure sharing partnership among operators in Algeria. I try to present in three main titles. The first, with including some topics, the first title is the role of regulatory alignment infrastructure sharing partnership. The second is gaps in the current regulatory framework, and the third, policy changes that could facilitate infrastructure sharing collaboration. But before, I will give a small introduction on infrastructure sharing. So among telecom operators, general play the infrastructure sharing play a crucial role in reducing OPEX, improving quality of service, and accelerating network expansion, especially in underserved or remote areas. However, the effectiveness of this partnership largely depends on the regulatory framework established by the government by ensuring that the policies, rules, and laws are in harmony with the business needs of telecommunication operators and the objectives of public interest. Second, influencing the success and growth of this collaboration. Regulatory alignment can help overcome barriers and so that promote more sustainable, cost-effective, and widespread access to modern telecom services. First title is the role of regulatory alignment in infrastructure sharing partnership. So we have the first point, reducing barriers to entry. A clear and transparent regulatory framework can lower the entry barrier for smaller telecommunication operator like ISPs, for example, especially when they lack the resources to build their own infrastructure. Second point, ensuring a fair competition. So one of the primary goals of infrastructure sharing policy is to encourage fair competition, which can result in better pricing and service quality for consumers. Next is alignment with the international best practices. So if regulatory environment is aligned well with the international standards, such as, for example, ITU and European regulatory framework, it can show to the international telecom operators and industries and investors that the market is stable, predictable, and open to collaboration.
Fourth point is promoting network efficiency. Infrastructure sharing partnership make the network more efficient and sustainable. Regulatory alignment ensure that the shared infrastructure is operated in a way that improves network performance. Fifth point, reducing environment impact. The infrastructure sharing can reduce the environmental footprint of telecom industry operators, can minimize the number of installations in sensitive areas, reducing land, energy consumption, and other ecological impacts. The second title is gaps in the current and lacks in the current regulatory framework. We know that we have several gaps in the actual time, but we will give only the main important lacks. We will present the main important lacks. The first is lack in comprehensive infrastructure sharing policy. A lack of clear guideline or a national policy on infrastructure sharing can create ambiguity and delay. Collaboration between operators' policy will need to be better developed to meet with the best practices. Second is inconsistent enforcement of regulation. So some operators may engage in unfair practices because of inconsistencies, such as overpricing access to shared infrastructure or withholding access to critical network elements. You have one more minute, if you can just jump to the conclusion. No, let me add the third point and close. Policy changes that could facilitate infrastructure sharing collaboration. So we have one, developing a clear national infrastructure sharing framework. The government could introduce a comprehensive legal binding national policy on infrastructure sharing. Government have to clarify the rights and obligation of operators, provide mechanism for dispute resolution, and define pricing structure for shared infrastructure. Encourage rural and remote areas development. Telecom infrastructure sharing is particularly beneficial in rural and remote areas where building separate infrastructure is often no cost effective. The government could introduce incentives such as tax breaks and financial subsidies. And policy that encourage the deployment of shared infrastructure in remote regions could be tied to universal service obligation. Streaming the regulatory approval process. To avoid delays in infrastructure sharing agreement, regulatory procedures should be streamlined. The creation of fast-track process for the approval of infrastructure sharing deals and network deployment could significantly reduce administrative bottlenecks. Private sector participation and investment. Telecom sector in Algeria could benefit from increased private sector participation. This could reduce capex for operators and accelerate the rollout of high-speed broadband across the country. The fifth point, strengthening the regulatory oversight. To ensure fair play, the infrastructure sharing partnerships regulatory authority need to have the capacity to monitor and enforce compliance. Strengthening the regulatory framework through more robust oversight mechanisms will help ensure that the benefits of infrastructure sharing are realized. The last point is PPPs, promoting public, private, and partnership. The government could explore public, private, and partnership for infrastructure development, especially in regions that are underserved, with underserved lack commercial viability for operators. So that can help reduce the cost of infrastructure rollout while ensuring that coverage is extended to underserved and rural area. Thank you. So in the next slide, I gave you some example in the Arabic country. As you can see, we have some experience in Egypt, and they gave in
two countries where Ooredoo Group are present, like in Qatar and in Oman. We will be happy to share the slides with, yes. With the audience. Thank you. So, in conclusion, regulatory alignment plays a vital in fostering successful infrastructure sharing partnerships among telecom operator by providing a clear, transparent, and fair regulatory environment, reducing barriers to collaboration, promoting competition, and facilitating the sustainable expansion of telecommunication infrastructure, streamlining the regulatory approvals process, encouraging rural expansion, and improving regulatory efficiency and enforcement. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Sheragi, for emphasizing the importance of regulatory alignment. You mentioned fast track. Unfortunately, we have two more presenters to go, so we will be fast tracking the session, please. So next presenter will be Mr. Bouachri from Algerie Telecom. So given Algerie Telecom's role in broadband expansion as the main landline operator, what legal or regulatory challenges have you encountered in coordinating infrastructure sharing agreement with other operators, as you are actually sharing with all of the other operators that are on the mobile side? What are the challenges that you have been addressing, and what could be done to facilitate faster deployment projects in Algeria? Thank you. Thank you, Mr. Ali. I'm honored to be here with you to share the experience of Algeria Telecom on applying the rules of sharing infrastructure. I will present this humble contribution in Arabic, and if there are many questions in other language like French or English, تفضلوا سيدي. I will be able to. تفضل. لا شك أن الإطار القانوني والتنظيمي في الجزائر جاء ليواكب التطورات التكنولوجية ولتكريس الاتصال الذي أصبح ليس فقط خدمة بل أصبح حق من حقوق الإنسان، وهذا في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. هذا الإطار القانوني الذي قدمه زميلي السيد ريموش وذكر أهم المحطات جاء منذ سنة 1998 من خلال إعلان قطاعي للاتصالات، والذي به فتح بوادر أو المجال إلى انفتاح السوق من خلال احتمال قانون 2003، والذي ألزم المتعاملين على عامة واتصالات الجزائر خاصة بتقسيم المنشآت الأساسية مع المتعاملين أصحاب الرخص والترخيصات ضمن شروط موضوعية غير حيادية وفي ظل منافسة نزيهة وتحت إشراف حتى من طرف الهيئات على غرار سلطة الضبط. لقد تم ذكر مزايا تقاسم المنشآت من خلال تقديمات البانيليست، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض التكلفة والحفاظ على الإطار البيئي، سرعة تمديد أو مد الروابط إلى آخره. إذن القانون وضع أنظمة لاستغلال وإنشاء الشبكات والتي حصرها فقط في المتعاملين أصحاب الرخص. اتصالات الجزائر بصفة حصرية مفوضة من طرف الدولة من أجل استغلال وتطوير شبكات النقل لو ريزو دو ترونسبور، وهذه المنشأة الأساسية مهمة جدا من أجل السماح للمتعاملين وحتى المنافسين من أجل الاستفادة من هذه الخدمات. من بين التحديات
والتي الجانب القانوني قد قام بتأطيرها هي تحديد، لأنه هو تقاسم فيه شقين، في شق الجانب التقني والجانب التعريفي أو الأسعار. الجانب التقني هناك شروط توافقية مثلا لانتروبيرابيليتي، هناك شروط والتي يجب أن تكون موضوعية حتى لا يتم استئثار أو تمديد شبكات أخرى مما يؤثر سلبا على تطور سريع. والجانب التعريفي هو مبدأ تحديد الأسعار الذي يجب أن يرجع نحو التكاليف cost basis. وسلطة الضبط تسهر على التأكد من أن الأسعار التي يقدمها المتعاملين خاصة اتصال الجزائر من خلال فهارس التوصيل البيني هي تعريف موجهة نحو التكاليف، وذلك من خلال المطالبة بالوثائق المحاسبية كل سنة والتأكد من فعليا هل هذه التكاليف فعلا تبرر الأسعار، وهذا حتى تنعكس إيجابا على خدمة على السعر الذي سوف يستفيد منه الزبون الأخير، لأن تحقيق الشمولية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تغطية شاملة نحو التراب الوطني مع أسعار في متناول الجميع. إذا يمكن أن نقول أن الجانب القانوني قد واكب هذه التطورات، وفي ظل التحركات الدولية ومسعى الاتحاد الدولي للاتصالات وحتى الورشة الإقليمية التي تقوم من أجل تقاسم الخبرات في مجال الأطر القانونية والتنظيمية من أجل تقاسم المشاهد. وهذا التقاسم يمكن أن يأخذ عدة مظاهر، تمركز المشترك شركة لوكاليزاسيون، تأجير الساعات، حتى في الربط البيني أو التوصيل البيني interconnection. وهذا الإلزام ليس فقط من خلال إرساء مواد في دفاتر الشروط، وإنما هناك حتى عقوبات وحتى تقطيع من سلطة الضبط، خاصة أن سلطة الضبط كما تعلمون هي مخولة قانونا من أجل الفصل في النزاعات إذا كان بين المتعاملين. بالفعل هناك عقود تقوم بها اتصال الجزائر مع التي تخضع إلى قانون خاص، وهي عقود تجارية تخضع للمفاوضات مع المتعاملين من أجل تحديد شروط موضوعية وتطبيقية من أجل تقاسم أنجع وأمثل لهذه المنشآت. ورحنا بعيد حتى من ضمن اتفاقيات مع المتعاملين من أجل تنظيم أكثر حول إدارة النزاعات لتجنب النزاعات القضائية، خاصة في ظل حدوث مثلا حوادث من خلال أعمال الحفر والتنقيط إلى آخره. شكرا جزيلا سيد بوعشري. أشكركم على تقديم يعني الدور المحوري لاتصالات الجزائر في بلادنا لتحقيق التشاركية. في الحقيقة كما ذكرتم فإن شبكة النقل ترانسبور هي شبكة موحدة، مما يعني يترتب عليه عدة فوائد فيما يتعلق بالمشاركية، ولكن كذلك فيما يتعلق بربط الشبكات ما بين المتعاملين. يعني في الحقيقة يمكن أن نقول أنه لا نستلزم تواجد انترنت اكسشينج بوينتس في الجزائر، لأن اتصالات الجزائر هي EXP في الحقيقة. شكرا جزيلا. كذلك سوف نتطرق مع المتدخلة الأخيرة السيدة زليخة سعيدي. She will be representing the regulator here in this discussion. I would ask Ms. Saidi, as a member director of the RPCU in Algeria,
How does the IRPCO, the regulator, as a telecom regulator in Algeria, as well as a post regulator, but we are talking today about the telecommunications, how IRPCO helps fostering cooperation between operators and service providers regarding infrastructure sharing. Please, Ms. Saidi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. I would like to thank the ITU for the organization of this event, which is very important, and Telecom Algeria. I know that you will ask me to be short. I will be short and efficient, I hope. Yes, please. So I thank also my colleagues for introducing the regulatory authority before I made my presentation. You can understand that the crucial role of the regulatory authority is very important in the regulation of the postal and electronics communications markets. So I think that I need to project my presentation, please. Can we have the presentation on the screen, please? Because it's not mine. Actually, it's not mandatory if you can just go through the slides and present. I take this opportunity for asking the audience if they have questions to please send them on the link. I will be also asking the presenters to provide us with some questions at the end of the session. Thank you. So, okay. So we'll talk first. I would like to have the slides in front of the present so that I will explain more the role of the regulator, and I will be, yes, okay. So my presentation today, I'm delighted to discuss about a topic that is very important and integral for our nation's progress, which is related to infrastructure sharing. My presentation will be focused on 4 topics. I will give you a brief presentation of the regulator, post and electronic communications regulatory authority, RPCE. My second topic will be about infrastructure sharing, a general overview, categories of the infrastructure sharing and benefits. The third one is infrastructure sharing within the law 1804, and the last panel will be about infrastructure sharing within the GSM 3G and 4G specifications. So the Post and Electronic Communications Regulatory Authority regulator was established by law number 2003 of the 5th August 2000, and whose provisions were repealed after the issuance of law 1804 of 10th May 2018, which sets the general rules relating to post and electronic communications. It is an independent authority enjoying legal personality and financial independence. Among the missions devolved to the regulatory authority, we mention as examples and not limited to ensuring the existence of effective and fair competition in the postal and electronic communications markets by taking on necessary measures to promote or restore competition in these markets, ensuring compliance with postal and electronic communications operators with legal and regulatory provisions relating in particular to postal and electronic communications services and also to cybersecurity, to ensure also the establishment in compliance with property rights of the sharing of electronic communications infrastructure. So as an introduction of infrastructure sharing, I think that the colleagues have done the best, and they have introduced
than necessary, the infrastructure sharing. So especially in developing countries, mobile telephony plays a crucial role in making services available to a large part of population. However, much remains to be done in increase the penetration of mobile services, particularly in rural area. The whole problem is the high cost of network infrastructure, which translates into high prices charged by operators who seek to amortize their investment. For example, in Algeria in 2013, we have launched the 3G networks for the 3 operators, and less than 3 years, the operators just were faced to launch a new technology, which is the 4G, and the investment were huge and very important for them. So sharing mobile service infrastructure is a solution that can reduce the cost of networks implementation, particularly in rural areas. It can encourage migration to new technologies such as 5G, which Algeria is working on. It can also strengthen competition between operators when safeguards are used to prevent anti-competitive behavior, and it's a crucial role of the authority about this point. Sharing infra offers several advantages to operators and end customers, essentially. So indeed, this practice avoids unnecessary duplication of existing equipment and civil engineering works. This also facilitates access to expensive resources for new entrants and reduces investment costs such as frequencies, fees, and scarce resources. On the environmental level, sharing contributes to the sustainable development of the country by reducing the nuisances caused by civil engineering works and the risks associated with multiple radioelectric radiations. There are 2 main categories of infra sharing: passive and active sharing. Passive is related to the sharing of physical spaces, for example, buildings, sites, and masts, while the networks remain distinct for each operator. But active sharing involves the sharing of elements of active layer of mobile networks, such as antennas, base stations, or even elements of the core network. I'm gonna be fast about the benefits of infrastructure on the economic level: avoid unnecessary duplication of equipment, take advantages of economies of scale, reduce investment expenditure to operators and hope for lower prices applied to consumers, facilitate access to expensive resources, reduce barriers to free competition. On the social level, reduce risk to public health, risk related to radioelectric radiation, preserve free spaces. On the competition level, which is very important and taken by the RPCE, is reduce interconnection conflicts between operators by forcing them to cooperate, allow access for new entrants and small operators to scarce resources, reduce barriers to competition. Environmentally, it's reduce nuisance, reduce health risks, reduce the risk of damage caused by falling mats or pylons, and preserve open spaces. From a regulator perspective, infra-sharing can have the following positive outcomes. It can optimization of scarce resources and positive environmental impacts, reduction of duplicative investments, positive incentives to expand coverage and in served areas, and a major role of the operator, of the regulator, is to grant a coverage for all the population and a good quality with high quality of service performances. So positive incentives to expand coverage in underserved areas, better quality of service, like I said, in areas where it's difficult to install new towers, and product and technology innovation as operators compete on service differentiations. About the law 1804, I think that my colleague, Mr. Rimouche, has explained the major things related to infrastructure. Exactly. I have just remained a few definitions relating to this, especially national roaming. To roll out, I just want to note that the regulator have launched in concertation avec les opérateurs, the network operators, project of national roaming on the roads for emergency calls, so to preserve human lives and in case of traffic accidents or where you are not connected to any network. So it's
under processing, and I hope that it will be launched very soon. We are all hoping. Thank you. Yes. Okay, yeah. Thank So you. about other things, I just remind that GSM and 3G and 4G specifications has allowed very des articles et des considérations par rapport au partage d'infrastructures. I would like to share my presentation later, so I thank you very much for your attention. Thank you very much, Mrs. Saidi. We will have the presentation available for the audience. Very, very thankful for your short presentation and to be able to touch on essential points. Actually, I was mentioning the possibility to have some questions from the floor. Is there any question, or is there any on the internet? Did we receive something? So I wanted to thank, I prepared some questions, but I will skip them in the interest of time. So I will join me to thank all of our distinguished panelists for your valuable insights. Thank you. This discussion has highlighted the importance of multi-stakeholder collaboration in accelerating the crew deployment and sharing of infrastructure. I look forward to continue this conversation outside in person with our distinguished panelists, and seeing the positive impact of this collaboration in the Arab region will be also a target, something that we will be targeting together. Thank you very much, and see you soon in next sessions. Thank you. Thank you. إذا نشكر السيد علي عباس على إشرافه على هذه الجلسة، كما نشكر الخبراء على التفاصيل المقدمة. بعد لحظات سادة الكرام ستنطلق الجلسة الخاصة بتبادل الخبرات بين الأعضاء والشركاء المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاتصال الرقمي. وتتفضل السيدة سمية بن برناوي مديرة الاستراتيجية مجموعة اتصالات الجزائر للإشراف على هذه الجلسة. Sumia Ben Barnawi, Strategy Director, Group Telecom Algeria, will lead this panel about lessons learned, challenge, and opportunities around implementing impactful digital connectivity projects. So, welcome to you and welcome to your to all panelists. And please, we ask you kindly to. With this limit fixed of time, 15 minutes, okay? Thank you so much. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ladies and gentlemen, welcome to this sixth session. Distinguished participants present here physically or by remote, welcome to this sixth session of the workshop where we discuss the lesson learned, challenges, and also opportunities around implementing impactful digital connectivity project. First of all, I want to thank ITU Arab Office and also Algeria Telecom for organizing this event and give us the opportunity to exchange and to discuss with experts around the world, and especially in Arab region, and to give me the opportunity and privilege to be the moderator of this session. So my name is Sumaya Ben Bardawi. I'm a Strategy and Innovation Director at Group Telecom Algeria. And I'm also ITUT SG13 Vice Chairman. So ITUT SG13 is a study group leading in NGN, IMT 2030, and behind AI, machine learning, cloud computing, and data handling. So please join me in welcoming to the stage our panelists. So Ms. Aisa Elbay Munira, Mr. Amar Old Isalmo, Mr. Sheikh Shafiq, and Mr. Samir Takh. Welcome. Ladies, gentlemen,
Welcome to this session and prepare yourself to exchange and to review the status of ongoing project, sharing of experiences and lessons learned from among the membership and partners. So without further ado, I invite to the floor our first expert who come from Islamic Republic of Mauritania. Mr. Ammar Ould Islamu is currently project manager of digital transformation, innovation and modernization of administration at Mauritanian Ministry in charge of digital transformation, and he will present the Mauritanian experience. Mr. Ammar, the floor is yours. You have 7 minutes. Thank you. This button needs to go forward, this one going backward, okay? Forward, backward. This one. I'm going to use it. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الدولي للاتصالات وشركة اتصالات الجزائر على تنظيم هذه الورشة العلمية القيمة تحت شعار نحو تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية. كما أعبر عن جزيل الامتنان للحكومة والشعب الجزائريين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذا الحدث يشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة من خلال تعزيز الاتصال الشامل وتطبيق التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات العربية. بالنسبة للعرض سنحاول تسليط الضوء على التوصيلة الشاملة في موريتانيا، التحديات، وسنتناول الموضوع. أولا قبل أن أجيب على سؤالكم سيد المنسقة، أود تقديم التوصيلة الكاملة لموريتانيا من خلال هذا العرض. بعد ذلك سنجيب على السؤال الموجه. أولا موريتانيا تقع موريتانيا في الشمال الغربي لإفريقيا، تحدها من الشمال الغربي الصحراء الغربية، ومن الشمال الشرقي الجزائر، ومن الجنوب الشمالي الشرقي مالي، ومن الجنوب السنغال، ومن الغرب تحدها لديها حدود تمتد سواحلها على امتداد حدود 80 كيلومتر على المحيط الأطلسي. المساحة هي كما ترون 1030 كيلومتر و700 مربع، وعدد السكان يتجاوز 5000 نسمة. الوضعية الحالية للاتصال في موريتانيا سنتناولها من خلال شبكات الاتصال، وثم الولوج إلى الإنترنت، ثم تطوير البنى التحتية. بالنسبة لخرائط شبكات الاتصال، توجد في البلاد 3 شركات اتصال تستخدم هذه التقنيات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، وذلك لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في خدمات الاتصال والإنترنت كما ترون في الخريطة. بالنسبة لشبكات الألياف الضوئية موجودة على تغطي تقريبا جميع التراب الوطني، جميع الولايات مربوطة بالكابل بالألياف البصرية، وجميع المقاطعات مربوطة بالألياف البصرية، وهناك بعض القرى والبلديات ما زالت في طريق الربط إن شاء الله. بالنسبة للجيل الثاني ستجدون بأن جل السكان بالنسبة لمدينة نواكشوط، وهي المدينة الأكبر في البلاد والتي تمثل حدود ربع أو خمس ساكنة،
فيها نسبة التغطية مكتملة 100%، على أن توجد بالنسبة لباقي البلديات باقي الولايات نسب متفاوتة حسب عدد السكان. كذلك الجيل الثالث موجود بنفس التركيبة بالنسبة لمدينة نواكشوط، والجيل الرابع حديثا تم انتشاره على جميع التراب الوطني باستثناء بعض البلديات كما قلت والقرى، لكن في الطريق سيتم تغطية شاملة لذلك. بالنسبة لولوج الانترنت، يبلغ عدد المشتركين في شركات الاتصال في الوقت في نهاية عام 2022 3,200,000 مشترك. بذلك وصلت معدل انتشار النطاق العريض إلى 78، وكما تعلمون المعدل العالمي هو 77%، وموريتانيا تجاوزت هذا الحد بنسبة 1%، على أن تشير توقعات في المدى المتوسط إلى أن معدل انتشار النطاق العريض المتنقل الجوال سيرتفع من 78 إلى 95 في حلول عام 2030 إن شاء الله. تطوير البنى التحتية، لا شك أن تلتزم الحكومة الموريتانية بتعزيز الاتصال في البلاد من خلال تحديث شبكاتها وتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية العامة، وتشمل هذه المبادرات ما يلي: أولا شارك في برنامج البنك الدولي للتكامل الرقمي الإقليمي لغرب إفريقيا وردب، والذي انطلق في نهاية شهر أبريل انطلاقا رسميا للبرنامج، وعلى مدى 5 سنوات، وسيتم بذلك تغطية جميع البلديات والقرى في هذا البرنامج. بالنسبة للمبادرة الثانية كان توسيع نطاق التغطية الوطنية لشبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول ذات نطاق الأرض المشغلين. هذه كانت توصية من الحكومة على أن يتم تغطيته، لأن شركات المشغلين اللي هم الزوباراتير يأخذوا النصيب في ذلك، وتغطية جميع البلديات الباقية من البلاد، مع العلم بأن جميع المقاطعات وجميع الولايات تم تغطيتها. هناك مشروع قيد التنفيذ ومشروع إنشاء السحابة الوطنية كلاود ناسيونال في الطريق، وتم بناء بفضل برنامج التكامل الإفريقي لغرب إفريقيا ورسيب، تم بناء 4000 كيلومتر، تكملة الباك بون ناسيونال ب 4000، حيث تم بناء من خلال هذا البرنامج 1700 كيلومتر سنتطرق لها لاحقا. لذلك يكون العمود الفقري حالا 4000 وسيتضاعف في حلول 2023. هذه قائمة البنى التحتية البصرية الحالية والتي قيد الإنشاء والمخطط لها. ستجدون أن هذه البنى التحتية مكونة من فيبر شركة الاتصال موريتال، وفيبر موري بوست قصدي سدين وسنيم والسوجم، هذه كلها شركات وطنية، بالإضافة لكابل ايس الموجود. وهناك الكابل البحري الثاني قيد التنفيذ سيبدأ مع بداية السنة الجديدة 2025 إن شاء الله. هنالك الشركة الوطنية للكهرباء، ثم كذلك والشركة الوطنية للحديد سنيم، بالإضافة إلى الشركة الوطنية الأخرى كسدين وكريمة. بالنسبة للبنى التحتية التكنولوجية، وكان المحور النقطة الثالثة في العرض، وتكنولوجيا ناشئة سنتناولها من خلال نشر الجيل الخامس من الإنترنت 5G، ومركز البيانات داتا سنتر من المستوى الثالث، والسحابة الوطنية، والوصلة الرابطة الثانية البحرية الثانية. تسارع وتيرة تنفيذ الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات العمومية عبر الإنترنت، لذلك تمت رقمنة الكثير من الخدمات الحكومية. وثانيا ظهور مبادرات في مجال التكنولوجيا المالية والزراعة الذكية والصناعة الرقمية، حيث تم اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. هذه الاستراتيجية تشمل في البداية 7 قطاعات، هي الصحة والتعليم والزراعة والنقل والدفاع والصحة كما قلت، 6 قطاعات. كذلك ظهور حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة التكنولوجيا لدعم الابتكار لستارت اب. بالنسبة لوتيرة انتشار شبكة الجيل الرابع في المناطق الداخلية، المناطق النائية، البلدية إلى غير ذلك،
كذلك خطوة تم اعتمادها، بالإضافة إلى تغطية المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تم على طول خط يبلغ 1600 كيلومتر تغطية جميع المناطق الحدودية بالجيل الرابع. هناك نمو كبير في معدل انتشار الخدمات الهاتفية المحمولة. هذا بالنسبة للاتصالات الجيل الخامس من الاتصالات، تم اعتماد 27 نوفمبر 2023. أطلق أحد المشتقين الوطنيين وهو شركة ماتل أول اختبارات الجيل الخامس، مما يمثل خطوة كبيرة نحو المستقبل التكنولوجي للبلاد، وتعد هذه المبادرة جزءا من الاستراتيجية العامة لقطاع التحول الرقمي، والتي تركز على تطوير النطاق العريض عالي السرعة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التكنولوجيا الرقمية. بالنسبة للمركز البيانات من المستوى الثالث هو داتا سنتر تير 3 تم يعزز هذا المشروع استراتيجية السياسة الرقمية للبلاد من خلال تمكين استضافة البيانات والتطبيقات الحكومية على المستوى الوطني مع ضمان الأمان وجودة الخدمات العامة الرقمية. تم الانتهاء من المشروع بشكل فعلي، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به مع بداية العام المقبل. مع العلم بأنه تم تعبئة الموارد الضرورية المالية الضرورية لتشييد مركز احتياطي ثاني. بالنسبة للصحافة الوطنية، كجزء من التحول الرقمي في البلاد، تخطط وزارة التحول الرقمي وعاصمة الإدارة من خلال مشروع وردب البرنامج الإقليمي المتكامل لغرب إفريقيا لإنشاء سحابة حكومية لدعم رقمنة القطاعين العام والخاص. ستوفر هذه السحابة التي تم إطلاق ملف دعوة تقديم عروضها يوم 17 سبتمبر 2024 بنية تحتية، ستوفر بنية تحتية موثوقة وعالية الأداء وآمنة ومهيئة لتطوير وإنتاج وحفظ ونسخ البيانات، كما ستوفر واجهات تتيح إدارة مستقلة للموارد والخدمات، بالإضافة إلى حلول الإيواء في مركز البيانات الوطني. وستتضمن السحابة خدمات الحوسبة السحابية المستقلة وخدمات الحوسبة السحابية الشاملة وكذلك الخاصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين. بالنسبة لوصلة الرابط البحري الثانية، هذا المشروع تم تمويله من البنك الدولي مشكورا، وسيتيح بسعة 500 جيجا، ولا شك سيتيح زيادة حركة العبور الدولية وضمان وجود نظام احتياطي للكابل البحري الأول أيس، وتحسين سرعة الإنترنت وتقليل تكاليف الولوج إلى الإنترنت. والمتوقع أن يتم وضع الحجر الأساسي للمشروع الاستراتيجي الهام في ديسمبر هذه السنة إن شاء الله. لا شك أن هذه التكنولوجيا التي تم اعتمادها لا بد لها من أمان وحماية للبيانات الرقمية، وفي هذا الإطار سنتناول من خلال هذا العرض حماية الأمن الرقمي وحماية البيانات الشخصية. بالنسبة للأمن الرقمي، من بين المبادرات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لتعزيز الأمن السيبراني للأنظمة والشبكات الرقمية إنشاء وكالة الأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني في 23 إبريل 2024. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الوكالة في تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ضمان حماية الفضاء السيبراني الوطني وتعزيز إدارة الأمن السيبراني، إنشاء فريق موريتاني متخصص للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، وإنشاء فريق متخصص في تحليل مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى رفع المستوى الوعي بقضايا الأمن الرقمي في المؤسسات العامة والخاصة والاستجابة للتحديات المرتبطة بها. بسرعة. بخصوص حماية البيانات، تم إنشاء هيئة وطنية لحماية البيانات الشخصية الطابع الشخصي، وهذا المخطط هيكلة السلطة. سنمر سريعا. من أهم النجاحات التي تم اعتمادها لا شك أن هذه المبادرات وهذه المشاريع لها انعكاسات إيجابية، وبذلك سأسرد لكم مجموعة من المشاريع التي تم اعتمادها وتم تنفيذها. منها تطوير شبكة الإنترنت الداخلي الإداري على السرسوت ريزو إنترنت أدمنستراتيف هو دبي أن فيبر أوبتيك، ورقمنة مجموعة كبيرة من الخدمات، وضع المكونات الرئيسية للإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الرقمي، وهذه أعتقد بأنها ضرورية ومهمة أساسية.
إعداد استراتيجية الانتقال إلى بروتوكول IPv6 وتقديم الدعم لتنفيذها. إجراءات الدراسات اللازمة لإنشاء شباك موحد للبنى التحتية، بالإضافة إلى نظام تسيير انسيابية حركة المرور في نواكشوط، وهذا يعتبر من أهم المشاكل لأنها كانت تشكل عائق كبير. إنشاء بوابة لشكاوي المواطنين، وهذه منصة حديثة تم استحداثها منذ أقل من شهر. عين المواطن تسهر على تمكين المواطنين من رقابة الأداء الحكومي وإبلاغ بالشكايات والأمور اللي تتعلق بالمواطنين وحياتهم اليومية. تم اعتماد استراتيجية للذكاء الاصطناعي 2025-2029، استراتيجية طموحة. وهناك منصة المسابقات الوطنية والمصادقة مع مجموعة مصادقة على الاستراتيجية الوطنية عصرنة الإدارة، بالإضافة إلى إنجاز الكبير من الأنشطة الرقمية في هذا المجال. أشكركم على الاهتمام. أود فقط الإجابة على سؤالكم بالشق الثاني في دقيقتين أو ثلاث لو سمحت. شكرا الأخ عمر على المداخلة القيمة وعلى مشاركتنا خبرة موريتانيا التقنية. Thank you very much for presenting, for the quality of your presentation and for sharing with us the experience of Mauritania. Yes, for sure, I will just ask the question. So, from Mauritanian perspective, what are the key challenges your country faces in implementing digital connectivity projects, especially in remote or rural areas? And could you please share any successful initiative or partnership that have helped strengthen digital connectivity in your country? بالنسبة للسؤال سأرد عليه من خلال نقطتين أو ثلاث نقاط. الأولى تتعلق بتحديات التي واجهت موريتانيا في تنفيذ المشاريع الرقمية، ومن ضمن هذه التحديات الرئيسية في تنفيذ التشغيل لا شك التضاريس الجغرافية الصعبة لموريتانيا، حيث تشاهدون من خلال الخريطة بأن معظم الأماكن في موريتانيا هي أماكن صحراوية جبلية وعرة وصحاري ومنحدرات إلى غير ذلك، وكان ذلك يصعب يجعل من الصعب تمديد شبكات الألياف الضوئية وتقنيات الاتصال بشكل فعال في بعض المناطق. لأن اتخذت الحكومة عن طريق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة الكثير من الإجراءات في هذا المجال من أجل توصيل الكوابل الضوئية إلى الأماكن الوائرة والنائية. هنالك مسألة أخرى، هو قطاع رقمي كان يتكون أساسا من مشغلي الاتصال إلى شركات الاتصال، وهذا كان تحدي هو الآخر بين. هذه الشركات الاتصال كانت في الأساس تقتصر على مستويات الخدمات الهاتفية لا غير، بالإضافة إلى نقطة أخرى هي الحاجة كانت ماسة إلى شبكات الاتصال وتغطية الهاتف النقال بالجيل الرابع في بعض المناطق النائية والمناطق الحدودية. كذلك مستوى المنخفض نسبيا في التبني الرقمي في الشركات الخاصة والإدارات العمومية، وكان الرابط الدولي المحدود كان تحدي آخر لموريتانيا، لأنه كان هناك يوجد كابل بحري واحد، وفي حالة العطب أو التعطل يصعب ولا سيحدث الانقطاع النهائي عن العالم الخارجي. وكانت هناك حاجة ماسة أيضا للاستثمارات الكبيرة وتنمية المهارات ورأس المال البشري والتكوين في المجال الرقمي. إلا أن من فضل السياسات الحكيمة هناك خطوات تم اتخاذها من طرف الحكومة لتذليل الصعاب. نعتبر أنفسنا ما زلنا في بداية طريق التحول الرقمي، لكن هناك العديد من المبادرات والمشاريع أطلقتها الحكومة في هذا المجال. أولا كما تعلمون يمثل الموقع الجغرافي لموريتانيا فرصة كبيرة للاستفادة من إمكانات اقتصادية كبيرة هائلة، وفي هذا المجال أسهمت الأنشطة المنفذة ضمن مشروع البرنامج الإقليمي للتنمية التحتية
الاتصالات في غرب افريقيا وارسيب في احداث تحولات هامه في المشهد الرقمي في البلاد. فقد ساعدت هذه الانشطه في تاسيس استفاده موريتانيا من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتاسيس التكامل الافريقي. كذلك تم انشاء قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي لاول مره في تاريخ البلاد، وذلك لتنسيق وتفعيل الاستراتيجيات الرقمية، بالإضافة إلى نشر أكثر من 1700 كيلومتر من الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد ضمن مشروع وارسيب كما ذكرت، ليصل طول الشبكة إلى 4000 كيلومتر، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 8000 في حدود 2023. أيضا توسيع خدمات النطاق العريض الهاتف المحمول الجيل الرابع في جميع أنحاء البلاد، وإقرار أجندة رقمية طموحة للتحول الرقمي للفترة 2022-2025 تهدف إلى تسريع التحول الرقمي المختلف. من فضلك الأستاذة مبرتاوي، رجاء إعطاء الكلمة أيضا للمتدخلين الآخرين حتى يتسنى لنا يعني لمواصلة أشغال، لأنه قعد فيه يعني جلستين اثنين حتى يتسنى للمتدخلين الآخرين. تفضلي أستاذة مبرتاوي. تم إنشاء مجلس على الرقمنة وإنشاء مركز البناء المستوى الثالث لأن اختصر، وتحديث شبكة الإنترنت الداخلية، وإطلاق تنفيذ 110 خدمات عمومية ضمن الحكامة الحكومية، وإنشاء معهد المهن الرقمية ومدرسة للبوليتكنيك، وتوفير الخدمات الجديدة في المناطق الحدودية، تعزيم حكومة القطاع الاتصالات، والبدء في إنشاء وتشييد وصل ترابط دولية ثانية، ومنح 10 تراخيص لمزودي خدمات الانترنت لفورنسير داكسي انترنت اللي هو الواي، وكذلك اعتماد استراتيجيه العصرنه الاداره واستراتيجيه الذكاء الاصطناعي، وتعريب مركز اداره تسمع نطاقات الانترنت لموريتانيا، وهذه اعتقد نقطه مهمه. كذلك انشاء شبكه اساسيه في جامعه نواكشوط من خلال استغلال البنيه التحتيه الحاليه لشبكات الالياف البصريه الوطنيه بهدف تطوير شبكه منطقيه تدير ان ريزو لوجيك تربط المؤسسات التعليميه والبحثيه في مختلف انحاء البلاد، تشملها من بين مهام اخرى اقامه شراكات مع شبكات التعليم والبحوث الوطنيه في الدول الاخرى. شكرا جزيلا ونعتذر. I want thank you very much for the quality of your presentation and all your answer. I want just to remind our distinguished participants that all the presentation will be available on the workshop website. So I want to invite to the stage Ms. Aisel Bey Mounira, Head of Core Network Division at Algeria Telecom Algeria. So she will present the evolution of IP transport infrastructure at Algeria Telecom. Honorable assistance, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de l'infrastructure de transport IP au niveau d'Algerie Télécom. Comme vous le savez, Algerie Télécom est considérée comme un acteur principal dans le plan national de numérisation par la mise en place d'une infrastructure solide et de grande capacité. Justement, l'infrastructure d'Algerie Télécom répond aux standards internationaux et est composée de plusieurs parties. Il y a le réseau de transport qui permet de connecter le réseau national au reste du monde via des câbles sous-marins, via plusieurs sorties, via le MEDEX, le SIMI-WICAT et le câble Oran-Valence, Alger-Valence. Il y a aussi l'interconnexion via le câble terrestre. D'ailleurs, nous avons une interconnexion avec la Tunisie et nous prévoyons une interconnexion avec nos voisins dans l'extrême sud. Il y a eu aussi une partie du réseau national de transport qui est étendue au niveau du territoire national et qui est considérée comme la base pour la mise en place d'une infrastructure de transport IP efficace. Bien sûr, toutes ces infrastructures sont réalisées pour pouvoir servir les clients d'Algerie Télécom et via les réseaux d'accès. Ceci est un schéma synoptique pour représenter les différentes couches. On voit le backbone IP MPLS,
auxquels sont connectés les réseaux d'accès via le réseau métro. Plus haut, on voit bien sûr l'interconnexion des POP IGW aux fournisseurs de transit et de peering. Tout ça, bien sûr, avec les plateformes de services 3A, DNS et tout ce qui est service voix pour les clients fixes et pour les clients 4G fixes. L'histogramme suivant est important car il montre la relation étroite qui existe entre le déploiement, l'évolution du déploiement du réseau de transport IP et l'évolution des réseaux d'accès. On remarque que l'évolution des réseaux d'accès et leur modernisation est strictement liée au déploiement du réseau backbone IP MPLS et métro. Le schéma suivant représente la première boucle métro qui a été déployée en 2014 pour pouvoir connecter le réseau d'accès. Avant, il y a 20 ans de cela, quand on avait commencé à déployer le réseau ADSL, les équipements d'accès étaient connectés dans un schéma d'étoiles. Ce schéma avait montré ses limitations en capacité et en évolutivité. Donc, je reviens en 2004. 2014. Bon, j'ai pas la voix qui porte, mais je pense que ça ira, je peux parler comme ça. Hein? C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. C'est bon. Voilà, donc je reviens au premier schéma 2014. Donc, je disais que les premières architectures qui étaient adoptées à l'époque, il y a 20 ans, n'étaient pas vraiment fiables et présentaient beaucoup de limitations en capacité et en sécurité. Il nous arrivait à l'époque, les clients n'étaient pas encore aussi exigeants qu'ils le sont aujourd'hui. Il nous arrivait d'avoir des isolements de certaines régions à cause de problèmes de coupure de fibres ou d'isolement d'un équipement de convergence. Donc, depuis 2014, on est passé à une architecture en boucle métro avec tous les avantages qu'elle peut présenter en évolutivité, fiabilité et implémentation de la qualité de service. Ces boucles étaient interconnectées en lien de 10 gigas. Quelques années plus tard, nous sommes passés à des interconnexions en 40 gigas avec l'évolution du trafic. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble notre réseau d'agrégation. Il est carrément complètement maillé avec des liaisons à 100 gigas, ce qui augmente la résilience et la capacité de notre réseau. Nous avons également choisi de mettre en place des réseaux de pré-agrégation pour répondre aux exigences de déploiement massif des réseaux d'accès. Pour ce qui est du backbone national IP-MPLS, heureusement que la topologie qui avait été adoptée dès les premiers temps était la plus efficace et la bonne architecture. Nous avions à l'époque des interconnexions entre les P en système de transmission en STM16, l'équivalent de 2,5 gigas. Mais avec l'évolution du trafic, il était nécessaire, premièrement, d'augmenter la couverture du réseau national vers d'autres PE pour pouvoir se rapprocher davantage des clients. Et nous avons modifié les interconnexions et augmenté le maillage en interface de 10 gigas et 40 gigas. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble notre réseau national IP-MPLS. C'est un maillage complet avec des liaisons de 100 gigas, souvent une agrégation de 100 gigas pour minimiser les opérations pour le partage de charges, etc. Évolution des POP IGW. Le POP IGW, c'est une plateforme IP qui sert à interconnecter le réseau national au reste du monde via les câbles sous-marins et les câbles terrestres dont on a parlé tout à l'heure. Le premier POP qui a été mis en service en Algérie avait seulement 34 mégabits de uplink avec un fournisseur de transit étranger et permettait à l'époque d'offrir le service dial-up et pour les liaisons spécialisées. Aujourd'hui, ce même POP a été modernisé après plusieurs phases
et est capable de fournir une capacité de 20 terabits. En 2010, vu que le câble sous-marin 6084 qui fournit le plus gros de capacité à la plateforme d'Algérie Télécom était localisé au niveau de Annaba, nous avons jugé utile de mettre en place sur la ville de Annaba un POP, une plateforme IP complète, redondante, pour éviter les allers-retours du trafic pour une grande partie des clients de l'Algérie et minimiser le temps de latence. Actuellement, la capacité d'interconnexion de ce POP est de l'ordre de 14 terras. Même chose, une fois que nous avons concrétisé le projet de Valence Alger-Valence avec la filiale du groupe Algérie Télécom ATE, nous avons mis en place un POP au niveau de la ville d'Oran où est l'atterrissement du câble sous-marin. Nous sommes fiers de rappeler ou d'annoncer que durant la fin de l'année dernière et début de cette année, nous avons finalisé la mise en place d'un POP dans l'extrême sud de l'Algérie. Ce POP est situé dans la ville de Tamanrasset. Il est complètement redondant avec des équipements de dernière génération. Il permet non seulement de connecter les clients de l'extrême sud de l'Algérie, mais on envisage également de connecter les réseaux de nos voisins. Il est judicieux de rappeler que la plateforme IGW d'Algérie Télécom est responsable de véhiculer le trafic non seulement des clients d'Algérie Télécom, mais également tous les opérateurs mobiles. D'où la nécessité de veiller à fournir les capacités nécessaires pour pouvoir répondre à l'évolution du parc des clients, des opérateurs mobiles et d'Algérie Télécom. L'histogramme suivant montre l'évolution qui est très parlante du trafic à l'international. Bon, il y a eu plusieurs présentations entre hier et aujourd'hui qui disent que le trafic au niveau de l'international est de l'ordre de 10 terras. C'est une information juste car il s'agit de la capacité équipée au niveau des câbles sous-marins. La capacité est de 6280, soit 6 Tera 280, et la capacité qui est activée au niveau des plateformes IP. Nous avons atteint cette année, lors d'événements importants, un pic de 4,5 Tera. Sur ce graphe, on peut voir qu'à partir de 2010, dans le souci toujours d'améliorer la qualité de service, nous avons commencé à avoir des relations de peering avec certains fournisseurs tels que Meta, Akamai et Google. Ceci a permis de réduire considérablement les temps de latence et bien sûr faire des économies pour Algérie Télécom en ce qui concerne les tarifs de transit. La modernisation et l'extension géographique du réseau transport IP a atteint plus de 3000 équipements de dernière génération qui couvrent les couches IP Core, Métro, BNG, IGW. Aujourd'hui, tous ces équipements sont installés avec une redondance de manière à éviter l'isolement total et souvent même aussi partiel. Les interfaces qui sont utilisées, bien sûr, ce sont des interfaces 10 gigas, 40, 50 et 100 gigas. Et nous avons récemment mis à niveau nos contrats avec les fournisseurs pour pouvoir déployer au début de l'année prochaine des interfaces 400 gigas pour préparer la capitale à recevoir le trafic that we expect for the next year. Toujours dans le souci d'améliorer la qualité de service et la qualité d'expérience de nos clients, nous avons opté pour le déploiement de caches CDN pour rapprocher le contenu le plus possible de nos clients. Nos clients, que ce soit les clients directs d'Algérie Télécom fixe et 4G fixe, et même pour certains opérateurs mobiles. Actuellement, 55% de la consommation des clients provient de ces caches. Ceci est un schéma synoptique de la répartition des caches. On peut voir que les caches sont réparties au niveau de tous les PE du réseau IP MPLS.
Et pour ce même fournisseur de contenu, nous avons une capacité de 2 Tera avec une utilisation de 78%, qui est toujours en évolution. Pour le cache, le fournisseur de cache Meta, nous avons une capacité de 4 Tera avec une répartition équivalente que celle du cache Google. Il est situé au niveau de tous les PE, sauf que ces derniers temps, nous avons remarqué une stabilité de l'évolution du trafic, probablement à cause des variations dans la diversification des contenus. Nous avons d'autres CDN, DataCamp, Netflix, Cloudflare, et nous sommes en cours de finalisation d'accords avec Tencent pour tout ce qui est contenu vidéo asiatique et TikTok. La diapo suivante montre la répartition du trafic des clients entre le contenu qui provient des caches, le contenu qui provient du peering et le contenu qui provient de l'IP transit. Nous remarquons que la partie CDN prend plus de 50% du trafic, ce qui garantit une qualité meilleure pour nos clients. Bon, toute cette modernisation, tous ces développements qui ont été faits, bien sûr, c'est pour améliorer la qualité et pour pouvoir augmenter les débits pour nos clients. Vous pouvez voir sur le graphe l'évolution de débit commercial qui est quand même assez importante malgré que nous ayons une grande partie du parc du réseau d'accès qui n'est pas encore modernisé, qui est toujours sur l'ancienne technologie MSAN. Le fait d'augmenter, le fait d'offrir de faire des offres commerciales avec des débits importants a permis aux clients d'avoir un meilleur output, une meilleure qualité de connexion et a permis de réduire le TCP retransmit. D'ailleurs, vous voyez pour les chutes de TCP retransmit sur le deuxième graphe, c'était lorsqu'Algérie Télécom avait fait des tests d'augmentation de débit pour tout le monde. Il n'y avait pas encore les offres commerciales. On voulait un peu booster le réseau pour voir ses capacités de prendre en charge. Donc, ça a permis d'avoir des records de TCP retransmit. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre réseau IP-MPLS. C'est un réseau presque qui fait peur. Donc, pourquoi je voulais le mettre en avant? Parce que ce réseau nécessite une proactivité et une expertise importante. Pour l'expertise, Dieu merci, nous avons des ingénieurs qui, grâce au transfert de compétences qui a été réalisé avec certains fournisseurs, sont arrivés à un niveau vraiment supérieur. Souvent, les ingénieurs d'Algérie Télécom, lorsqu'on a un problème, quand on ouvre un ticket avec le support, souvent ce sont nos ingénieurs qui sont les premiers à régler l'anomalie. Bien sûr, lorsqu'il ne s'agit pas d'un bug lié à une version ou un problème de châssis. Pour une meilleure proactivité et pour effectuer l'engineering de trafic, nous avons finalisé cette année la mise en place de 2 plateformes SDN qui permettent de faire face à d'éventuelles coupures de fibres optiques pour recalculer les meilleurs chemins possibles pour véhiculer le trafic afin de minimiser l'impact sur la qualité. Madame, pourriez-vous résumer, s'il vous plaît? Il ne reste plus grand-chose. L'année prochaine, on prévoit de mettre une couche orchestration pour pouvoir automatiser tout cela. Quelques indicateurs clés de performance. Grâce à la mise en place et l'architecture adoptée, nous avons une disponibilité de 100% des éléments du réseau. Nous avons pour la partie métro Ethernet une disponibilité de 99,99%, à part pour certains incidents qui sont liés en général à un problème de coupure accidentelle, que ce soit de la fibre ou de l'énergie. La latence a été largement améliorée à 4 millisecondes.
Elle est entre 1 milliseconde pour les grandes villes et 35 millisecondes, malheureusement, pour des limitations physiques et techniques. Au niveau du sud, la pose de la fibre, les longueurs sont tellement importantes qu'on ne peut pas faire mieux. Le jitter, par contre, il est de 3 microsecondes, ce qui reflète de la stabilité et de la qualité des équipements déployés. Actuellement, sur toutes les parties du réseau, nous avons une disponibilité de 50% au moins. Ce n'est pas un luxe, non. Nous avons choisi de faire ça pour pouvoir faire face à d'éventuels isolements ou coupures ou problèmes avec les équipements, les câbles, etc. Voilà, en conclusion, vous avez remarqué qu'Algérie Télécom a réalisé un progrès significatif en un temps relativement court pour moderniser, développer et étendre la couverture géographique de son réseau de transport IP. Je parle bien de transport IP car les investissements ont été faits partout dans les différentes infrastructures. Pour la partie transport IP, depuis 2019, nous avons investi environ 100 millions de dollars, sans compter les efforts qui ont été faits pour la modernisation du cœur 4G pour pouvoir supporter dans les futurs mois le déploiement de la 5G. Voilà, je vous remercie. Thank you very much, and thank you for the quality of your presentation and really rich with the data, and congratulations for all the work. So our next panelist will be Mr. Sheikh Shafiq. You are currently the Algeria Telecom CEO advisors, and you have several experience in managing digital connection and digital transformation project. I will ask you only one question. So, Mr. Sheikh, as CEO advisor, what are the major lessons learned from your expertise initiative to expand and modernize Algeria Telecom and others' digital transformation? Thank you so much. Thank you for giving me the opportunity to be here in front of this distinguished assembly. If you permit, ma'am, I'm going to speak in French. Alors, merci pour cette opportunité. On a vu à travers donc les présentations des collègues d'Algérie Télécom l'ensemble des avancées technologiques, l'ensemble des innovations qui ont été faites et l'ensemble des progrès. Donc à travers ces progrès-là, Algérie Télécom a progressé et a fait progresser tout le pays. On le voit à travers le schéma qui a été présenté par ma collègue. Alors moi je le trouve au contraire, c'est un schéma qui résume beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et surtout qui est très beau puisqu'il interconnecte, il donne énormément de possibilités au pays. Alors, bien évidemment, il ne suffit plus aujourd'hui de mettre en place des autoroutes, il ne suffit plus de mettre en place des infrastructures. Il faudrait les équiper et se placer dans une vision beaucoup plus globale et transverse. Alors cette vision globale, nous avons aujourd'hui une route dans laquelle il faut mettre des voitures, dans laquelle il faut mettre des infrastructures. Alors ces infrastructures-là, bien évidemment, c'est le contenu. C'est toute cette complexité qui est liée à une vision stratégique de e-gouvernement, de e-commerce, de smart city. Nous sommes aujourd'hui résolument tournés en Algérie autour de cette bataille du contenu et de la mise en place de stratégies gagnantes. Alors les stratégies gagnantes, nous le voyons, et c'est un peu les différentes stratégies opérées par les opérateurs de par le monde, c'est bien évidemment le recours à l'intelligence artificielle. C'est bien évidemment l'utilisation massive des technologies nouvelles telles que l'IoT. Aujourd'hui, Algérie Télécom, en tant qu'opérateur transverse, en tant qu'opérateur global, en tant qu'opérateur national, se veut être une locomotive pour tout le développement des TIC en Algérie. Merci. Thank you very much. And last and not least, we have our last
speakers, last expert, Mr. Tah Samir, and you are currently Access Network BSS Senior Manager at JZ, which is a mobile telco operator. Mr. Samir, what are the major lessons learned from JZ initiative to expand and especially modernize your mobile infrastructure? Thank you. Assalamu alaikum. First, I would like to thank ITU and Algeria Telecom for the event organization, and then to give us this opportunity to share with you some of the experience or best practices that we have implemented in the past. Regarding the questions, I would address three main challenges that we faced during the deployment or building up the 4G infrastructure. The first one was in 2016 when we started, we got the license for 4G, and then at that time we were having, I would say, 4G for us was something new, we don't know, and then with the lack of experience, what we did is we agreed with our partners at that time to build the lab where we have put the 4G, we installed 4G, put 4G in service. We did a lot of testing in terms of interoperability, in terms of functionality, configuration, and then we were able to get to a configuration that we should adopt to offer, we should adopt when deploying the 4G network that brings the better quality of service at that time. And then the second challenge, as the colleague just said before, with the traffic growth, and then with the data, the increase of the data consumption, we started seeing that there is a kind of saturation on the 4G network. And then this saturation, we addressed it by through studying and testing different capacity solutions that will, in the lab, of course, with our different partners, that helped us in relieve that saturation and improve the quality of service. And the third challenge at the end is the availability of the spectrum resources. As you know, the mobile, whatever the 2G network or 3G or 4G, there are some frequencies, we say the spectrum that you used, with the limited spectrum on the 4G layer. So we conducted some studies on traffic analysis and see the usage on the 2G network, 3G network, and 4G network, and then we set up a plan where we called it refarming, means reusing of some of the spectrum resources from 2G, 3G to 4G. And then with this action, it helped us a lot in improving the quality of service more and more on the 4G layer. These are the three main challenges that we recorded when we deployed, and then we kept trying to offer the best quality of service on the network. Thank you very much. We have we have so many questions, but unfortunately, we need to finalize this session. But we have the chance to have our expert with us here, and I want to remind everyone that the presentation will be available on the ITU workshop website. So I want, ladies and gentlemen, we have come to the end of our session. I want to thank our experts for the quality of their presentation and the discussion. And also, we will back to the session of the workshop after lunch break, so after 1 hour lunch break. So thank you very much, and صحة فطوركم. السادة الخبراء، نشكركم على كل هذه التفاصيل. السادة الحضور، تفضلوا لمأدبة الغداء، ونواصل أشغال هذه الورشة بعد ساعة من الآن.
Merci. Salam alaikum. So we're going to follow with the 7th session with Mr. Pavel Mamchenkov, HU consultant. Hello, Mr. Pavel. And it's going to be about the resilient infrastructure and emerging technologies. This session will discuss emerging technologies and their ability to contribute to resilient infrastructure deployment. So we trust you to respect an hour dedicated to this panel. Mr. Pavel Mamchenkov. No. Hello. Hello. Hello, dear ladies and gentlemen. Let's begin session 7 of our meeting. Session 7 is called Resilience of Infrastructure and Emerging Technologies. Few comments from my side before I will invite our distinguished speakers at this stage. My name is Pavel Mamchenkov. I am representing the ITU, BDT, Future Networks and Spectrum Management Division, and I am proud to participate in this event together with with our team, with the team of ITU. There are other members of the team from the division, from FNS division here, and they also moderated and participated in the previous sessions. And of course, we are together with our regional office. I have more than 30 years of experience in dealing with the telecommunications issues, different one, but primarily with the spectrum management. Always I'm faced with the need to understand and to promote in the due way the issues related to resilience. Today, the words like reliability, affordability, sustainability of networks is becoming more and more important. It is due to the digital transformation, and now we are facing the telecom platform
providing different services, including the mission-critical services, and it's not just only for the customers, but for the different industries and different areas of community life. And of course, the issue of resilience is extremely important due to the need to ensure the connectivity, including the situations of disasters and the emergency situations and so on. ITU is paying the great attention to the issues of resilience. I would like just to highlight the active development by the ITU of the emergency preparedness plans, and those were delivered to a number of member states in order to ensure the correct behavior of the networks in case of emergencies. And I think that our session today will also provide us with a good content or background for the subject. I would like to bring to the stage our distinguished speakers. We have actually 6 of them. I will make the very short introduction of our speakers. Afterwards, I will ask them to introduce themselves. The first speaker is the remote one, is Mr. Thomas Svitala. I'm sorry if I will make some mistakes in pronunciation. He will join us remotely. Then Mr. Amr Ashur, you are welcome to the stage. Mr. Amr represents Eutelsat Group, and he is the expert on the issue of satellite connectivity and resilience of the satellite systems. You're welcome. Then Mr. Mohamed Donain, representing the Algeria Telecom. He is an expert on the application of terrestrial network applications, including the issues of network resilience. You're welcome to the stage as well. Mrs. Nasina Rashidi, she represents the Ministry of Knowledge, Economy and Startups and Micro Enterprises, and she is the technical advisor in the ministry, including the startups projects, and it will be interesting to understand how it influences the resilience of existing and future networks. Mr. Jaber Babani, also Algeria Telecom Group, responsible for the satellite connectivity issues. And Mrs. Rauda Amir, she represents our regional office in Cairo, and I suppose she will join us a bit later due to the engagement in the organizational issues with this event. So thank you very much for coming, and I believe that your expertise will be valuable for our auditorium. And just 1 minute to introduce yourself and to highlight your area of expertise. Thank you very much. I'm happy to be here. My name is Thomas Svitala. I'm an ITU consultant and I basically focus on resilient infrastructure, so anything that has to do with fiber networks, terrestrial networks, and then also I would like to introduce some free space optics for satellite as well in this discussion, and very happy to be here with you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمرو عاشور. My position is a senior manager for market access in Middle East and Africa region for the Eutelsat group in the region.
pleasure, of course, to be here, and thank you for the opportunity. Assalamu alaikum. It's a privilege to be here among all these experts and colleagues. Thank you very much for considering me to assist this event. This is Mohamed Dounan from Group Telecom Algeria. Thank you very much. Hello, everybody. I'm Nassima Rashti. I'm Technical Advisor at the Ministry of Knowledge Economy, Startups and Microenterprises. I would like to thank you to give us the floor to give our experience, what it has been done in the startups ecosystem in Algeria. Thank you. Hello, everyone. I'm Jaber Babami. I'm a project manager at ATS, Algeria Telecom Satellite. And I'm honored to be among these beautiful attendees and to have this opportunity of sharing experience. And thank you. Thank you very much, dear speakers, on the introduction of yourselves and coming to the practical arrangements of our session. We have 5 presentations and we have just near 1 hour left. So my kind request to all the speakers not to take more than, let's say, 8, 10 as a maximum minutes. When I was investigating the order and the arrangement of our session, I have noticed that the topics are concentrated around two areas. The first is the advanced technologies and advanced and new technologies and the existing technologies. And these technologies are subdivided into 2 classes, and the satellite technologies and terrestrial technologies, as well as the new emerging technologies. So it will be to rearrange the order of the speakers, and I would like to ask Mr. Jaber to start our discussions, as he will cover the area of the existing satellite technologies. Afterwards, we will come to the future satellite technologies, then terrestrial technologies, and then startups, as well as the extremely interesting topic that will be covered by Rauda, how new digitalization technologies like artificial intelligence or machine learning could also be used in favor of increasing of network resilience. So, Mr. Jaber, you have a floor. You're welcome. Merci, Monsieur Momchenkov. Donc, encore une fois, merci pour cette opportunité de partage d'expérience. Et voilà, je vais commencer brièvement par un petit rappel sur les télécoms par satellite en Algérie, c'est-à-dire qui ont commencé à apparaître en Algérie depuis les années 70. En effet, l'Algérie a commencé à les exploiter exactement en 1975, et cela dans le but principal de raccorder les régions du sud algérien et les desservir avec de la radio, la téléphonie, puis la télévision. Et depuis, les solutions et les technologies utilisées ont subi plusieurs améliorations et upgrades, et cela dans le but d'optimiser leur rendement et améliorer leurs services. Ensuite, nous avons introduit tout ce qui est VSAT SCPC et DVB RCS avec différentes technologies et différents fournisseurs dans le but de fournir de la connectivité et de l'Internet pour les zones enclavées, soit pour les entreprises ou pour les citoyens. Donc, nous totalisons actuellement plus de 2700 sites VSAT actifs pour différentes applications telles que les réseaux d'entreprises, Internet ou IoT, etc. En parallèle, nous avons introduit aussi les services de GMPCS et le fleet management par satellite. Le lancement du satellite Alcomsat 1 avec notre partenaire et opérateur satellitaire algérien Azal a permis le déploiement du VSAT en utilisant la technologie ou la bande passante KA qui couvre toute l'Algérie à un très grand débit et à travers 10 spots. Donc en fait, à ATS, notre mission s'articule principalement autour d'un défi majeur, qui est garantir la connectivité dans un territoire où le Sud représente un challenge unique. La superficie de l'Algérie qui est
pour rappel de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, rend techniquement et économiquement impossible une couverture totale en fibre optique. Face à ce constat, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons développé une approche pragmatique en deux étapes pour connecter les zones enclavées. Premièrement, nous avons établi des partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs mobiles, notamment Mobilis et Jazzy, afin de connecter leur BTS ou Inode B au réseau et leur permettre d'offrir aux citoyens de l'Internet et du GSM. Deuxièmement, nous concentrons actuellement nos efforts sur les régions du sud algérien toujours, zones prioritaires, où nos solutions de télécommunication par satellite démontrent toute leur pertinence pour désenclaver les populations. Une autre spécificité est aussi à considérer pour l'Algérie, c'est que certaines zones sont pétrolières et que beaucoup d'entreprises actives dans le secteur, toutes ces entreprises ne peuvent actuellement travailler convenablement et leurs employés rester en contact avec leurs familles que grâce au VSAT d'ATS. En effet, nous fournissons à plusieurs entreprises du oil and gas, en plus des solutions VSAT pour leur réseau intranet, des solutions pour Internet de loisirs ou Entertainment Internet que nous avons développé au profit de leurs travailleurs dans les zones reculées pour leur permettre de rester en contact avec leurs proches. Nous axons aussi nos efforts sur l'amélioration de la disponibilité de nos liaisons satellitaires et nous avons atteint des taux de disponibilité annuels qui ont dépassé les 99,7%. Et notre approche de résilience repose sur 3 axes fondamentaux. Premièrement, nos solutions VSAT agissent comme un backup naturel des réseaux terrestres. En cas de rupture des liaisons terrestres, les liaisons satellitaires prennent immédiatement le relais et c'est dans cette optique que nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire Algérie Télécom sur un projet de partenariat très innovant et très intéressant. Nous avons développé ensemble une solution hybride, où la VSAT vient compléter le réseau terrestre ou encore le secourir en cas de perturbation de manière totalement transparente et autonome pour le client final et ses applications. Deuxièmement, nous avons mis en place un système de surveillance 24/7 sur 365 de nos infrastructures permettant de détecter précocement les anomalies et nous permettre des interventions rapides. Nous avons aussi renforcé notre présence dans les zones éloignées en implémentant de nouveaux centres pour être efficaces dans nos interventions et notre service après-vente. Enfin, notre collaboration avec les opérateurs mobiles permet de maintenir dans certains cas la connectivité principale ou dans d'autres assurer une redondance des systèmes. Et nous participons aussi activement nous participons activement dans la réalisation du projet du service universel des communications électroniques de l'UIT, en collaboration avec des opérateurs mobiles en Algérie, dans le but de desservir les zones les plus reculées à travers le territoire algérien. Cette collaboration se traduit par la mise en place de liaisons VSAT pour connecter les équipements GSM installés dans ces zones reculées avec le reste du réseau terrestre pour fournir les services de backhauling, GSM 3G et 4G. Nous avons en fait plus de 120 sites équipés pour cette solution dans le Sahara algérien et les frontières de l'Algérie. Également, nous avons aussi plusieurs projets au profit de plusieurs institutions gouvernementales, principalement leur permettant de renforcer leurs infrastructures numériques et améliorer le niveau de service fourni aux citoyens dans les zones enclavées. Aussi, un rôle très important que nous accomplissons dans le cadre de nos activités, c'est l'accompagnement de toutes les parties concernées dans l'intervention dans le cadre des plans Orsec et des enclavements des zones où il y a des catastrophes. Donc voilà, en bref, mon intervention. Je vous remercie. Thank you very much for such an extensive sharing of your knowledge and methods how those applications could be used in order to increase the resilience of the existing networks
And now we're going to jump to the future, and I would like to ask Mr. Amr Ashur to introduce his presentation on how new low Earth orbit constellations could be used in, yeah, you're welcome. Do you want to yeah, you. Mm-hmm. How new low Earth orbit constellations are going to participate and to be engaged in resilience topic. Just to take this half minute, as I told you, ITU pays great attention to the issues of resilience, of network resilience, and in the cases of our activity in development of emergency plans, satellite networks are also of the high demand, let's say, and it is interesting how future constellations will assist. Maybe we can ask our next speaker, Mr. Thomas Svitola, to present his presentation due to the fact that it also relates to the future satellite applications. Yeah. Yes, Thomas, yes, you're welcome. Thank you very much. I hope you can also see the presentation. Yes, we see, yeah. I think it's very critical that we also look at, our submarine cables as critical infrastructure now, because it carries already 90% of the world's traffic. And, the problem is that 70% of these are caused by accident or, intentional by human causes. No? And typically an outage could cost like, $7,500 per minute to an economy. And it has significant geopolitical implications. And also these places are very concentrated. So where cable landing sites are, where a lot of cables are coming in, or even in the Red Sea, where there's a lot of cables that are in very close vicinity to each other. Challenge is also that it could take, 36 days nearly to fix it. And there's only 22 ships that need to respond to 800,000 miles of submarine cables. So, to be able to respond as quickly, the challenge is then, getting the right permitting and getting also the ships into place to be able to do that. So what is resilience? The resilience is the capacity to withstand and to recover quickly from difficulties. And I kind of see it into three buckets. So the first one is diversification. So I definitely see, and if you had a quick look at the map that I showed early on, there needs to be much more cross-border terrestrial networks, and also there needs to be, regional internet connections and IXPs for peering points. Now, to be able to bypass any failures that are on the submarine cable. I think the cost also needs to come down, because if you think about inter-Africa fiber connections, it's quite high still versus what you would get on, submarine cable. And there are things that are happening, like for instance, Maroc Telecom's trans-optical fiber, and they're busy building the Trans-Saharan link. However, resilience also means that we need to respond very quickly. So in that sense, early detection, starting to create digital twins with automation and AI built in, where cables are being mapped to the seabed, where historical conditions are being and activities are being tracked, and then start building these prediction models to be able to identify
where potential high-risk areas are to be able to focus resources onto it. Like one thing that I said early on, it takes time to actually mobilize a ship to go and fix these submarine cables. Rerouting onto other networks could take some time as well. So I believe that, also implementing things like smart contracts on a blockchain to be able to, facilitate these contracting between rerouting traffic between operators, creating permits with the stakeholders, and contracting the repair ships to come there. But the one thing that I would like to focus on is emerging technologies. We know that submarine cables are carrying a lot of data, so 90% of the world's traffic. So we need high throughput data to be able to do that. And building more submarine cables is not the answer to the problem. And for that, we're looking at the future where people are looking at deploying all optical satellite networks using free space optics, complementing the terrestrial network and being able to automatically reroute traffic between the satellite constellation and the submarine network. Now, these optical satellites, being able to transport it, are going into need to be in a low Earth orbit, so either in a MEO constellation, which is the typical one that they're looking at, potentially LEO orbit itself as well. Now, it's not a classic satellite where you have radio spectrum going up like a KU band or C band or KA band to the satellite, but it will be actually a free space optic link going from the ground station up to the satellite. This means that you've got, as I would call it, a DWDM in the sky, so running multiple 100 gig links per site. And on 12 satellites, you can carry about 33 terabits of capacity across the network. That means also between satellites, you have to have inter-satellite routing with free space optics. But the challenge is here that it's going to be affected by rain. So if there's cloud coverage that is going to form, then it creates a visibility issue between the ground station and the satellite. That is why I also said, this is an augmentation of the ground infrastructure. And is not the only link, but is a link that can, help in certain circumstances where you can then take high capacity traffic if there's a fault on the ground network and take it up to the satellite and transport it then again to another ground station, either at a local peering point or an international peering point for international traffic itself as well. Now, there are some companies that are looking at it. There's Algeria, who's, a spin out of the Project Loon from Google. There's Laserlight that's busy fundraising at the moment to build these constellations. And, these things have been tested already with the DoD and with a couple of other ESRI and them as well. So the future is here. We're just waiting for it to be deployed. Thank you. Thank you very much, Thomas, to be concise and to be focused on such a significant topic. So I have forgot to tell it in the introductory part that submarine cables is the most critical part, and you just highlighted it in the best way possible. Thank you so much. So now we're coming. But stay with us until the question and answer sessions, and I think that there will be a set of questions with regard to these new emerging technologies. Mr. Amr, you are welcome. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.
I will start today with presenting for you one of the solutions that being offered to the customers in the region. I'm here representing the UTSA Group. UTSA Group had been recently merged with OneWeb. OneWeb was poised as the first satellite constellation in space that operates in the LEO orbit, forming a new group called UTSA Group. Under this group, we have two business units, the Eutelsat Connectivity Group and the Eutelsat OneWeb. And a general introduction about our company. So Eutelsat aims to become the most trusted global partner for satellite connectivity to the globe. With our experiences in the satellite technology and the satellite implementation for more than 40 years, I guess many of the people here knows about the Eutelsat, originally as in broadcasting or as in televisions or as in matches. This also have been extended to the connectivity. So now Eutelsat have been equipped with the LEO constellation in order to provide services to the users. When we speak about resiliency, one of the most important thing and the common advantage of the satellite networks it can offer is a resilient communication to the incumbent or the current networks in the country. So if in a country faces an outage for any reason, satellite technology can be able to help and to deploy fast and easily with a broadband connectivity and low latency using the Eutelsat OneWeb or the non-GSO constellations. And when we speak about resiliency, we also speak about something very important, which is the coverage. So the coverage, when it is uniform, as we will see in a couple of slides, it offers something unique to the coverage area. So I will go to the next part, in which we just given a quick background on how the satellite orbits are. So we have the geo orbit, which is at 35,000 kilometers, and it is characterized by being on the same point of the Earth rotation. So we can say simply that it is synchronous with the Earth movement, considered as a one point, located at this 35,000 kilometer, offers an advantage and disadvantage. So the advantage of being in this orbit is that you are able to be synchronized with the Earth and you are able to cover at least 1/3 of the Earth. But the disadvantage that you have is mainly the latency. So you will have a latency reach almost 600 milliseconds, and this is not suitable for the recent applications of the connectivity requirements for the 4G and the many of the services that would require in the telecommunication. So you have the advantage and disadvantage of the GEO system. Then we come lower to the MEO system and the LEO systems. So the MEO system in the Middle East orbit is at 8,000 kilometers. It is characterized by low latency as well. So it has 135 latency, and it requires 8 satellites in order to have a suitable coverage. However, still the latency for us seems to be high, in which we still need lower latency to offer to our customers. So this is why OneWeb came at the altitude of 1,200 kilometers, which is considered as the LEO orbit, in which it offers below 100 milliseconds of latency in order to be able to meet the customer requirement. By having this decreasing in the lower orbits, it comes also with a challenge. The most common challenge that we have is that when you come lower to the Earth, you need the more satellites in order to be having the global coverage. So you will need hundreds of satellites in order to cover the same coverage that you can cover with the GSO by only 3 satellites. So this is why you will see the satellite constellation in the non-GSO orbit operate in constellation for the purpose of the physics that we are facing. So when we come down to the lower orbits, we need more satellites. But what advantage are we going to get? So we are going to unlock many applications that was not possible in the earlier days by using the GSO network or by using the conventional network by reducing the latency and also having some additional features of the LEO system. Since you are closer to the Earth, you can transmit with more power, you can have more capacity, latency is decreased, and you also have something very important that we will speak about is the ubiquity of the terminals that will be used. I will speak more about how this will come, but I will just try to mention that there is no one single technology is able to respond to the requirements of the customers.
it is always the bunch of technologies that can be used depending on the case, depending on the requirement, depending on many factors. So we in Eutelsat OneWeb having this GEO and LEO advantage of offering both services to our users. Each of them comes with an advantage, each of them comes with a disadvantage, but both, by the end of the day, secure the requirement of the connectivity and connect the unconnected. So let us speak more about how the OneWeb constellation works. This is how the OneWeb constellation works. It's composed of 12 orbital plan. Each orbital plan have 49 satellites that they rotate around the Earth, as you can see. It is not as it is in the space. It is more faster than this. The satellite speed reach almost 26,000 kilometers per hour. And therefore, we have always rotation of the satellites, and also the Earth is rotating around itself. So this is cause for us, of course, a lot of challenge in order to maintain the seamless operation of the network to provide the coverage. This is how the satellite of the OneWeb coverage is. So it is composed of 16 beams. Each beam have seamless coverage. Once the satellite finish, another satellite comes in orbit and then start to serve the customer. So this strip beams, for each satellite, it's 16 beams. Between the strip and strip, it takes 11 seconds in order to shift between the strip and the other one. So this is how the coverage looks like. So each satellite have this coverage on Earth. It has 1,600 kilometers and times 1,040 kilometers. Yeah, maybe the interpretation? Okay. So this is how the single satellite coverage looks like. When you see this coverage map, please imagine any country you wish to put in our region behind this coverage. So this coverage provides a uniform coverage, uniformly distributed coverage to its entire location. So all those whom are located in these beams have equal surface, equal access, equal power, equal latency, equal broadband capacity. So this is what of the main theme that I heard when I joined this meeting when His Excellency was speaking about the right to have the access uniformly. So the Eutelsat OneWeb can simply address this because it has this uniform coverage over the entire Earth. For our 12 orbital plans, we have 49 satellites, as we mentioned. This forms our constellation of 588 satellites. However, Eutelsat OneWeb is a connectivity solution. It is not an internet. It is not limited to internet. So this connectivity solution must come with something we call it SLA, Surface Level Agreement, in which we offer the capacity channel within a surface level agreement. This is why we have 5 additional spares per orbital plan, makes our system must be composed of 648 satellites. At this stage, as we speak, Eutelsat OneWeb have successfully launched 650 satellites in space, operating in order to provide the entire seamless coverage of the globe. Having said that, one of the most fundamental things from the commercial part is that Eutelsat OneWeb do not offer services to end users. And this is something very important. We rely on the national incumbents to take our connectivity pipe and then to use it to provide the services in the country. So the Eutelsat OneWeb do not limit for a certain application. It is very useful to be used for internet, if you wish. If you would like to use it for cellular backhaul, you can, as simply as the microwave. And on this occasion, you will find a lot of use cases covered by having this type of connectivity in which you don't need the internet to do that. You simply, if you would like to connect a point to a point, and these points are far enough, and deploying the fiber is expensive, and deploying the microwave is also expensive for the OPEX or the CAPEX, then you can use only one jump from Algeria to Wahran, for example, or for any of the locations that you would like to do the connectivity. So I don't want to take so much from you, so I will just present you something we call it blood and flesh of the services usage of the OneWeb system. I picked the location in Alaska. It is, of course, at the North Pole, and this is actually utilize the advantage of the OneWeb system being an all-polar orbital plan in which it covers from pole to pole, and therefore we are able to cover Alaska, which have a problem, Akiak, which we will see in our video. Is the sound is not working?
No sound? Okay, so I will try to do it. So this was in a country in US, in Alaska, which have a population of 405 people that was not being able to be connected because of the fiber connectivity was very expensive to do for them. So what actually happened in this occasion, and you will see this in several occasions in the country when you have villages and small populations, it is not feasible or economical valuable to have a connectivity through fiber or through different microwave stops. So here actually was a guy saying how he was facing the problems in the connectivity and how this was being resolved by using the OneWeb system. So we did actually deployed a terminal in this country, in Alaska, in which we deployed this terminal and then started to go last mile approach using the 2.5 gigahertz for the fixed wireless access, in which all the users was having the access to the internet and also to the cellular backhaul, so they can do simply microwave and simply cellular backhaul to use it for voice calls and for other applications that they would like to use. Originally was not able to do that by using the conventional system. Also, the most important thing when it comes to the using of the non-GSO system, that even the user terminals are of them, many of them is capable of providing DC power in order to operate. So in the cases of the outage of the electricity, or in the case that you need an immediate coverage for a certain situation, you simply can drive your car to this location, start to deploy the OneWeb, which is plug and play. And this is one of the advantages of having this in the non-GSO orbit, in which you start to connect your users and then start to have connectivity in this area. So my apologies for the sound part, but I hope it is understandable. Thank you. Thank you so much, Mr. Amr, for your excellent presentation. Of course, complementarity is the leading principle in ensuring resilience of future telecom platforms. And it is very nice to see the practical use case that you have demonstrated to us. And now we would like to come back to the terrestrial networks and how the infrastructure of terrestrial networks is prepared to deal with the issues related to resiliency. And I would like to ask Mr. Mohammed Dalnain to introduce his presentation on this matter. There you go. It's working. It's working. Once again, thank you very much for attending this, and thank you for the privilege that was given to me to present this. For the last couple of days, we've heard a lot about the connectivity, the infrastructure, and the stable network that it should figure out in each country. For the group, it has its affiliates on this connectivity. Algeria Telecom has actually provided a huge or maybe tremendous engineering to consist of the resilience of the network. It was engineered before implemented. So let me go through some points that should work. Try this one. There you go. So the fundamentals of telecom infrastructure. So we all know, we've been talking about that for the last couple of days. You know, the redundancy, robustness, and ability to handle the unforeseen
disruption. But the point here is what is the impact on the emerging technologies, such as AI, such as autonomous network, such as the engineered or smart redundancy setup that it has. So having a definition on the key factors, what could actually impact the resilience of a network or an infrastructure. You have any new technology coming in, digital solutions that are provided, through a different or fragmented institution around the country. You have also the automation, as we said before, all the new processes within the organization. You have further collaboration that has to happen, to secure this resilience in the network. Here, the best part of this presentation is the emerging technologies within the telecom infrastructure. I have put it in three main pillars. You have, before we have seen the submarine cable, we have seen the satellite. Here is within the network in the country, for instance. You have new technologies and its implication, which is a new emerging technologies coming in, such as, now we're hearing 5.5G, 6G, and so on. You have these technologies who provide low latency, provide higher capacity. So having a resilience, it's mandatory to our end user from a quality of experience. Now our customers are not like they used to be before. For instance, if they go and pay for their services via their phone, which is a digital solution, he's in the counter trying to pay for his grocery shopping, and the network doesn't work. So we cannot afford to let our customers to actually experience such a thing. So we have actually programmed strategically to build a solution on having automatic anti-disruption, either through an AI, artificial intelligence, or through autonomous network, which we are working on, that we will see the different levels of maturity of this autonomous network. The second point, which I mentioned, is artificial intelligence inclusion. So incorporating the artificial intelligence, it will help on securing our network in terms of resilience. And Internet of Things in telecom operation is becoming a lot more, how would I say, a lot more dependent. You have now, for instance, you have medical devices that probably, it can connect to your doctor or to your clinic, saying that your blood pressure is going up or your blood sugar is going down. And so those devices will work with connectivity. And having a resilience within our infrastructure can secure the quality of service of our end user. So here, my preferred point is the autonomous network, because we're going towards that anyhow. With its maturity level, where level 0 is actually manual work. You have the NOC, you have the field service guys, you have the software guys who configure the network to actually change the path or use the different data center manually to go through this database and not through this database. So this is a manual work where we can build, through maturity level, we can build steps to actually reach with no touch of operation. For instance, if you have a disaster in one place, it goes automatically without no touch. Automatically, it goes to the other data center as a backup, and it will work normally. But this, within the Algeria Telecom Group and Algeria Telecom, ATM Mobilis, ATS,
all of these entities have actually engineered to implement this strategy to have a no-touch operation. So this is one of the pillars of building the resilience in an infrastructure. You have the disaster recovery planning, which has to be implemented prior to building your data center or your infrastructure, for example, or any redundancy as well. The case studies and best practices in the world, like for example, you have 31 major telecom operators. They're actually working with TM Forum on implementing this maturity level. All of them, they want to reach by 2025, they want to reach maturity level 4, which is something very, very hard to reach. So they downgrading themselves and going into level 3, which is reachable. So for us, we are working towards that with the different institutions to actually implement this strategy, and we are there to reach our level 3 maybe by 2025 or 2026, quarter 1, 2026. You have also Vodafone, which has managed to reduce, their downtime by so many, downtime that's nationally for 1.2 hours, which is, it's reducing their OPEX by implementing such a thing. The TM Forum is kind of, it's kind of an institution that have all the standards within this institution that we can follow. They worked so hard since 2021. They started working on the autonomous network, and you have more operators now merging and trying to implement this. So the future trend and challenges. The future trend and challenges, they're more like in two things, like to summarize. You have the artificial intelligence and machine learning that we hear left and right. It's become, our daily life, AI and machine learning. And you have also, very important and critical, is the security in emerging technologies. You cannot just throw a new technology and not having your secure pattern within your network or infrastructure. I think I'm done with the conclusion. I told you I'm going to be quick. The conclusion is building a resilience in telecom infrastructure is more important than before because of these emerging technologies. And through a framework between the ATU, TM Forum, 3GPP, GSMA, we are actually building our continuity and the best quality for our end users, the poor, the rich, the one who lives in the Sahara Desert, who's got 10 people or populations in a village. We're reaching all these people. So to give them a quality of service and give them the latest technology. Thank you. Thank you very much, Mr. Mohammed, for this valuable piece of information with the principles, pillars, and the background of how to deal with resilience in future. And with the great pleasure, I am inviting now Mrs. Nasima to make the presentation on the startups. It's really admiring subject to look into the future through the startups from the scratch, let's say. And as Nasima is a representative of administration, it will be interesting to understand how it could be regulated or should be regulated. Thank you very much. Until he finishes, I will just start. Thank you again to give us the floor to share with you the experience. But I will say the Algerian government, all the mechanism that has been established to ensure that the startup ecosystem really will work. Why? Today we have
competencies. You speak before all the colleagues about the infrastructure itself, but today we are speaking about the competencies, local competencies. This is what I would like to highlight in my presentation. This one? So, as you know, the digital transformation today, we are living a really huge digital transformation. And this is impact directly the ICT infrastructure. And today, thank you, okay. And today the economy, the digital economy relies on the robust and resilient ICT infrastructure. So you can find startups dealing with the AI that our colleagues speak about. Yes, we need AI to predict today, not tomorrow, today. We need AI to predict maybe failure or disruption in the network. Today we need the cloud to make the platform, a flexible platform for all the digital services. Today we need other satellite technologies that you say, Jabber said, and also Mr. about the space technologies. Today we need all these emerging technologies really to rely on the infrastructure. I can also give you a framework of the startup ecosystem. Today we are fostering the robust startup ecosystem by establishing a legal and legislative framework, a dedicated legal and legislative framework. Why? I will tell you why. Today we are dealing with knowledge economy, AI. We are dealing with such emerging technologies that need to be really knows, right? Really knows at the end we need to deal with to handle this infrastructure. So, in the startup ecosystem today in Algeria, we are several mechanisms for funding, for getting the startup or project level, or also accelerators, but also other platform, digital platform that enable and make all the projects or project owner can submit their project and also find the funding. AI, for the legal framework, I would like just to mention two initiatives that we are dealing with today. Today, a law on the knowledge economy, it has been developed by the Algerian government. There is also an AI board. It's a committee composed of experts in different fields from also the Algerian diaspora from the government institution, also university, companies, and public and private ones. So development of AI based on startup using local ICT infrastructure may really enhance, yes, the infrastructure capacities. So I will just go through rapidly the platform, digital platform. It's one platform to get your label from startups or innovative projects. So companies, why we are speaking about tax exemption? Because you said before, we need to motivate these local competencies. How? Yes, we need that their project really succeeds, and their business at the end, it's their business that could be really bankable. So the tax exemption for startup labels that have startup labels are exempt from business activities, taxes tab, the personal income, corporate income taxes, etc. There is other measure, incentive measure, so the tax credit for research and development. This is to encourage all the companies to invest in startups that are dealing in new technology and emerging technologies.
other measure is to promote the open innovation. Today, I can give a lot of examples that we had with energy sector, with telecommunication sector, with transport sector, so that the companies could give their needs or problematics, as we say, the topics, they needs to the startup to develop and to give them the solution. This is the purpose of this tax exemption. There is also another measure. It's to make this startup more flexible, to get a simplified joint stock company with this Société par Action Simplifiée. This is a capital company that can be created by one or more than one person without a minimum required number of associates, and other measures that are very flexible status. There is also other measure from the financial law of 2023 that gives the startups the access to the public procurement. And also for the financial landscape, there is the recent monetary law that has introduced the digital banks and all the mechanism around. So to encourage all the digital services. There is other measure about the l'auto-entrepreneur, self-entrepreneur, which is very, very important measure that the Algerian government has made to encourage all the self-entrepreneurs to develop the entrepreneurial ecosystem, facilitating young people access to job market through self-employment. We had maybe more than 10,000 today subscribers, so you can see what the huge impacts in the youth population. And you can get your card in 5 minutes. For the funding, yes, we have the major funding that we have is from both public and private sector. With Algeria Startup Fund, we said before, from 5 public bank, emerging as the most active and fully committed to finance startup. There is also NESDA, which supports also the SMEs and micro enterprises as another mechanism of funding. Accelerator 2 and incubator. As you know, we have to accompany these startups with training, but also how to present the project. One example, when I was accompanying the second group to China within a national program that startup are included in, more than 450 startups are included in such program that visit 3 countries around the world, China, South Korea, and the United States. The only lack that we noticed is that startup could not present really the product, even if the product is very interesting, it's very high level, it's very advanced technology, but when you present the project, you don't have the appropriate skills. So the accompanying measure from the incubators and accelerator, we do the job. This is the aim. And I would like just to say at the end, our goal is to create a dynamic and an attractive ecosystem for startups to really handle these emerging technologies. Today, we have these national competencies that we can rely on. So we need to reinforce, we need maybe to give them this ecosystem to really touch and attempt the target. Today,
we as a driver, our ministry, but we are not alone. There is a lot of national actors around, ministries, enterprises, private and public enterprises that are really in the same ecosystem of innovation, digital transformation in Algeria. So we are convinced that startups will play a crucial role in building strong and resilient ICT infrastructure. And thank you. Thank you very much, Nasima, for sharing your knowledge of establishment of the regulatory framework. And I believe that due to this framework, the startups will flourish in Algeria and everywhere. And for today, the last speaker is Mrs. Rauda, and I invite her to present her presentation on how artificial intelligence is going to be used and what is the role of ITU in promoting these new digitalization technologies. Yes. Thank you so much, Pavel. I wanted to take a few minutes from your time to present, since we are talking about the emerging technologies and the artificial intelligence is going to be a trend, not a trend, it's really a technology that dominates today. And I would like to talk about the artificial intelligence and technological infrastructure. Let me present in Arabic. What's the role of ITU? My presentation will focus, على التزامات الITU بخصوص الذكاء الاصطناعي. ما هي الفرص والتحديات؟ ممكن نعطي أمثلة قليلة ونعمل برين ستورم، يعني حابين نسمع من الأعضاء شو اللي ممكن نعمله في المستقبل. طبعا تتركز يعني مانديت تبع الITU القرار 214 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 اللي حكى عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطلب كلف الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بالتشاور مع مدراء القطاعات لتعزيز الفهم خصوصا بالنسبة للدول النامية فيما يتعلق بنشر هذه التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم الفرص والتحديات المرتبطة فيها. وأيضا المانديت تبعنا بترجع كمان من واحدة من المبادرات الإقليمية العربية اللي هي المبادرة الثالثة اللي بتتحدث عن تأمين تسهيل الوصول الشامل إلى الاتصال عالي السرعة. ما هي الفرص لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟ الحقيقة كيف يمكن استخدامه في تطوير الشبكات المستقبلية؟ يعني لما بنعمل دراسة لتخطيط شبكات جديدة بيساعد على زيادة الوصول الميسور إلى الشبكات الرقمية بطريقة أكثر فعالية. الحقيقة واحد من الأدوار المهمة هي تسهيل جمع البيانات الأولية اللي يتم جمعها تلقائيا وبتعمل تحديثات للحالة الحالية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي بتمكن من هذه البنى التحتية من أجل يعني تمكينها لتنفيذ المشاريع الناجحة فيما يتعلق بالكونكتيفيتي. أيضا ممكن يساعد بتحسين موثوقية وكفاءة الشبكة، لأنه من خلال تحسين أداء الشبكات عن طريق التنبؤ من أنماط حركات المرور للبيانات، شو هي المشكلات المحتملة، كيف ممكن معالجتها. يعني قبل ما تعمل
بيعمل فعلا يعني اضطرابات للشبكة، وبالتالي بيجعل هذه يعني بتوفر بالأخير اتصال أكثر استقراراً. أيضاً ممكن استخدام الذكاء الاصطناعي بخفض التكاليف وتحسين إدارة الموارد، وبالتالي الأتمتة اللي معتمدة على الأدوات والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الأدوات التحليلية ممكن بتقلل من هذه التكاليف، وبعدين بتحسن كيف بنعمل التخصيص أكثر كفاءة للموارد، وبيساعد أيضاً بخفض النفقات التشغيلية بما يمكن اقتصادات نحن عم نحكي تحديداً النامية عن بناء بيمكنهم من بناء يعني بنية تحتية أكثر استقراراً ومرونة. وأيضاً في لها دور كتير كبير بتحسين الشمول والوصول والشمول، لأنه ممكن يساعد في تحديد المناطق والسكان الأكثر يعني المحرومين من الخدمات، وبالتالي ممكن يساعد على توجيه هذه الاستثمارات المستهدفة لتوسيع الشبكات باتجاه هذه المناطق. مع أيضاً الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ممكن تساعد على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة أو اللي عندهم أي معوقات، لأنه ممكن يساعدهم على التحدث باستخدام هذه الأدوات في الفهم أكثر بخصوص اللغات، أو وبالتالي تعزيز الشمول الرقمي وضمان وصول التكنولوجيا إلى أكبر شريحة من الناس، وبالتالي نحن نكون عملنا فعلا اللي هو الاتصال الهادف والشامل. بالنسبة طبعا هذا بالنسبة للفرص، ولكن هناك العديد من التحديات أيضا فيما يتعلق يمكن التحدي الأكبر هو خطر هذه فجوة المعرفة في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه. هالخطر بيفرض تحديات كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالبلدان النامية أو الاقتصادات النامية، لأنه هالتفاوت بالمعرفة يعني بيكون في بسبب أنه هدول الاقتصادات النامية مش قادرين يوصلوا على التعليم المتقدم، على موضوع البنى التحتية المتطورة، مش قادرين يوصلوا للمرافق البحث لمواكبة الابتكارات اللي عم نشوفها في موضوع الاميرجينج تكنولوجيز. وبالتالي فبيزيد الفجوة، لأنه هذه الدول تصبح أكثر اعتماداً على الدول المتقدمة من الناحية التكنولوجية، وبالتالي بيساهم في إضعاف هذا اقتصاداتهم أكثر وأكثر. أيضاً أحياناً نواجه افتقار في الخبرات المحلية على مستوى هذه الاقتصادات، بحيث ممكن يعيقون عن ابتكار حلول متقدمة باستخدام هذه التكنولوجيات، وبالتالي بيأثر الحقيقة على التنمية المستدامة بطريقة أو بأخرى. من أجل يعني سد هذه الفجوة المعرفية لابد من ضمان توزيع يعني كل الفرص بالنسبة للذكاء الاصطناعي بشكل عادل، بحيث نمكن الاقتصادات النامية من الاستفادة من هذه التكنولوجيات لتحقيق التنمية المستدامة. وأيضا يعني في حال عدم يعني تخطي هذه الفجوة المعرفية ممكن نشوف آثار كبيرة على موضوع العمالة أو فرص العمل، لأنه كل ما زادت هذه التقنيات ووجود الخبراء بيتطلب، لأنه صار الوظائف المستقبلية تتطلب مثل هذه المهارات، وبالتالي يجب الاستثمار في موضوع التعليم وفي موضوع إعادة تدريب وتوجيه هذه البلدان من أجل تمكينها من القدرات المختلفة، وإلا تتخلف عن الركب. أيضاً لابد من العمل المجتمعي عن طريق العديد من المبادرات وإشراك
قطاع الصناعة في الموضوع من أجل التغلب على مثل هذه المعوقات. يمكن بعض الحالات من استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الشبكات هي تحديد البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات من صور الأقمار الصناعية هي إبراج وغيرها، وتحويل أيضا البيانات الجغرافية الرقمية بحيث أنه يقدروا يعملوا يكون في فهم أكبر عن تطوير الشبكات مستقبليا. وبالتالي ممكن نقول أنه فعلا البيانات المتعلقة بالبنى التحتية يعني عنصر مهم جدا لأي تخطيط وأي مشاريع مستقبلية، وهذه البيانات يعني خصوصا البيانات الموثوقة والصحيحة حول هذه البنيات والخدمات ضرورية لتحقيق اتصال يعني المينينغفول كونكتيفيتي. ما هو دورنا؟ نحن عندنا العديد من التدريبات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، وأيضا في موجودة على البلاتفورم هو ITU أكاديمي، وفي يعني ممكن نسمع منكم إذا هل في حال ممكن نعمل أي شراكات من أجل العمل على تطوير مذكرات مفاهيمية أو ورقات عمل مفاهيمية حول هذا الموضوع، أو ما ممكن عمله على مستوى المنطقة العربية. وطبعا نرجع بنقول التدريبات موجودين، الشراكات لأنه التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين بما فيهم القطاع الخاص، المنظمات الدولية، فعلا يساعد في تجميع الخبرات والشراكات. وهالمبادرات ممكن بتسهل إنشاء مراكز أبحاث عن الذكاء الاصطناعي وبرامج التدريب. طبعا هون ما فينا ننسى أنه يعني في عنا الحدث الأكثر يعني تأثيراً على المستوى العالمي اللي هو AI for Good Global Summit اللي بينعقد كل عام، ونحن كنا كITU سباقين في عمل هذا الحدث يعني من فترة طويلة، ودائما له صدى عالمي. كمان بندعوكم للتعرف عليه أو متابعته، وأنا بتوقف هون. شكرا جزيلا لكم. Thank you very much, Rauda, for sharing this information with us and with all the participants. Unfortunately, we are running out of time, and we have to complete our session. And to all the participants, their presentations will be available on the source. And hope that we can continue, and we will continue the discussions during the breaks, during this wonderful event. So thank you very much, dear panelists, for your valuable presentations. Thank you very much, all the participants, for your attention, and hope that resilience will be improved by all means. Thank you very much. Thank you. إذن شكرا جميع الخبراء على الإجابة على الأسئلة، ونتواصل مع آخر جلسة لورشة العمل الإقليمي للاتحاد الدولي، بحيث ستناقش هذه الجلسة الفجوة الرقمية في المنطقة العربية، وستستكشف أيضا كيفية تمكين زيادة الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت لتحقيق اتصال هادف والتحول الرقمي في المنطقة العربية. فلتتفضل السيدة روضة الأمير علي للإجابة على العديد من الأسئلة.
Good afternoon, everyone. Sorry, this is the last session. It's not easy to moderate the last session of two-day program, so I hope that we restrict our session to 1 hour exactly. Actually, in this session, we would have lots of remote speakers, and I would like to apologize for any delay. But now I would like to invite all speakers to be with us for the 8th session of this workshop. We will have Mr. Ali Morsi from Huawei. Mr. Ali Morsi is ICT Development and Wireless Solution Manager. Welcome, alaikum salam. Also, we have my colleague, Mr. Hani Skender. Mr. Hani, are you with us? Yes, and hello everyone. Yes, Hi, Ruda. Yes. Hello, Hani is the project implementation lead in areas of digital services and digital transformation at the Telecommunication Development Bureau of ITU. We also have the third speaker, Miss Helen. Do we have Miss Helen or Mariana? Yes, I was informed that she has a problem connecting to the session, so we will still monitoring the remote participant to check if she would be able to join later. Also, we will have Miss Maria Zarvaki, Senior Counsel at Intelsat. Hello, Maria. Yes, hello, salam alaikum, everyone. Hello, hi, wa alaikum salam. And we will have Mr. Stefanos Varder Marwi, Senior Manager Operational Excellence at Deloitte. Thank you, thank you. Hi. And Mr. Soufiane Bouzid, Head of the Data Center Network Infrastructure Department at High Commission for Digitalization in Algeria. Welcome. I also would like to invite Mr. Nabil Ali, Deputy Director, General Directorate of the Information Society, Ministry of Post and Telecommunication. And our last speaker will be Ms. Mariam Benlaksira, Head of Corporate and IT Integration Solutions from Algeria Telecom. Hi, hello. Thanks everyone for joining us. Actually, the session would be on the smart connectivity, enabling access to online services to bridge the digital divide. It's a very important topic to tackle the practical solutions for achieving meaningful connectivity across the Arab region with a focus on sustainability and effective synergies between different initiatives. So I will start with our first panelist today, Mr. Ali Morsi. So I would like to ask you, as ICT Development and Wireless Solution at Huawei, how does Huawei support digital skills development and connectivity in underserved areas? And you can, if you can share some specific training, I'm aware of some of them. So please go ahead. You will have... I'll use my copy. Yeah, it's okay. 8 minutes, please. 8 minutes? Yeah, sorry.
Assalamu alaikum. So we are at the end of this workshop, this last session. So anyway, we are squeezed in terms of time, so I try to be brief. And I will just start. So I think we have been talking during the past 7 sessions on the importance of connectivity in order to fuel the digital transformation, how digital transformation is important, and how digitalization has already penetrated very deeply our lives and our society, as well as our economy. And here I have some figures, just very quickly share with you. Like today, we have more than 5.2 billion internet users globally. This is a little bit less than 70%. It's a big number, but we still have a gap in order to reach the 100% target, okay? And with an average time of usage around 6.6 hours. So usually, and in average, we are using internet in our daily life for more than 6 hours, okay? And fortunately, we have, like digitalization is being used in the economic and let's say, developing some new segment of economy, which is called the digital economy. And here we have some figures that it has been published by the CA-ICT, General Academy of ICT, according to 2023, for some specific and typical countries, around 51 countries, where the digital economy proportion represent like 46% from the global GDP, okay? This is in the broad, let's say, pictures. And if we consider only the ICT segment, so it's represent around 14.7. So all this is to say that digital economy globally really is grooming and is representing like a big potential to be seized in order to improve the social economic situation for all kinds of fringes in our society, okay? And for this slide, I would like to highlight the importance of the mobile sector within the connectivity industry. And for the first diagram, you can see here that if we manage to increase 10% mobile broadband penetration in a country, that will be one impact on the regional GDP growth, okay? And we see that in the developing countries, this impact is quite high and quite big compared to the average, world average, okay? Especially in Africa region and in the Arab countries and states region. So for the Arab region is around 1.8% improvement or increase of the percentage of the GDP growth that will be generated by the improvement of the mobile, let's say, coverage and penetration in those countries, okay? Now we can see that the mobile sector or mobile coverage or mobile industry play a very important role when it comes to improving the economical situation in countries. Also, it have some like very important roles. For instance, it can improve the situation of people and help to reduce the poverty percentage. We have some cases in Nigeria where 2 million people are out from extreme poverty after within 6 years, thanks to the development of the mobile industry. Also, enhancing our way of lives. Today, more than 2 billion people use MBB mobile broadband for remote education. 1.6 billion use it for remote health, and the same number for mobile payment also. And also using mobile, MBB can, let's say, can help in the climate action, and it can help to reduce the carbon emissions. Actually, the MBB industry generates like 0.4% from the total global carbon emissions. But from the other side, it helped other sectors, industry sector, to reduce 10 times more carbon emissions. So when other sectors, industry sectors use the MBB technology, it can help them to reduce the impact on our environment, okay? So you can see that there is a lot of benefits from developing the mobile industry, yet we can see from the right side that we still have more than 380 million people does not have mobile internet coverage. 3 billion people still don't have mobile internet as well, okay? And even 46% of the population does not have even a smartphone. So how can we help to overcome these challenges? And here I put some challenges. Actually, we have a lot of challenges. One of them is to deliver this presentation in 8 minutes, but we have some more important challenges related to improving the network quality. First, high quality networks for the extreme experience kind of services like augmented reality, virtual reality, high resolution videos, and even some new opportunities in 5G 2B businesses, okay? Improving the home broadband services when it
when we compare it to the existing like technologies like ADSL where we have very low speed. And also when we would like to deploy some new technologies like the optical fibers, that we have some challenges like the long-term deployment and the high cost, especially in the remote areas. And finally, these two challenges are to improve the already available connectivity. But from another hand, we have some regions, some area where we don't have any connectivity, like rural area. And then the issue is the high capex and the high OPEX, sorry. I mean, the cost is very high to cover the remote area, and the return over the investment is quite slow, so that operators are not encouraged to implement solution in these areas, okay? So, Huawei as a solution provider, we have a bunch of solutions that can address these challenges and help operators in order to improve their network and provide the most with the least, okay? So we have some cases here. For example, in the first cases, we have one operator in the urban areas where the distance between the site is quite big, more than 1 kilometer, but the capacity and the number of users is so high, and to get and to install, to have the, what we call the site acquisition, new sites where install radio site is very difficult. So we have developed one innovative new solution, we call it the Meta IAU, with extreme large antenna array capabilities. It means in one antenna, we put so much antenna elements inside, it can help to improve the coverage and reduce the power consumption, and then increase the capacity. So even with the existing number of sites, you can increase your network capabilities by up to 40%, and reduce the power consumption by up to 30%, okay? And then we have some other scenarios in suburbs, where we don't have that much capacity requirements, but we have the cost burden. So we have the easy IAU, as its name implies. It's an easy solution to be applied in, let's say, in a very short time. So the time to market is very short. However, it provides very good capabilities compared to traditional solution. Traditional solution for ICT guys here, we use 44R, 88R, but for this one is a massive MIMO solution that provides more capabilities and more capacity. And the last challenge, let's say, is the low altitude and the hotspots, and especially how to cover, very high buildings. So we have this PANU IAU. It's an innovative solution that can help us to cover not in a horizontal way, but even in a vertical way. So we have different solutions for different situations and scenarios to help operators overcome their challenges, okay? And then I will go next to the FWA, fixed wireless access. And fixed wireless access is becoming like a trend when it comes to home broadband. There is consensus. It's used as complementary to the optical fibers. And you can see here in the right side that starting from, let's say, 2024, 2025, the deployment speed of the FWA will be double the deployment speed of the optical fiber. FWA, especially with 5G. 5G provides similar capabilities like fiber, but it brings all the, let's say, the flexibility for the deployment and for the time to market. So it's very easy to deploy and cover population in remote areas compared to the fiber with the similar capabilities to or level of service of the fiber. Okay, and I have one video here. Hopefully it will work. Yeah, it can. It's about 5G FWA and no voice. Still no voice? Okay. So this shows the FWA solution. So this is the CPE, and also with FWA, we have one very interesting thing is provisioning suite, because what is difficult and what is challenging when providing this kind of solution is how to identify the areas where we can provide such quality of service. So if a customer comes and say, okay, I want a 100 megabps speed in this region, so with this tool we can identify the position where we can provide this quality of service and where we cannot, and it can provide the recommendation to make the, let's say, the network expansion and so on, as you can see here. So we can, in green is the areas where we can deploy this or provide the service with good quality of service. The red areas, if a customer lives in that area, so we cannot provide really good quality of service, so we need to consider some network expansion or something like this. And it can provide a premium user experience, so it's similar to the fiber, so we can provide at least 100 megabps as average throughput and peak up to 1 gigabps. So this can cover a bunch of kind of services like high resolution videos and so on. And
the cost here is very important. The cost is very low compared to the fiber. Okay, so I will just move to the next slide, which is related to the rural coverage. Okay, and you know, Huawei is like committed to and pledged to the ITU Partner to Connect coalition to like to provide connectivity for everybody. And Huawei actually already set one goal of providing connectivity for 120 million people in rural areas. This over 80 countries by 2025. And to achieve this, we have also some innovative solution, what we call the Rural Star solution. You have different solutions for different scenarios, for very small village, for average and medium villages, okay? And this kind of solution has been already deployed globally in Africa and also in some Arab countries. And this is an innovative solution that have been recognized and had got the award, the Global Groom Award in MWC in 2018, 2021, 2022. The idea in this solution is very light in terms of infrastructure, in terms of cost, so that it can help operators to deploy their solution in remote areas where the revenue over investment is very low. So with this solution, they can have viable business case to cover these areas, okay? And we have here one very interesting case is in Cameroon. Here we have like one synergy between the rural solution. So the operator MTN, deployed let's say the network, and the government deployed the rural power. And so we have synergy. So the operator will deploy the equipment and the power will take directly from the let's say the power. So we have a rural power plus rural network convergence in one project to provide all kinds of services to the population in those remote areas, okay? And finally, I will finish with some words about the Huawei ICT Academy, okay? Actually, Huawei ICT Academy is one of the core initiatives of Huawei. It aims to provide to young people and even to professionals the necessary skills to live in this, you know, very connected world recently, okay? So the idea is to make cooperation with the institutions and universities to give trainings to students in the ICT domain. And this is a global program. We are present. This program is actually active in more than 100 countries, and we already trained more than 200,000 students globally. We have another program which is Seeds for the Future, and this one focuses more about empowering leaders, digital leaders for the future, okay? So in this program, we take some students from universities back to China where they have exchanges, cultural and technological exchanges, and the idea is to give them hands-on practices and experience and to let them be ready when they come back to their own countries to be leaders, future leaders, hopefully, for the digital transformation, okay? And finally, the last step is employment for sure. So very soon and recently we like plan for the job fair in Algeria under the patronage of the Ministry of Employment with the collaboration of all other ministries. And this is a good opportunity for fresh graduated people, you know, in order to enter this and find some career path, okay? This is some figures in Algeria. So in Algeria, we are cooperating with more than 56 universities, and 12 of them are already in the south region of Algeria, okay? 8,000 students and teachers globally. And I will close with this one, and thank you. Thank you so much, Ali. Thank you for shedding light on some Huawei efforts to bridging the connectivity gaps in terms of skills and connectivity solutions. Thank you, and I will move to the next speaker, Mr. Hani Skender. Hani, GovStack aims to provide governments with digital infrastructure for service delivery. Can you please tell us about how can the GovStack model accelerate the delivery of essential online services in the Arab region, particularly in underserved communities? The floor is yours. Thank you very much, Ruda, and good afternoon, everyone. Actually, thank you also for inviting us to share some of the activities currently undertaken by ITU and particularly the GovStack project. Essentially, the GovStack project was conducted and built to accelerate and facilitate the scaling up of building digital government services
but leveraging all the good practices and also avoid challenges of building services. As we can see in this kind of picture, this is a traditional way that is continuing, unfortunately, till today in many government departments to build solutions and build applications whereby each government department most likely has its own procurement, they have their own digital investments to build application, and you end up by having those kind of vertical solutions, but with a lot of duplication, whether in terms of the functionalities, but also in terms of the data. And this is a very important, and I would say even a huge challenge to scale up, because each time you would like to build a new service, you have to build it as a full-fledged service from scratch. And more importantly, you will not be able to interoperate and share data between different applications. So at the end of the day, it is the citizen who will have to, move from one department to the other, even with all departments digitized, but it is the citizen who will have to take the documents from one department to the other to continue the procedure. And at the end of the day, the government will not be able to have any insights through the aggregation of data. So the GovStack, this is a big problem because of the sustainability and scalability. It's very difficult to sustain all those kind of systems, particularly in countries usually have hundreds, if not thousands, of services to digitize. GovStack really wants to move to this kind of new kind of architecture, which is based on what you can call a platform approach, where you have some sort of horizontal types of components that are making available and shared across all government departments, and that's why we call the whole of government services, things like authentication, identification, exchange of information, payments, and so many other shared services. And also some registries, data registries that are also shared across different government departments. And on top of that, you can really build vertical solutions, but without having to reinvent each time the underlying kind of infrastructure that is only built once and reused for everything. This is basically what now people call the digital public infrastructure, or what we call GovStack. It's a stack of components that are made available for all government departments. And this is basically, some people even call it the soft infrastructure, which is very much to be established on top of the physical infrastructure, be it connectivity or data centers. But now there is a very strong trend on saying that you need to build, governments needs to be powered by this shared resources, shared infrastructure, shared components and services that can reduce to a larger extent the efforts and time to build government solution, but at the same time enabling interoperability, because the data will flow from those verticals through this common horizontal infrastructure. So this is not really an invention or something new. This is almost the best practice in building large systems. And it is very much the way most of the big companies are adopting this kind of platform approach, so that they put all those kind of capabilities open through APIs, and then let the market and let different departments innovate on top of this shared infrastructure. Just to make this more concrete, assume that you have in two departments, two completely different services, one for pregnant mothers, for example, that you would like to provide benefits transfer in terms of cash transfer until the child is 5 years old. So there are some functionalities that you need to ensure, like, for example, you would register the mother, you will pay her into her mobile wallet, for example, you will trigger the monthly transfer, and then you will verify the mother ID so that she can manage her benefits on her own through a kind of maybe a third-party app, etc. So this is a service that is built by a department A, and at the same time, in a completely different department B, you have a completely different program for one-time emergency benefits for farmers, for example, impacted by natural disaster. So there are steps, to enroll the farmers based on national ID, get more information to
kind of evaluate their eligibility, do some one-time payment into their bank account, etc., etc. While those two services are very different and in two different departments, if we look at the underlying technology, you're gonna see that there are the same technology capabilities, which we call shared components or building blocks, and there is no point and no need to build them more than once. So when we've done this study actually and looked at different sectors like agriculture, health, education, humanitarian, finance, etc., we discovered that there are a number of very well identified shared components or building blocks. We estimate between 25 to 30 components that if you have them built at once and each component is based on best practices and secure by design, interoperable, applying all existing standards for each component, you might save between 60–70% of the time and cost to build new services, because you would not have to rebuild the whole kind of those capabilities again and again. And even if you build them, you are not sure that they apply all best practices and comply to existing standards and interoperability. So basically, the GovStack provides an overall framework on how you exactly build each of those building blocks, and more importantly, how all those building blocks can work together through a kind of a target architecture. What is very important that each building block will have a slightly different role. Some building blocks are focused on enabling trust, like digital ID, e-signature, digital wallets, consent payments. That is extremely important to enable trusted exchange so that you can have paperless and cashless and presenceless services based on consent. Other components are enabling interoperability, like the information exchange, the wallet, the registries, terminology services. And this is extremely important to enable frictionless and smooth flow of data across all government departments, which will enable holistic and kind of integrated user journeys. And some others are simply shared platforms or reusable solutions, like, for example, content management, e-learning, etc. So if we think that digital transformation is really about changing the way government services are ideated, planned, designed, and deployed, then you need to have all those building blocks, because if you don't have them, you will not be able to reach services that are really paperless, cashless, presenceless, consent-based, etc. So it's extremely important to be able to put in place those kind of building blocks, and the GovStack is essentially about how you build up those building blocks and build on top of them kind of services. Maybe in the last minute or so, I would like to share the resources that the GovStack created through its website. This is the GovStack website. You can go visit. It's govstack.global. And here are some of the resources that we have created. I will not go through them because you can go, but we have a full-fledged of specification for around 15 building blocks with even the definitions of open APIs. We have a full test environment where you can create your own solution without having to create the environment yourself that are based on the building blocks. And then there are a lot of training materials that are also available, and you can run them on your own. Just to show you the specification, those are not software solutions. Those are specifications that can help you build this kind of capabilities and understand how it works, for example, how to build a consent service. And you can think about it, about all the specifications that you would potentially put in an RFP so that you can ask the market to respond and provide you with a consent service that is really built with all the right specification, with all the right functionalities, even with the right APIs that we have identified that you can use to interoperate between the consent service and any other service. So the GovStack, you can look at it as almost like an interoperability framework that you can use to build up your digital infrastructure. And of course, everything is open source, and you can change whatever
you would like to change. At last, I would like to run maybe a 1.5 minute video so that you can maybe have a quick summary of stack, and I will let you maybe enjoy the video, and thank you very much. Thank you, Hani. Behind the scenes of any digital transaction, from applying for identity documents to booking a doctor's appointment, is a series of digital components all working together to complete the task. Each component in the process is called a building block, and each block has a very specific job. A building block could be your platform, a piece of code, a protocol, or an application. When we stack these building blocks, they create the digital foundation for the vital services we all rely on. At GovStack, we take the guesswork out of building these stacks, helping governments to create digital services that are scalable, cost-effective, and built to last. Anaya wants to register for a child healthcare program now that her baby has been born. She confirms her ID number, and the building blocks get to work. The information mediator helps all the blocks speak to each other safely and securely, while the other blocks do the jobs they're designed for. From checking Anaya is Anaya to sending a message to let her know that registration has been successful. The same building blocks can be reused to help Sahil apply for an electronic voucher to buy his son a school textbook. That's the magic of building blocks. You don't need to create bespoke solutions every time a new service has to be delivered. This means that critical services run more efficiently, saving money and, most importantly, improving people's lives, leaving time to focus on the things that matter. Thank you. Thank you so much, Hani, for giving this comprehensive overview about the GovStack. And I would like to take the opportunity to invite membership to, if they want to collaborate on this particular project with ITU. Actually, I would like to invite our next panelist, Ms. Maria Zervaki from Intelsat, to tell us about the role the satellite technologies play in providing connectivity solutions in remote and underserved areas. Maria, the floor is yours. Thank you everyone. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Thank you, I'm so grateful to be here today. Unfortunately, I couldn't join and I'm remotely, but thank you to ITUD for bringing all across the sector, companies and administration from across the sector today to discuss this important matter. I will share my screen, have a presentation prepared. Yeah, please, can you please restrict your intervention to 10 minutes max? Of course. Thank you. Let me know if you can see my screen. Yeah, please go ahead. Put it in presentation mode. Thank you. So I will try to be brief today. I know we are the last panel of the workshop. So what I want to mention here today is the role of the satellite technologies in expanding access in order to bridge the digital divide. I'm part of the international regulatory team of Intelsat, a global satellite operator. So my discourse here today will focus on the satellite connectivity, but also will go beyond that. So just a brief mention of the main challenges in the broadband deployment in developing and rural areas in the Arab region. So it has been discussed in this two-day workshop before, but just a brief mention of the reason why in some cases there might be challenges in bridging the digital divide. So one could be the infrastructure limitations. So the Arab region has vast rural and remote areas that might be difficult to be connected. And this is also due to the lack of a backbone infrastructure for rural access. This is also connected to certain financial barriers, for instance, the high cost of deployment of the infrastructure in these areas, especially in the remote regions, but also regulatory constraints, so any complex licensing or spectrum management issues.
This all might lead to an urban and rural disparity, which shows a significant gap in access to the connectivity and online services between the urban and rural regions. And we will discuss here today how the satellite technology can assist and be a solution in overcoming the above challenges and barriers. So as a general information on the satellite role in bringing the rural connectivity, I will mention here today a few of the advantages of the satellite that have been mentioned before also today as well from previous speakers. So one is the broad footprint of the satellites, which is ideal to provide broad coverage above dispersed population and remote areas. And of course, the scalability of the services, which means that one satellite can serve multiple countries and regions simultaneously. And this leads to complement as well terrestrial solutions. So satellite technology has the ability to complement terrestrial solutions by extending the reach to areas where it might be more expensive or difficult, or to lay cables and to lay cables and building towers. And this is also connected to the ability of setting up a new satellite network very fast and very efficiently. So you can take a new terminal, switch it in and out faster than terrestrial alternatives of reaching remote areas, as for instance, like laying up fiber cables. But what I want to focus here today, and I will focus on the following slides, is the innovation that we see in the satellite sector the last few years. So in the last 20 years, there has been like a big innovation in the sector, but even the last 5 years, we can see certain trends and certain developments in the networks and area of the satellite sector that show how fast the technology is evolving. And one part is that the new satellite networks that we call them software-defined, that allow dynamic allocation and scalability through spectrum usage and the lowering cost as well. And the other as well is direct-to-device connectivity that ensures continuity of service and high-speed connectivity in comparison to the previous years. And that is why the notion of a satellite technology being expensive to develop and to deploy no longer applies, because we can that lower certainly the cost, not only on the space part, but also on the ground segment and remote terminal deployment part. And focusing on that matter, I want to bring to the attention of the public here today certain innovations that we see in the satellite connectivity that are happening right now, and Intelsat is one of the pathfinders as well in these connectivities. So one is the NTN standards and the 5G integration of the satellite connectivity with the terrestrial connectivity. Recently, there was approval within the 3GPP standardization body that include the KU band for 5G end-to-end connectivity. This will bring a lot of benefits, as for instance, the seamless connectivity and integration of terrestrial and satellite connectivity, as well as the scalability of the networks in much lower cost and higher efficiency than in the past without the standard. The next trend is the advancements in what we call software-defined satellite, which is basically virtualized satellite networks. And these allow for adaptable satellite operations and real-time adjustments based on the needs of each customer, of each administration, and it allows of dynamic bandwidth allocation as well, lowering the cost for the customers and the administrations. This is very useful, especially in cases of disaster relief or in case there's an outage in a specific country. So the satellites can automatically adjust where the needs are more present. And then what I've mentioned and I will mention before is the existence of terrestrial and satellite infrastructure and the coexistence of the two together. So we are speaking here about bridging the digital device and extending connectivity to rural areas or to less developed areas. And this is important, the fact that terrestrial satellite connectivity can expand the terrestrial connectivity, much lower cost, and assist the mobile operators or terrestrial operators to reach connectivity beyond the urban cities.
And this is even more present nowadays with the multi-orbit functionality of the satellite networks. Intelsat is part of a multi-orbit network, and other operators as well are considering that. And in general, in satellite, right now the future is multi-orbit, which means that a satellite network can be comprised by both NGSO and GEO networks at the same time, where a terminal will operate within a network that connects to multiple orbits. And that allows for seamless connectivity, efficiency, redundancy, and it will also allow for the terminal to choose the connection based on the capacity needs and dynamically respond to a request of a jurisdiction or of a customer. And that means also slow virtualization of the whole network, even the ground network, which doesn't mean that, of course, a modem or another remote terminal will not be hardware, but that means that there will be a kind of a software-defined virtualization of the hardware, meaning that it will be able to connect and update, to connect and update with different hardware and upgrade to future versions without needing to be a hardware replace, which shows essentially as well what we mentioned before about the fast deployment of satellite networks and as well the lowering of costs nowadays of deployment of a satellite network. And you asked here today as well what would be like the effectiveness of the satellite, and if I can provide a few examples. So we mentioned here a few examples that Intelsat has had in projects that bridge the digital divide, and a few of them might be in the region but also beyond. So the first is a disaster relief response that we're working with the ITU. Intelsat is donating free terminals and capacity to the ITU that are located in the ITU headquarters, and it's up to the ITU to transport to the place that is more of need in case of a disaster relief response, and that could be, of course, also the Arab region. A similar ITU project is the GIGA project, which is a provision of satellite connectivity to up to 100 schools. Intelsat is part of the GIGA project, and at the moment we're working with the ITU in a few jurisdictions, more than 5, I think, in both Africa and APAC region. We don't currently have any partnerships in the Arab region, but of course, we urge the administrations that are interested to contact the ITU on that project. And another mention that I had today on the terrestrial connectivity and the expansion of the terrestrial, it's the MNO partnerships that we have to expand mobile connectivity through what we call cellular backhaul services. So we are already working in the Arab region with a lot of MNOs, a few MNOs operators to improve mobile connectivity in remote areas across the region and also outside of the region. So this assists the expansion of the terminal, like the mobile connectivity with beyond the urban cities. And a last project, for instance, as an example, is working with different NGOs. Like in Africa, we have worked with the Mindset Network project, which is more about broadcasting, like helping through satellite, the broadcasting of education and health channels to schools or to hospitals across the region. So it's also possible to expand the broadcast connectivity through satellite, and we are working with different NGOs on that matter. And to close my presentation here today, as a part of the regulatory team, I could not mention what could be the policy solutions that could be adopted to expand the connectivity in underserved areas. One is the need of regulatory reform. Connectivity has widely been advanced and developed the last few years, and we've seen some cases that the policy doesn't follow that advancement. So we think it's very important in order to be able for the satellite connectivity and innovation to reach its highest potential, to see the appropriate policy reforms and to adapt the framework to the flexibility that is provided to these innovative technologies, like the software-defined technologies. But speaking more on the rural areas as well, there is a need to enable flexible licensing in the rural areas, or even to lower the fees for the provision of the rural areas,
as well as ensure the spectrum coverage on the rural areas. This is because, of course, the vast areas of connectivity terrain do not mean that they have the same demand as the urban cost might be higher than what is the expected demand in a case of expansion in the more underserved areas. So it is important to promote the backbone networks, and including fiber satellite, and to promote infrastructure investment beyond the urban cities. And that can be also done either by infrastructure sharing to reduce the cost, or even by setting minimal coverage requirement for operators in these areas. And that can also be done, of course, by leveraging the universal service funds for all connectivity, so for both terrestrial and satellite, and to use the USIF funds for this purpose. But in general, to encourage any investment beyond the urban cities, which is very important, as well as at the stage of the ITU discussions and the support, the conversation we have here today in the cross collaboration and the regional cooperations previously, the previous session mentioned during the last presentation. So I would like to thank you here today. I know it was a lot of information in a short time frame, but I'll be happy to share any other questions or response that you might need, and I'll be happy to be contacted by email, of course, if any questions. Thank you again for the ITU for bringing us here together. Thank you so much, Maria, for a very interesting intervention. And I would like to move directly to our next panelist, Mr. Stefanos. Actually, Deloitte has extensive experience in operational excellence within the telecommunication sector. Based on your experience, what are some best practices or key strategies for ensuring smart connectivity that is both sustainable and accessible in underserved areas? Thank you, Ms. Rhoda. I just want to do a mic check. Can everybody hear me good? Yeah. Thanks. I just want to say thanks to the organizers for giving me the opportunity to speak. A quick introduction. I'm Stefanos van der Merwe, Senior Manager with Deloitte here in Namibia. I'm already working in the telecom industry, international telco industry for 18 years. My focus currently is on helping operators here in Africa on 3 topics: developing their technology strategies and understanding the value they derive from that, operational excellence, and sustainability. So I don't think there's a need to explain or motivate the need for broadband. Broadband connectivity is an essential component of the modern life that is a requirement for economic growth. So just want to, as an introduction, quickly just understand the current state, Middle East and North Africa, what we see from the GSMA report, what is the connectivity status. I think in 2023, about 49% of the population was using the mobile internet. About 47% was sitting in this usage gap, where there is a mobile network, but they're not using the internet. And only about 4% of the population is in this coverage gap, where there is no mobile or internet network. So I'm just gonna kind of run through these 3 scenarios, 3 topics. Where's my screen? Can you still see my screen? There we go. Just want to summarize the key strategies we see for serving smart connectivity in these rural areas. First of all, let's focus on the coverage gap area. I think let's understand what's the problem there. It has been addressed quite a lot of times in the sessions. Due to the low density, the low income, it is a very high investment required to bring the network there, specifically with the fiber optic backbone, right? And typically these investments has no return of investment or a very poor return of investment. So I think
the solution or the strategy we see is that operators will need to do kind of a shared infrastructure approach, avoid duplicating of the network, focus on sharing of the network across the infrastructure stack, from the ducting to the fiber optic to the sites to the towers, even on the radio access network, MVNOs, DNOs, and as well as the data center. We also see that operators need to deploy open access networks and even open architecture type networks that enhance this shared infrastructure. We're also seeing operators rolling out fiber and in agreement with other operators and then swapping some of the cores so as to extend their coverage and to increase their coverage at a minimum cost. Specifically in the rural areas, there's also a requirement for electricity. So we see there's a lot of collaboration, shared infrastructure, rolling out the electricity network with the fiber optic network into these rural areas where the fiber cable and the electric cable is on the same pole or the same infrastructure. And I think very important is documenting this network and mapping this fiber network rollout in the rural areas quite accurately, both the as-is network as well as the planning of the network, so that there is an avoidance of duplication of the network. We see some trouble in America, I think, where on the BEAD program, the operators are complaining that there's a lot of duplication of the network because nobody is giving an indication where they are rolling out fiber due to this non-visibility of the fiber network on the maps, right? We're also seeing a lot of public-private partnerships to enhance the connectivity in the rural areas, cobalt to fiber networks. There's a lot of examples in Africa. I think the most recent example is in Ghana, how a handful of private companies came together and built the 5G infrastructure across Ghana. And again, international companies helping local companies, Google in India doing the Google station, providing free Wi-Fi to 400 train stations, Facebook connectivity, I think we all know about, Microsoft, Airband initiative, Kenya's Wali project, where Microsoft and the Kenya government deliver broadband services to rural areas using the TV white space technology. There's also the Australian National Broadband Network example, and South Africa's project Izizwe also providing free Wi-Fi access. I also want to touch on the LEO satellites quickly. I know it's been discussed quite a lot, but I think for rural broadband connectivity, it's not targeting the consumer. It's targeting the operators and helping them to provide that backbone from the towers in the remote areas. Can also be used to provide backhauling to the tower sites that already has fiber, increasing the redundancy of the network. And again, LEO satellites, I think, can also be used not only for broadband connectivity, but also for direct to the handset, for example, SMS, and maybe in the future, voice connectivity in those rural areas. So I think 3 topics to address the coverage gap: shared infrastructure, public-private partnerships, and LEO satellites. If we move over to the usage gap, this is where the network is, but people are not connecting to the internet. I think this is the main area of focus should be for the operators. What is the problem? What's the challenge? Why is people not connecting? I think it's basically comes down to 3 topics. Money, people do not have money. Low income areas, people do not have knowledge of internet, and people do not have access to the internet. So I think 3 topics we are seeing is the development of, or not the development, but the introduction of the $99 smartphone. Even operators are offering this at option for the customer to pay off over 6 months. But just providing a cheap smartphone to the end user which is highly affordable, making it accessible to larger segment of the population, right? So a lot of people can suddenly buy smartphones, and once they have the smartphone, have access to the internet, and so you grow your usage gap. A $99 smartphone promotes digital inclusion,
enabling more individuals to participate in the digital economy and access online services. Also, a $99 smartphone provides users with the ability to stay connected with family, friends, and the broader community through social media, messaging apps, other communication tools. This connectivity empowers individuals by giving them access to information resources and networks that can improve their quality of life, support personal and professional growth, and foster social economic development. I've mentioned access to internet. I think we are seeing a lot of initiatives on free public Wi-Fi hotspots, where you provide free internet connectivity to the public. This can be in parks or libraries or business areas, and this will directly stimulate the local economies by attracting more visitors to these public spaces. Free Wi-Fi also enables students and educators to access online educational resources, e-learning platforms, and digital libraries. Free Wi-Fi also allows citizens to access government services, participate in community activities, and stay informed about the local events and news. And I think most critical factor is this digital literacy. People's not always aware of how to use the internet, what is available on the internet. So I think there should be a lot of focus on supporting the communities in educating them about the internet. And I think this can fall into three categories: basic digital literacy, basic internet usage. There is a need for that to increase the usage gap. Very critical is cybersecurity awareness. We need to help the people, especially our kids, to protect their digital identities. And of course, then there's also the need to help more advanced digital skills development. And by these three topics, the $99 smartphone, the free public Wi-Fi hotspots, and promoting digital literacy and education, I think will promote, or we will reduce that usage gap. I think the last topic, mobile internet subscribers, this speaks to the area where there is already internet. So it does not necessarily touch on the underserved regions, but I think this should not be ignored. I think I've just highlighted some three topics here: customer excellence, and also these experience centers, innovation hubs, which we are seeing coming up. Operators should still continue to focus on delivering customer excellence in those areas with internet, because those people that use the internet is the people that will take the internet and the business opportunities into the rural areas, and so increase the usage gap as well. Regarding the experience centers and innovation hubs, we are seeing a lot of activity where operators with typically vendors are bringing the technology closer to the people. For example, Huawei, Safaricom, their 5G experience center in Kenya. For example, a VR gaming zones, showing the people what technology can do, educating them, bringing the technology to the people, and I think the effect of that was the people will take the technology into the regions. There's a lot of examples. I'm not going to go through them. Orange as well, Qualcomm as well is involved. Google and Accenture is involved, as well as Verizon with some Formula One viewing of the races. And I think the last topic I just want to quickly address as well is more speaking to the sustainability aspect. It's very difficult only to limit sustainability to the underserved regions. I think sustainability needs to be addressed across the value chain, but sustainability for operators needs to focus on those three ESG factors: environment, social, and governance. I'm just highlighting some examples here what operators can do to promote sustainability across the value chain: solar power or wind power sites, electric vehicle fleets, looking at your greenifying your supply chain, also focusing on the circular economy, focus on recycling specifically. We talk about the 5G snooze button, switching off the 5G network when it's not heavily in use to save power consumption. We do know that the ESG regulation is going to come into force, so operators should start focusing on reporting these ESG sustainability metrics. And all of the operators these days have a net zero transition, so big focus on that as well. Employee future skills, planting trees, network automation, all sustainability factors for operators, which will
which will help deliver sustainability across the value chain, including underserved regions. I think that's it from our side. Handing over to the chair. Yes, thank you so much, Stephanos, for giving us this holistic approach for key strategies that tackling different gaps, the users gap, the coverage gap, and the subscription, mobile internet subscription gap. Thank you so much, and I will move directly to our next speaker, Mr. Soufiane Bouzid. Mr. Soufiane, باعتبار المفوضية العليا للرقمنة في الجزائر تهتم بشكل أساسي بالتحول الرقمي، ممكن أن تحدثنا كيف يمكن وكيف تدمج استراتيجية الجزائر للرقمنة حلول الاتصال الذكي لسد الفجوة الرقمية؟ السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية توجه بالشكر الجزيل إلى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاتحاد الدولي للاتصالات على هذه الدعوة الكريمة للمحافظة السامية للرقمنة للحضور إلى هذا الهدف، إلى هذا الحدث الهام. فيما يخص هدف هذا الحدث، نحن كنا نتكلم على توصيلية شاملة وهادفة. نحن نهتم بالشق الثاني، التوصيلية الهادفة، من خلال رقمنة القطاعات الحكومية التي يعنى بها المواطن، وكذلك إلى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة. المحافظة السامية للرقمنة هي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، تم تأسيسها وإنشائها في 6 سبتمبر من عام 2023، وهي تهتم بتصميم استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بإشراك القطاعات الحكومية الأخرى، وكذلك الوقوف على إنجاز تلك المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي. الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترتكز على 5 محاور، من بينها المحور الأول اللي هو البنى التحتية للاتصالات. المحور الثاني هو الجانب البشري والمكون البشري. والمحور الثالث هو الحوكمة الرقمية. والمحور الرابع هي الاقتصاد الرقمي. أما المحور الخامس فهي المجتمع الرقمي. بما أن موضوع الحدث هو الاتصال، سنركز على هذا الجانب من خلال البنى التحتية التي تسعى محافظة السامية للرقمنة لتجسيدها لتسهيل ولوج المواطن إلى الخدمات الرقمية. أهداف هذه البنى التحتية التي تعتني بالاتصال وبالخدمات السحابية. الهدف الأول، لدينا هنا السهر على تحقيق والتأكد من أن كل مواطن يمكنه الولوج إلى شبكة الإنترنت هنا في الجزائر. ثانياً، أن يكون كل مواطن يمكن أن يتصل عن طريق الشبكة إلى كل القطاعات الحكومية الموجودة. أما ثالثاً، فهي تعتني بالأكثر على تحسين جودة الاتصال. فيما يخص الخدمات السحابية، فالهدف الأول هو إنشاء مراكز بيانات تكون بمعايير
سحابية للخدمات السحابية تكون قادرة على توفير جميع متطلبات التطبيقات الحديثة. أما الهدف الثالث فهو تشجيع، خاصة تشجيع المواطنين وخاصة الستارت اب على الولوج لعالم الانترنت في النطاق دي بوان دي زاد. فيما يخص المشاريع الحالية التي تقوم محافظة السامية للرقمنة بإنشائها والوقوف على تجسيدها، في المشروع الأول محافظة السامية للرقمنة الآن هي في صدد إنجاز مركزين للبيانات Certified Uptime Tier 3. المشروع الثاني وهو شبكة إرياس. شبكة إرياس هي شبكة للربط بين القطاعات الحكومية بجودة عالية، موثوقية عالية ومؤمنة، وكذلك بيت ريت مرتفع. المشروع الثالث وهو البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وهذا هو الشق الثاني كنا نتكلم عنه، اللي هو التوصيلية الهادفة، بوابة رقمية، بوابة تفاعلية يتم من خلالها الولوج إلى الخدمات الحكومية أو القطاعات الأخرى الخاصة. المشروع الرابع وهي لدينا هنا منصة انتر اوبرابيليتي بين القطاعات الحكومية حتى يتمكن هذه القطاعات من تبادل البيانات بطريقة آمنة. والمشروع الرابع وهو من بين أهم النقاط التي تهتم بها المحافظة السامية من خلال استراتيجية الدولة، هي إنشاء وتحسين كفاءات المواطنين الجزائريين في هذا المجال، في مجال الاي تي. فيما يخص الإرياس، المشروع الإرياس وهو هذا هو النقطة المشروع الأهم في هذا الحدث. من قبل المشكل أن المواطن، جميع المواطنين الجزائريين عندهم الإمكانية للولوج إلى شبكة الإنترنت، ولكن المسألة هي المحتوى. ما هو المحتوى الذي سيتم الولوج إليه؟ المواطن الجزائري لديه عنده أكسي إنترنت، ولكن يحتاج إلى الخدمات الرقمية. هذا ما نسعى إلى تجسيده من خلال مراكز البيانات التي نقوم بإنشائها، من خلال شبكة الربط المؤمنة بين القطاعات الحكومية وبين البوابة الرقمية، البوابة التفاعلية التي نقوم بتطويرها حاليا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمشاركتنا يعني خطتكم وأولوياتكم. أنتقل الآن إلى الأخ نبيل علي من الوزارة لأتعرف على السياسات أو البرامج المعمول بها لدعم حلول الاتصال الذكية التي تمكن من الوصول إلى نطاق أوسع من الخدمات عبر الإنترنت لجميع المواطنين وخاصة في المناطق النائية. تفضل. مايك. أوكي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à nos chers invités et bienvenue à tout le monde ici présent. En parlant des stratégies, des politiques du secteur en termes de développement de la connectivité universelle et significative,
Je pense qu'il s'agit ici d'une transformation numérique, il s'agit de changement de culture, il s'agit aussi de changement de paradigme carrément. Pour ce genre de projet, vous savez mieux que moi que l'élément le plus essentiel, c'est la présence d'une volonté politique. Sans volonté politique, on ne peut pas y aller loin dans ce genre de transformation. Pas plus qu'hier, nous avons écouté Monsieur le ministre de la Poste et des Télécommunications qui a annoncé que cette volonté politique est affichée à haut niveau en disant que le président de la République fait de la transformation numérique et par ricochet de la connectivité l'une de ses prérogatives, l'une de ses priorités à haut niveau. Et le commun des mortels qui suit un petit peu la politique en Algérie va certainement constater dans les discours politiques cette transformation numérique, ce discours qui revient à chaque fois dans les discours politiques. Ça, c'est un point positif pour l'Algérie. Cette volonté politique, en fait, c'est le socle sur lequel repose la stratégie, notre stratégie pour la connectivité universelle et significative. Ça, c'est le socle. Et puis, il y a la vision stratégique. Je vais revenir et paraphraser le ministre de la Poste et des Télécommunications encore une fois. Vous l'avez tous entendu hier en disant que pour l'Algérie, une connectivité n'a de sens que si elle est présente partout et elle est accessible pour tous, indépendamment du niveau socio-économique du citoyen et abstraction faite dans son lieu de résidence. Ceci dit, l'objectif de notre secteur est de fournir cette connectivité pour l'ensemble des citoyens sur les 4 coins du pays, dans 58 pays, 58 wilayas, et nous travaillons jusqu'au fin fond du désert pour fournir ce service. Ce n'est plus un service, en fait, il est devenu même un droit. Alors, ces mots prononcés par le premier responsable du secteur, à mon sens, ils valent leur pesant en or. Donc, c'est ça qui va cadrer maintenant la stratégie. Toutes les actions dans ce sens, elles vont être alignées à cette vision stratégique. Et de cette vision stratégique découle un certain nombre d'axes, un certain nombre de piliers pour arriver à concrétiser cette vision louable, je dirais. Le premier axe, je reviens sur le cadre juridique. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un cadre juridique assez robuste et actualisé. Elle est pensée et conçue pour booster le développement de la connectivité en général. Donc, nous avons ce matin assisté à une présentation exhaustive donnée par M. Rimouche et ses présents, le directeur juridique au sein du ministère. Je ne vais pas revenir à tous les points développés par M. Rimouche, mais pour faire le lien avec les services en ligne, j'ajouterai peut-être la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, en Algérie, nous disposons de lois qui protègent les données à caractère personnel, et c'est une chose qui favorise le partage de l'information et l'engouement aussi à l'utilisation du contenu numérique. Alors, le deuxième axe, je vais parler de l'approche collaborative. Il y a une synergie entre les secteurs. Comme on dit dans le jargon algérien, il y a deux metsofaq. Je ne sais pas traduire ça ni en français, je ne sais pas traduire ça ni en arabe, ni en français. Non, mais personnellement, je ne sais pas le traduire ni en arabe ni en français, mais concrètement, ça s'est traduit la collaboration, à titre d'exemple, entre le secteur de la poste télécommunication et l'éducation nationale à travers des projets, la connectivité de l'ensemble des établissements scolaires au nombre de 30 000, en utilisant les différentes technologies. Par exemple, en recourant aux capacités satellitaires pour connecter ces établissements,
Il y a aussi une initiative très, très louable de la part de l'opérateur de télécommunications Algérie Télécom. On dit souvent que l'opérateur économique voit les citoyens comme des clients, c'est-à-dire pour tirer profit. Mais là, nous avons vu un effort de cet opérateur en donnant des tarifs préférentiels très étudiés pour favoriser cette connectivité, pour donner cet accès à l'ensemble des élèves. Pourquoi je veux souligner particulièrement ce projet? Parce que c'est à travers 30 000 établissements. Il faut savoir qu'il y en a pratiquement 30 000 élèves qui sont scolarisés dans ces 30 000 établissements. En plus de ça, 1 million de fonctionnaires. Donc au total, on dépasse 13 millions de citoyens qui représentent plus de 25% de la population. Rien qu'avec en donnant cette connectivité aux établissements scolaires. C'est un projet entre guillemets intelligent. Je pourrais même enlever ces guillemets pour dire c'est un projet intelligent. Voilà, le troisième axe, ça a été dit et redit dans les différentes discussions, c'est l'approche holistique. Donc, il faut plusieurs initiatives, il faut plusieurs projets qui se complètent et qui se soutiennent mutuellement pour atteindre cet objectif. Là aussi, c'est un principe auquel nous croyons fortement et nous travaillons aussi dans ce sens. Le quatrième axe, et peut-être que je vais terminer avec ça, je l'ai classé le dernier, mais en fait, c'est le plus important. C'est les ressources humaines. Donc, le capital humain, ce capital humain, peut-être aujourd'hui, a besoin de cette connectivité pour se développer. Une fois ce capital humain est développé, c'est lui-même qui va développer par la suite cette connectivité. Donc, il y a toujours un retour sur investissement en investissant sur le capital humain. Concernant les services en ligne, sont bien sûr tombés dans l'autosatisfaction. Si on regarde un petit peu les indicateurs de l'IGOV, on trouve bien qu'ils sont basés sur trois piliers, le capital humain, l'infrastructure et les services en ligne. Le point fort de l'Algérie dans les IGOV, c'est bien l'infrastructure. Encore une fois, on ne va pas tomber dans l'autosatisfaction. Bien sûr, il y a des choses, il y a des efforts à faire toujours. Mais néanmoins, l'Algérie est relativement bien classée par rapport en Afrique en termes de cette infrastructure. Encore un projet avec les SCOA, c'est l'évaluation du niveau de maturité des services en ligne gouvernemental. Et encore une fois, l'infrastructure, la disponibilité de l'Internet, c'est un point positif dans ce projet d'évaluation. Voilà, peut-être je termine avec ça et merci. Merci beaucoup, Monsieur Nabil. On a noté la collaboration entre tous les stakeholders in Algeria, and I would like to thank you for sharing these different approaches, the priority. أشكرك على مشاركتنا المحاور الأساسية اللي عم تشتغلوا عليها بالوزارة، والحقيقة نحن شفنا مثل هذا التعاون من خلال المداخلات المتعددة اللي كانت موجودة من الجزائر. سوف أنتقل الآن إلى المتحدثة الأخيرة في ورشة العمل هذه وليست في هذه الجلسة، إلى السيدة مريم بالقصيرة. حضرتك بصفتك رئيسة حلول التكامل المؤسسي والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتصالات الجزائر، ما الدور الذي تلعبه مؤسستكم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية؟ Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu par rapport à la numérisation de tous les secteurs, notamment le secteur économique et le rôle d'Algérie Télécom dans la transformation numérique, notamment pour le secteur économique. Merci.
10 minutes, s'il vous plaît. C'est possible de faire dans 10 minutes seulement l'intervention? Merci beaucoup. Oui. Alors, honorable assistance, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de ce workshop qui s'avère très intéressant. Donc, ma présentation aujourd'hui portera principalement sur la contribution d'Algérie Télécom dans la transformation numérique des secteurs économiques. Donc, Algérie Télécom en tant qu'opérateur, donc moi je suis dans la continuité. Nos collègues ont présenté toute l'infrastructure d'Algérie Télécom, que ce soit sur le réseau corps, le réseau de transport ou bien le réseau d'accès. Donc, Algérie Télécom en tant qu'opérateur opère principalement au profit des clients professionnels pour la mise en place de l'infrastructure réseau, mais aussi nous allons voir durant notre présentation le rôle d'Algérie Télécom dans l'intégration de solutions au profit des clients corporate. Donc, Algérie Télécom pourra mettre en place toute l'infrastructure au profit des clients et aussi donc la fourniture d'accès Internet à très haut débit, la fourniture des solutions de collaboration telles la visioconférence et la solution IP, la fourniture de déploiement des solutions IT, des réseaux VPN via notre réseau IP-MPLS dont on va voir une petite architecture pour essayer de discuter la façon dont les clients soient interconnectés via le réseau et aussi donc la partie sécurité, comme l'avait mentionné monsieur, donc la partie sécurité notamment sur la loi 1807 pour la sécurisation des données personnelles. Et aussi, donc, Algérie Télécom a un rôle très important dans l'accompagnement des différentes entreprises dans la transformation digitale et aussi donc, les solutions de sécurité et de cybersécurité, aussi donc, toutes nos offres d'anti-DDoS que nous offrons à nos clients. Voilà, c'est pas grave, je vais le faire. Très bien. Donc, les principaux axes sur lesquels nous allons discuter. Donc, actuellement, Algérie Télécom opère, c'est-à-dire que je vais vous citer quelques projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment sur la partie solutions d'intégration et aussi donc l'interconnexion de 50 zones industrielles actuellement. Donc, nous sommes sur un projet très important, d'où l'interconnexion en fibre optique des zones industrielles, là où on pourra arriver aux end-users, donc les petites entreprises qui se retrouvent au niveau de toutes les zones industrielles. Donc, nous avons un rôle très important aussi dans la partie modernisation des réseaux. Et aussi, donc, nous allons aussi voir donc, le rôle d'Algérie Télécom en tant que partenaire primordial pour le Haut Commissariat de la numérisation. Et aussi, donc, l'accompagnement et le consulting au profit de tous les clients corporate et professionnels. Donc, je vais vous très brièvement donc l'architecture réseau du réseau IP-MPLS, donc qui a déjà été présentée par ma collègue cette matinée. Donc comme vous êtes en train de voir, donc c'est un réseau maillé et secouru, donc de bout en bout. L'avantage de ce backbone, c'est qu'il y a des représentations dans pratiquement toutes les wilayas. Donc, il est très facile pour Algérie Télécom aujourd'hui d'interconnecter ses clients là où ils soient, donc dans chaque wilaya, via le réseau IP-MPLS, qui soit. Et aussi, donc, il faudrait voir que le protocole MPLS, avec tous les avantages qu'il offre, notamment sur la partie digitalisation, la partie téléphonie IP, la partie proximité aussi. Donc, on interconnecte un site au niveau d'une wilaya X vers une wilaya Y qui passe directement vers notre backbone et que c'est très facile. Et aussi, donc c'est le rôle d'Algérie Télécom d'optimiser les réseaux des clients et essayer de leur donner un réseau maillé et secouru avec des prix attractifs. Donc le réseau IP-MPLS nous permet de donner une connectivité très rapide et très efficace avec des solutions et des services à valeur ajoutée. Donc, pour revenir un petit peu au projet au commissariat de la numérisation, dont notre collègue a bien présenté ses projets, Algérie Télécom active sur
trois principaux projets que le Haut Commissariat de la numérisation présente aujourd'hui. Donc, principalement, c'est Algérie Télécom qui opère pour la mise en place de la fibre optique et de la connectivité à très haut débit via une fibre optique noire pour la réalisation et l'interconnexion des 3 data centers du HCN. Aussi, donc, Algérie Télécom a pour mission la réalisation de l'infrastructure réseau d'interconnexion étatique sécurisée du projet IRIS via la solution SD-WAN. L'acquisition et l'installation de mise en service d'une solution de sécurité informatique aussi. Donc, Algérie Télécom a pris la partie, le deuxième niveau de sécurité du projet au commissariat de la numérisation. Donc, je pense que Algérie Télécom est considéré comme le partenaire du HCN dans le cadre de la stratégie de la transformation numérique et visant à moderniser l'infrastructure numérique du pays, à faciliter et à partager l'information des données entre les différents secteurs dans un environnement bien entendu sécurisé, tout en respectant les lois de la protection des données personnelles, la 1807. Donc là, nous avons essayé de donner une petite synthèse par rapport au secteur d'activité. Comme vous pouvez le savoir, donc Algérie Télécom est l'opérateur par excellence qui peut donner toute l'infrastructure au profit de tous les secteurs d'activité confondus, que ce soit le secteur donc, des ministères et les organismes de souveraineté, les administrations publiques, les services publics aussi, donc le secteur financier. Là, nous avons essayé de vous donner d'une façon très succincte, donc, c'est-à-dire le rôle d'Algérie Télécom dans l'interconnexion des différentes directions générales du secteur des finances, donc le ministère de Finances par excellence. Donc la Direction générale des domaines nationaux, donc nous avons interconnecté près de 400 sites en fibre optique. Les douanes algériennes, on a connecté 200 sites actuellement. La Direction générale des impôts avec près de 200 sites. La Direction générale de comptabilité avec près de 60 sites actuellement. Et la Direction générale du budget qui est un projet qui est en cours de négociation avec la direction du budget. Donc le rôle d'Algérie Télécom aussi est de optimiser tous les réseaux existants et pouvoir essayer, c'est-à-dire que là nous sommes en train d'expliquer la partie réseau WAN. Donc c'est l'infrastructure des réseaux de la connectivité en fibre optique de toutes les infrastructures. Et aussi donc sans oublier le secteur bancaire qui reste un secteur donc qui rentre dans le secteur des finances, mais aussi donc l'importance du secteur bancaire et de sa connectivité et la protection de ses données. Donc la numérisation du secteur bancaire va principalement à interconnecter toutes les banques via donc la SATIM donc qui a en infrastructure le switch national. Donc toutes les banques sont interconnectées via la SATIM, via notre backbone, donc Algérie Télécom, et aussi l'AGE monétique. Donc nous avons aussi le secteur des caisses et assurances. Et bien entendu, Algérie Télécom reste le partenaire idéal pour Algérie Post sur notamment son projet de la banque postale. Donc là, je vais vous donner succinctement donc, en chiffres ce que nous avons pu faire pour les secteurs d'activité. Donc nous avons connecté près de 3000 sites en fibre optique pour le secteur bancaire, étatique et privé bien entendu, et donc 2200 sites raccordés en fibre optique pour les caisses et assurances, aussi donc pour le secteur privé et étatique, et aussi donc près de 4250 sites raccordés en fibre optique au profit d'Algérie Post. Donc je pense que les bureaux de poste ils sont à 4300 sites actuellement, mais Algérie Télécom actuellement, donc nous sommes arrivés à connecter 4250 bureaux de poste via la fibre optique et qu'en essayant toujours, s'il y a des sites qui sont toujours pas raccordés, c'est un petit problème de faisabilité. Donc ils peuvent être connectés en d'autres technologies, notamment en VSAT avec nos collègues de ATS ou bien avec d'autres technologies, que ce soit de la 4G ou Mobile Connect avec les opérateurs mobiles. Donc, pour les administrations publiques, là, c'est pour ne pas trop s'attarder, donc Algérie Télécom reste le partenaire idéal, effectivement, notamment pour le ministère de l'Intérieur et collectivités locales. Qui dit ministère de l'Intérieur et collectivités locales dira les structures attachées et surtout les services publics, notamment donc les APC, les annexes APC, les daïras et les wilayas.
Donc, le raccordement des sièges APC communes d'Aïra et Wilaya du réseau intranet du MECLAT a été fait par Algérie Télécom. Donc, les établissements et structures de santé aussi, qui restent aussi un secteur prépondérant et un secteur très demandeur en matière de technologie, où la réalisation de toute l'infrastructure LAN, donc là nous étions en train de parler de tout ce qui est infrastructure WAN, mais là, donc pour le ministère de la Santé, nous sommes en train d'opérer sur une infrastructure des réseaux locaux au niveau de tous les établissements de santé, ainsi que le déploiement des supports en fibre optique, bien entendu, et le raccordement des structures de santé via différentes technologies, principalement en fibre optique avec le très haut débit. Donc pour le secteur de l'éducation, je pense que tous nos collègues, on est tous d'accord par rapport au secteur de l'éducation. Le raccordement des écoles, des collèges et des lycées, avec la modernisation de leur accès FTTH, donc Algérie Télécom reste le partenaire idéal pour la connectivité des écoles primaires, des collèges et des lycées principalement, sans oublier les universités bien entendu et les centres de formation professionnelle. Donc, les petites administrations publiques en chiffres, donc, nous avons raccordé près de 2100 sites raccordés en fibre optique pour le ministère de l'Intérieur, soit 1541 communes, plus de 3000 annexes APC actuellement, et 38 daïras avec les 58 wilayas, parce qu'on comptait les daïras, alors que maintenant nous avons les 10 nouvelles wilayas, bien entendu. Pour le secteur de la santé, donc, nous avons près de 2000 accès via les différentes technologies, et pour le secteur de l'éducation, près de 23 500 accès raccordés, donc tout, c'est-à-dire des écoles primaires jusqu'aux universités. Donc, si on revient un petit peu au secteur de la santé, donc l'extension du réseau intranet MPLS du ministère de la Santé en raccordant tous les établissements de santé, près de 1000 sites. Donc nous avons un projet très important qui est en cours de réalisation à travers le territoire national via des supports en fibre optique à très haut débit. Pour tout ce qui est établissement de santé, donc on avait déjà parlé de 197 établissements en réseaux locaux. Donc voilà, le secteur de l'éducation en chiffres. Pardon ? Voilà. 2 minutes, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est en chiffres, on peut voir à peu près quels sont les sites qui ont été raccordés, sans rentrer un petit peu dans le détail par rapport aux universités, écoles supérieures. Le CNITIS, donc ça reste les 77 sites qui sont raccordés. Et l'Office national de la formation à distance aussi, qu'on a connecté actuellement 32 sites, pour essayer de promouvoir la formation à distance pour nos étudiants qui sont un peu lointains, pour essayer d'avoir une proximité pour nos étudiants. Donc, Algérie Télécom n'est pas toujours sur l'infrastructure, mais aussi, donc, nous avons nos services d'hébergement. Actuellement, donc, Algérie Télécom accompagne ses clients dans la création des sites web et d'applications adaptées à leurs besoins, qu'il s'agit des solutions privées ou publiques, tout en offrant un support technique solide pour garantir la fiabilité, la pérennité des services en ligne. Donc, nous offrons des services de messagerie, des locations de serveurs dédiés, Virtual Private Server, et aussi services web avec des backups applicatifs. Algérie Télécom aussi opère sur des événements culturels, politiques et sportifs. Donc, Algérie Télécom, via les stades qui sont répartis sur le territoire national, donc on peut mettre des réseaux Wi-Fi de très haut débit avec de la fibre optique. Et à l'accompagnement des événements sportifs tels que les Jeux méditerranéens aussi, le CHAN, les Jeux panarabes et le déploiement des solutions de connectivité, le Wi-Fi, etc. Donc la contribution, donc l'accompagnement aussi du secteur de la santé, notamment pour la diffusion en direct des interventions chirurgicales. Je cite en exemple donc l'événement qui s'est passé au niveau de Tizi Ouzou et l'événement qui s'est passé au niveau de l'hôpital Nafissa Hamoud, ex-Parnay, avec une intervention en direct au niveau du Palais de la Culture. Donc, Algérie Télécom aujourd'hui propose de nouveaux services, propose une gamme innovante pour répondre aux besoins croissants des entreprises et aussi donc, dans le monde du numérique en constante évolution. Donc, les services se traduisent comme suit. Donc, nous proposons de la téléphonie IP, des solutions call center en utilisant le réseau NGN, la solution data center modulaire aussi. Donc, on propose aussi des solutions via nos partenaires de data center modulaire au profit de nos clients.
des détections et protections des DOS et cybersécurité aussi, des solutions qui protègent contre les attaques des DOS pour garantir la disponibilité des services en ligne des clients et la protection de leurs données. Donc aussi, Algérie Télécom reste aussi sur l'audit et le conseil. Donc nous sommes les conseillers principaux de nos clients avec la mise en place des solutions clés en main corporate. Donc nous offrons des clients des réseaux clés en main tout en restant à l'écoute de nos clients et essayer de leur proposer des solutions avec qualité-prix et essayer de moderniser et numériser de façon à ce que leur réseau soit optimisé. En conclusion, donc Algérie Télécom, de par sa position de partenaire des entreprises économiques, œuvre pour offrir des solutions sur mesure selon les exigences de ses clients corporate à travers des technologies pointues en étroite collaboration avec nos partenaires. Donc là, j'invite tous nos clients s'ils sont là. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous aurez besoin de réseaux, d'interconnectivité ou bien même de réseaux intranet. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame مريم. الحقيقة بشكر جميع المتحدثين اللي أخذونا بجولة حول كيف يؤثر الاتصال الذكي على الهدف الأوسع اللي هو التحول الرقمي، القطاعات والاستراتيجيات المعنية، كيف إمكانية التحقيق الوصول العادل للخدمات لجميع السكان. أنا بشكركم وبشكر جميع المشاركين. نحن أخرناكم ولكن شكرا على صبركم، وأعلن ختام هذه الجلسة. شكرا. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for your participation. We've come to the end of this workshop and of this second day. So we inform you that you are all invited to a dinner hosted by Algeria Telecom at the restaurant Ola starting at 7 p.m. For our guests, there is a bus waiting for you outside to take you back to your hotel and to bring you back here at 7 p.m. please. So we are waiting for you. Okay? إذن سادة الضيوف الأكارم، نشكركم على كرم المتابعة والمشاركة الجلسات المخصصة لليوم الثاني في أشغال ورشة العمل الإقليمي. في حدود الساعة 7 ستنظم مأدبة عشاء على شرفكم وحفل يضم سهرة فنية لختام الأشغال ورشة العمل الإقليمي. إلى الملتقى. شكرا جزيلا. سيتم يعني الجلسة الختامية مو جلسة بس يعني ختام هذه الورشة من قبل المدير العام لاتصالات الجزائر والمدير الإقليمي خلال حفل العشاء. شكرا جزيلا.